Philip. Dortland, they set and Gambia Talent Promotion, you get me? They promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, you get me? So my fans, so I'm not going this boy, feel regular boy, this is cut platform be la boy, yeah? You get me? This is how we do it. Gambian Talent TV, in the pure conqueror puar, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the pure conqueror fossa, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the pure conqueror. You like Gambia, the Barrow Gambian Talent TV, in the pale Kumbelingi, you like Gambia, the Barrow Gambian Talent TV, the Chirkaro Lempuar, Kanyan in the road. La ilaha Gambia. Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara barika Gambia man la jalima dina ge setan Gambian talent fila de bulen bay fi de fi la affaire yi nek tete ñi na leila sanani kalilma kalitulo na firula baba duda ni kanilma kanunyo kanabula mulu noma kanabula mulu noma palama ke na te kapiruka palama ke na te kapiruka wana kala moy te me feka ene te ko jama ku nek buga wana samaram melichin xamna su beso ci yeen ni ko du nokki oxygen pa Osman yo ko mic bi na ma mëna talk to them Lutakh Gambia du dem ni le sister Ibasa you dem no Osman Lutakh Gambia du dem show every Sunday night on Gambia Talents Radio hosted by Pa Osman Tufek Ibasa 6 p.m. la TMT just in case you ain't know Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambia Talents Radio hosted by Pa Osman Tufek Ibasa 6 p.m. la TMT just in case you ain't know Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. You are following your favorite show, Joge Fichi Gambian Talents TV. Lutakh Gambia du dem show di len ko indil semaine bu nek nak Pa Ousmane Diouf ma fi don auto Ivasar nak weer yépp passé. Ki doon laajte faale ngoya ngi képp ku ñuy déglu ci ñenenti ko ñi aduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee di leen nuyu ni ñuy nuyoo buur di leen teeru ni ñuy teeroo buur di leen tatagal ni ñuy tatagalee buur Lutakh Gambia du dem show la nag semaine bu nekk lan lañ fiy waxtaanee man Pa Ousmane li may def ba tax suñu dëkk du dem kanam ma ne li Iva Sarr di def ba tax suñu dëkk du dem kanam yow mii di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñu dëkk du dem kanam
suñuy njiiti aada njiiti diine njiiti cosaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppi réew mi ci càppaandaaw gi ñoom it lu ñuy def ba tax dëkk bi du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee semaine bu nekk nag ñu dellu si waat ci jàmm ak salaam defoon nañ ko dimanche bu passé ñu koy baaxental nag ñu ngi leen ay nuyu ku ne ci turam ak santam di Medan show featuring Eva Sarr once more time suma xuloo waale nag suma sista nuyu naa la Sara Mundo Juba ñama bay ma say na ma rek bay jooy waaw ma ne ku doon laajte faale ngoyaa ngi saa su nekk ñu binda ma saa su nekk ñu text ma saa su nekk ñu call ma ana Eva Sarr Eva lu xew xanaa taay nag su ma nijaay boo jàng daf la tooñoon nag ndax naka la fa demee nag waaye ma tooñoon mu leer ñu ne du may bëgg a use that disrespectful language waaye lu ne fàng déet mun nañ laa tooñ di waaw mun nañ laa tooñ di su ma nijaay mun na laa tooñ di nga ko nëbb rek ne damaa jël break sa break bi dafa yàgga de waaye yàgga de du ko ñu gis something ñu ngi ma gis barki démb ak démb waaye du ko mu leer déet luy leer vidéo boo xam ne soo toogee kay fi ñu bugg a wan rek nga ñoo wan ci kaw gi rek nga ñu wan de gisuñ ci suuf de waaye wëñ na góor ba ko santir waaye jigéen bu dem ba jaar ci yoonu jur bu gisee ku du woon alok rek bu ko xoolee yàq na ko dee xam kanam bi daf dee sànbe bakken bi dina sànbe te yàlla dafa def man aw ma yaram bu bëri te suma biir rek damaa fees katam waaye bu la dara bette Juuf ak ñuy déglu ñun duñuy président te duñuy nëbba bu feeñee rek maa koo nataal fen na ko nga aj baax na ñu ne yéen ay wax ci boobu maa koo coppi ci tubaab bi maa koo nataal rek sa jox la ko yow nga jox ko askan bi ma cher ñu ne yéen ay wax ci nit ñi daal yéen ay tuur nit ñi coow wala yàkkamte ko biir wala ku dara jot daal ngeen génnee ko so jamono ji yow dara jotee rek wax ñu mu leer dinaa yónni Pa Ousmane Thiam pour mu sauver ma la waaw baax na Pa Ousmane Thiam su dee loolu rek la moom xam naa sama bureau ba du ko xam ndig moom politique bee ko ëppal fula ak fayda ni ma ko yàgg a waaye Diouf nama naa la bu baax a baax waaye du dara nag jàmm ak salaam rek la ku ma doon laaj maa ngi ku ma namoon benn nama naa la fukk yu tegu kuy laajte faale ngoyaa ngi comme niñ ko waxee rek ñu dugg ci show bi Eva saa su nekk ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy yóbbu suñu réew kanam li suñuy dëkk di def ba tax réew mi du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee semaine bu passé génnoon nañ fu bari defoon an analysis of TRRC bi nga xam ne is an ongoing thing every week we talk about it fi nga xam ne fa lañ mujjee loolu lañ mujjee waxtaanee waxtaanoon nañ tamit si Janneh commission report bi nga xam ne génn na ak ni nga xam ne loolu lañ ci gis ak ni mu fa demee waxtaanoon nañ tamit ci UDP président former vice président Ousainou Darboe the party leader of course congress bi nga xam ne amoon na ko ci Seattle fii some developments have taken place nag incha allah ñu waxtaan ci loolu TRRC bi gannaaw bi nga xamee ne def nañ loolu the latest development mooy ne kat kii di JCB Mendy nga xam ne kenn si witness yi la woon nekkoon naan orderly to Sana Sabally yàlla def na nag ñu jotoon ko arrest parce que ñu ne daf doon daw pour génn dëkk bi pour dem Casamance jaaree Kuloro gannaaw bi nga xamee ne arrest nañ ko nag ñu seet ko he was officially charged for murder and eventually released nañ ko on bail loolu is a latest development loo xam ne la it brought a lot of attention ci biir dëkk bi foofu JCB gannaaw bi nga xamee ne on the 20th ak 19 of last month demoon na teew ci TRRC bi foofu mu waxtaanoon ak askan bi commissioner si laaj ko ay laajte yu bari lim jotoon a wax rek moom ci gàttal am na benn wala ñaari shooting yoo xam ne admit na ne teewee na ko mooy bi xewoon Fajara Barracks ak yeneen yi waay yu ci bari daf ko dinaay weda dóor nañ dóoruñ rey nañ reyuñ wala moom fekkeewut wala daal génne na si boppam ba ne moom participé tut si loolu te turam feeñ na ci almost everybody ku xam dara ci yëfi November 11 JCB's name came up as top of the line ñoom ñooy woon orderly Sana Sabally and that day moom it am na certain revelations yoo xam ne def na ko boot lii mooy li nga xam ne jotoon nañ ko waxtaan ci TRRC bi JCB moom nag bàyyi nañ ko ci jamono ji that is the latest development it is in front of the law ci jamono ji ni TRRC bi ñu ngi koo xandul police yi ak Ministry of Justice through the Attorney General def nañ seeni liggéey ak seeni wareef it was good that he was caught whether it was intentional and obvious ne JCB daf doon jéem a génn dëkk bi or not is a different story from the reports we got mooy ne loolu la gaay waxoon after bi ko gaay interrogate nag lan dañ find out it's actually not clear yet but ma bàyyi la rek Eva if you have anything to say ci affaire yi JCB noonu parce que am nañ topics yoo xam ne
dañ ci war a xuus but this is the latest development boo xam ne ci yëfi TRRC bi loolu moo ci xew besides the fact ne gis ngeen tamit ñu playal leen video visit bi to Janjanbureh prison visit to Joswang prison ak Fajara barracks fi nga xam ne fa lañ doon toocoo wala detain on all these political prisoners during the 1994 coup d'état li xew mile 2 génne woon nañ ko jamono jooju discussion nañ ko waxtaanee ci yu bari li nga xam ne moo xew Fajara barracks yi tamit gis ngeen barracks bi ni mel ak fi nga xam ne fa lañ téye woon ñoom OJ Jallow ak ñeneen ñi yëpp ak li nga xam ne mooy Joswang prison nga xam ne ñu ngi fa am juvenile prison the youngest inmate of course is 12 years old ay xale yoo xam ne sàcca mobile ak yeneen lañ def that is the youngest prisoner at Joswang prison NIAB had a special place in Joswang foo xam ne is a proper apartment ñu ngi fa am ay furniture ak all kinds of things it's a hidden place foo xam ne dañ fa daan nubba ay nit ñoo xam ne suñ leen arrêté bugguñ ngeen dem fa lañ leen daan yóbbu the famous Bamba Dinka at the Joswang prison was also seen ci tënka rek lii mooy the latest on the TRRC videos yooyu ñu ngi ci suñ Facebook ak YouTube page bi Eva if you have any comments to make on that you go ahead if not I just have one little feedback rek and we will move on to the next. Not really, Palman, because what they're going to small just set and so Jerejef, that's a fair thing. TRRC bi leen rek laay wax. It's about time that they actually take things. They are doing the investigation. Investigators are doing a good job, supposedly. I don't know how much of that they are doing. But recommendation bi ma wax mooy ñi nga xam ne they are suspects appearing before the commission aduna yëpp gis la is one thing but they do normally have all these evidences because ñu ngi interview guy képp koo xam ne indi nañ la nga appear before the people rek dafa fekk investigate nañ sa affaire joxe nga statement yenay sax ñu ànd ak yow ci place yi nga xam ne foofu la am things yi xewee for example Yundum barracks wala Fajara barracks fi ñu wax ne fa lañ reyee nga wax nettali li nga xam ne moom nga wax te soo déggee am council si sax di wax ak ñoom dañ leen dee wax ne leen ne woonoon nañ la in the past for lying to the commission ak lii waaye ñi nga xam ne they are suspects right now those people should be under surveillance if they have not been I would assume dinaa njorta ne noonu lañ jàppee ki nga xam ne mooy JCB if not they need to put them on surveillance képp koo xam ne is an accused képp koo xam ne is accused of committing any crime of course they cannot be arrested because they have not been proven guilty in any court of law. TRRC is not finished yet. They haven't given their recommendations or anything. They cannot be arrested, but they should be under surveillance. Gambia nak is dëkk boo xam ne it's easy for people to jump bail, it's easy for people to leave the country. Happen na fi over and over ñu bari ñoo xam ne they were within the criminal justice system or the law was supposed to take its course noonu la fa demee. Loolu is very important that these people are actually followed and be put on surveillance because they have a lot of evidences yoo xam ne since the truth ngeen a jéem a seek there is no better truth than ñi nga xam ne ñoom lañ wax ne ñoo commit crime bi and the like comme ni Alaaji Kaañi génnee nu JCB génnee nu Lamin Koli génnee ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp they were all supposedly involved in the killings and torture of our people su dee loolu la ñoo jéem a find out is very important. That was something we discussed. Now def nañ su ma jógee ci TRRC bi another little thing Janneh commission bi joxe nañ seen report def nañ ci analysis duñ ci sori noonu. Some people called me ne ok Janneh commission li ñoo def noonu joxe nañ report bi what happened to the tractors. Was Janneh commission tasked to actually sell the products or the items yi nga xam ne collect nañ ko from former president Yaya Jammeh lu mel ni tractors yi ak yeneen yoo xam ne jël nañ ko Janneh commission dañ ko jaay naka lañ ko jaayee ak ndax dañ ko auction pour public bi yëpp war a mun a taxaw pour fekkee li seetaan ko dem si auction bi jënda lañ bugg a jënda ndax dañ ko def e bloc boo xam ne ñoom ñi si bokka ñoo jënda bagage yi nii wala a business that ñoom seen boppa ñoo ko ron o ñoo ko operate li ma tontu seeni borom nag mooy is one thing report la gaay publish moom lañ wax ne joxe nañ ko ñu tënkal ñu ko in a short letter Batambe du tënkal ñu ko ak Sulahata Janneh di commissioner si boppam ñu tënkal ñu ko. But we haven't seen the report. According to them, is several over 1,000 pages. Gis ngeen document in tege non over 1,000 pages. We haven't seen the content of the document. Bala ñoo def any analysis on those. Di leen condemn wala di leen jiitu
dafa fekk ñu gis report bi. Is it a genuine question to ask? Ndax ñoom war nañoo jaay loolu? Is it part of their mandate? This is another thing. But tey am nañ lu ñu day ca xanjara other things that we are going to discuss, but that is a question that was raised to me. Let me bring it forward. Kon yi ñoo yi nga xam ne jotoon nañ koo discuss defoon analysis of the UDP meetings yi nga xam ne xewoon na fii si Seattle ci diggante bi nag few developments took place Eva muy this week biñ nekk nii te foog ñu dugg ci yooyu ma bàyyi la rek su dee am nga leneen loo wax if not ñu dugg ci show proper bi. waaw ànd naa ak ñoom ci li ñu laajte noonu because comme li ñu wax dañ ko option pour Gambien yi war a ñu am opportunity and the access pour jënda yes loo xam ne war nañ ko follow up. I don't know whose idea was it, but this is the Gambia we want to see. Lii lañ bëgg a gis lépp la ñu def rek nañ ko based accountability and transparency. Yeah, ay Yaya Jammeh la woon Yaya Jammeh fu mu jëlee woon ay la mais naka la muy ay la because bu mu doon ñëw into office amutoon xaalis mu dem ba suñu ay xaalis mu jël ci nekk ci ay young millionnaire ou ay young billionaire su demee ba nekkaatu ko property ci pal ñu mu jëndoon loo xam ne dafa daan ñaan fonds yu mu daan ñaan la pour Gambia indi name of the Gambia nekkatoon indi name of Jammeh suñ ko waree dugal bépp bagage suñ ko war a mën a dugal askan bi war nañ ko mën a xam fan lañ ko dugal ba pare war na moo nekk loo xam ne jëriñi askan bi yëpp la koy doon ñun. jërëjëf Iva Sarr kon ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yéen ñuy déglu di seetaan maa ngi gis call si dugga si nag ci tànga bi dañ just commencé show bi rek bugg ñoo get distracted yi ñuy jot a wax noonu yu ñu waxtaanee woon la lépp loo xam ne waxoon nañ ko time doesn't allow us pour ñu war cee delluwaat noonu pour am ne dañ ci sori noonu waaye suñ ibbee line si later on rek of course you have anything to say or add to li nga xam ne moom la ñuy waxtaan your ideas will be welcome incha allah kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu rek lu tax Gambia du dem show ngeen ay déglu di ko seetaan ma ne semaine buñ génn nii gis nañ a development that took place in the Gambia ñi nga xam ne ñooy Xoom wireless nag nga xam ne it's owned by Mr. Khalifa Fall ki nga xam ne doom la ci Baye Ndongo Fall he has been on our platform before interview nañ ko a few times moom Khalifa of course is the owner and proprietor of Xoom wireless ci semaine bu passé nii gis nañ Khalifa mu waxtaan of course binda ci Facebook page am bi ne moom kat compagnie bi mu ngi express mbégteem ak kontaanteem ne moom compagnie bi di Xoom wireless ñi nga xam ne ñooy Sonatel di company Telecommunication giant telecommunication company in Senegal jënd nañ li nga xam ne mooy compagnie bi muy Xoom wireless. Khalifa, of course, in my previous interviews with him, was somebody that is determined. A young man, ñoo bokkoon school, St. Augustine, definitely. ñoo bokkoon school, di toppante, mu nekk a very promising young person. ñëw America fii nii jànga ba pare delluwaat back to the Gambia actually pour liggéey. He started working with his father, Baindongo, si insurance company bi. This is based on lifin yi nga xam ne am naa kook moom interviews yoo xam ne am naa kook moom in the past. He was dealing with ñoom established company in the telecommunication business and was doing a lot of things si jamono jooju noonu. It went to a point, of course, comme ni mu ko waxee, his business was growing. He had a lot of ideas for Gambia, including even pour ñu map Gambian streets, which from my previous interviews with him, he has done a lot on that with Brikama Area Council and I think KMC, a pilot project. Mu ngi doon go through a lot of frustration on the side of the government. At one time, we wrote a thing loo xam ne moom moo ko bindoon di laajte nguuri Gambia ne President Barrow kañ nga meet the business community. That was the question that Khalifa asked at the time. Ne kañ la President Barrow di meet the business community? He asked that question and it is something loo xam ne biñ ko bindee a lot of people ñu ngi ko doon ŋàññe si loolu. I remember jamono jooju noonu we had a little bit of back and forth ndax dafa bëggoon ñu wàccee post boobu because of xaste yi ak saaga yi nga xam ne ñiti ñu ngi ko doon xas wala di ko saaga at the time. So he went through some frustration dealing with the government at the time. Si projects yi nga xam ne mu ngi ko doon bugg a def and the type of support that he needed from government institutions. Unfortunately, it didn't happen. Last week, we saw Khalifa doing a presentation, a signing ceremony with Sonatel. ñi nga xam ne ñoom ñoo own the Orange brand in Senegal. And a guy then gender company be for millions of dollars. This is what he actually wrote. Mune, I am pleased to inform you that my company Xoom Wireless has today been acquired by Group Sonatel operating the Orange brand and Teranga Capital SN in a multi-million-dollar takeover.
With this takeover, Sonatel will build a state-of-the-art network infrastructure to deliver a reliable and high-speed internet for residents and businesses in the Gambia at affordable prices. I would like to thank everyone that has directly or indirectly helped towards closing this deal, especially these institutions that were critical in creating the environment for the investment to happen. The Gambia Public Utility Regulatory Authority, PURA, Gambia Investment and Export Promotion Agency, and Gambia Chamber of Commerce and Industry, GCCI. I would also like to say a special thank you to His Excellency Barrow for giving his government's ultimate support to the realization of this project. Your vision for Gambia to go digital will be championed by leveraging on the technologies that Orange will launch in Gambia. A special thank you to my entire family for the unconditional support given during these discussions of this project. By Fal, Mariam Diallo, he mentioned a lot of names, of course. And to the best business consultant in the Gambia, Mr. Badu Senghor, Talent Factory Limited, you truly made this happen. To the entire team of KMF Technologies, you guys made this easy for me. My focus on Xoom project was comforted knowing that I have a solid team behind me that held the fort. This is a proud moment for the entire team. Margaret B. Samba, my special lieutenant, thanks for all the support, my brother. I must also thank all Gambians. I have felt the support and trust of you all during this process. I hope we continue on this path and know that we are all working towards achieving a great Gambia, inshallah. Thank you all. This was what Khalifa wrote. Hopefully, Eva will be back, but this is what Khalifa wrote. Hello, Eva. No, voice baron shake. Okay. Well, Lolula Khalifa Binda Eva. What's your take on this whole issue? It triggered a debate. Some people asking that this is another confirmation gannaaw bi nga xamee ne Gambia ak Senegal things yaa ngee demee ni moo demee ñenn ñi ñu ne Senegal is actually trying to annex Gambia in a more civilized way this time instead of going into a single partnership ñu ngee seet what else they can do to actually get this happen. ñenn ñi ñu ne waaw soo gisee loolu ndax build nañ bridge bu yàggut muy Senegambia bridge bi which is argued to be benefiting Senegal a lot more than Gambia. People are giving different arguments on this particular issue. What's your take on it? Hello, Eva. Sorry, we were on mute. Man, I hate na siguro analyze ñu foofu la ñu ñëwee ñu analyze ko ñu rapport ko waaye ñu bàyyi xel na askan rek ñu nga xam ne ñoo tax ñu toog ñoom itam ñu déggee si ñoom suñu ñëwee rek ñu gannaaw suñu media luy suñu rôle mooy naam dinañ indi wax ko analyse ko waaye tamit ñu bàyyi ko askan ñoom ñu ngi important for the meantime tax data retard ba askan du basé wala yow ma jëlee ko from yow to be honest yow def ko ko bi ci bare if I can remember for my invite ko because he was once your schoolmate ba pare on several occasions invite ko on GCR pour mu clarify. Yes, for the record, we have actually invited Khalifa Fall pour mu ñëw ñu waxtaan ak moom on this issue pour mu clarify the deal and tell Gambians if this is the situation or not. Apparently, from the last time I invited him, his response was, bro, I have nothing to clear. Like any Gambian, I have built my business and attracted good investors. We will launch our services, and if any Gambian needs our services, they can sign up. I have done nothing wrong in being ambitious. Gambia is a country that needs investments like this to create employment and add value to the lives of our people. Again, bro, I have nothing to clear. Like any Gambian, I have built my business and attracted good investors. We will launch our services, and if any Gambian needs our services, they can sign up. I have done nothing wrong in being ambitious. Gambia is a country that needs investments like this to create employment and add value to the lives of our people. Lola Khalifa Jota wax Iva. Comme ni ma ko waxe, over the years, a lot of things have happened between Gambia and Senegal. Ñu bari déggoon nañ the
confederation bi nga xam ne Gambia ak Senegal amoon nañ ko. A lot of people argue ne time boobu the confederation basically had no benefit for Gambia. It was solely beneficial to Senegal from how a lot of people saw it. Ba tax Saa Dawda génn si and ñu bari noonu lañ ko meree. Now man in my humble view, based on lima gis ak lima xam laa wax, from the frustrations that Khalifa had gone through. By the way, if you want to see these images, you can actually log on to our YouTube page. Yen ñi nga xamne yenay setan, you will be able to see the images of Khalifa and Barrow and the people from Sonatel signing this particular deal. The image on the screen this minute, ki moy Khalifa Fall, a young man, very determined young man. Now, the prospect in which I will analyze this is, will Khalifa have gotten to this level pour really jai Xoom wireless to Sonatel? The reason why I'm saying it because based on interviews with Ama Khalifa, he sounded very frustrated at the time though. Knock na on all doors, defna luneka. Is it based on limitation? It's unfortunate that he did not come to actually talk to us. As you can see in these pictures, he's signing the deal with the Sonatel, the people from Sonatel. Why jamono joju nono Khalifa def na lu nekk to actually try to get the support of the government with the projects that he wanted to do. He might have been limited in resources. He might have gone through a lot of frustrations. Betax mu aga fim agani. It's unfortunate. Now, Sonatel is a private entity, obviously. It's much known, international. I don't think they are not even only in Senegal alone. It's an international company. What role did President Barrow play in this deal? A lot of people are asking, is the government that is championing or selling Xoom wireless wala ñoy jaay Gambia to Senegal? Well, President Barrow happens to be in Senegal, time inauguration in Macky Sall bi, and Lolo motax guy facilitate, did the signing ceremony in his presence, mu grace the occasion, and he blessed the deal. Did the government play some roles? Yes, government has different parastatals and departments and institutions. They must have a role if something like this is to happen. Sonatel will be coming to the Gambia. They'll be doing business in the Gambia. They have to go through a lot of channels. Pura should have approved them. There are a lot of standards and things that they needed to fulfill. In the process, of course, there is no doubt nguur gi foog ñu involved in this deal. Why? This is an exclusively private venture where Khalifa, of course, decided ne suma business la demut ni ma ko buggee wala gis naa a better deal xaaral ma jaay ko gaay. Now what will happen? Will Sonatel go ahead and actually still maintain Khalifa and his entire team? Or ndax dañoo ñëw indi a new team ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey foofu? It's a different story. Khalifa lim wax mu ne this is something that is going to bring in employment from the message that he sent me. They will bring in employment and provide fast and reliable service to the Gambian people. Now, few things that happen, you need to do work. Communication is very important in any country though. Man, si nima ko gisee, I would have wished that the government of the Gambia and Gambian people themselves support Khalifa Fall, be business and be aga from waron aga. That way, we might not have need because Khalifa is a very intelligent young person. Fila jange, liga in America, buy na fi dem na Gambia, goto na, be exifim exini. If he was provided with the support that he need, most likely they don't gain them for decide for jai company bi, because whatever lim jai company bi, he could have stayed muneka 100% Gambia, and I would have imagined and wished for this to be a 100% Gambian thing. Then you put transfer ko through Sonatel. Now, communication is very important. Bridge bi bil nañ ko. It has a lot of advantages, no doubt, between Gambians or for Gambians. Because the bridge is very important. Dina yombal rataxal li nga xamne mo nek di xew ci rew mi, back and forth bi pour nit ñi mëna jalla. Like I said, suñ dekk la, I remember growing up suñ warona cross dem Jara Soma wala dem Banjul wala dem Basse o Bansang, ñu wara cross Bambatenda Yiritenda bobu ciono biñ daan daj. Tilim bi, poto bi, ponda bi, ngeen wara cross ferry bi yenay mu pan, ngeen dugga ci gaal yi nga xamne ponkali ay nit ñoo nek fofu nonu ñoo leena tonxom aj la ci samba gay.
because mënulooy dox ci diggante taati pere bi ak gaal gi su costé tamit there is still some water foo xam ne da nga am pour dugga fa ñoom dañoo sol seen sot rek di eb nit ñi si seen bagay iva di la yóbbu ci gaal gi pour nga crosser and how risky is gaal yooyu si boppam knowing what I know now ñu feesal gaal gi 50 people 75 people 100 people ci loo xam ne maybe 25 people la waroon a jël capacity yombal na loolu on the other hand the disadvantage that the bridge has though business bi nga xam ne mu ngi doon xew foofu and this is the people working there ñoo xam ne our team went there and interviewed them ñii liggéey foofu si Bambatenda Yilitenda ñoo xam ne ñu ne 20 years 30 years 40 years fa lañ yàgga liggéey fa lañ yaree seen doom yi fa lañ jàngalee seen doom yi fa lañ jëndee seen kër yi all these businesses cease to happen now because léegi Senegal has transferred everything to Poste Kër Ayib because Poste Kër Ayib is the border town between Gambia and Senegal. Businesses yi doon am Bambatenda Yilitenda nga ñëwoon càng fekk féeri bi wàcca nga fanaan Farafeñe si motel yi nekk foofu motel yi lekk fa ngeen dem si restaurant yi Farafeñe yi jaaykati afra yi ak ñeneen ñi nekk Farafeñe jëndee fa lekk ngeen xëy dem Bambatenda jënda fa lifin jëndee essence Gambia Farafeñe foofu trogi sénégalais yëpp all used to fill up from Farafeñe and that's why they did everything. Now guess what, all those businesses have been moved to Senegal to Poste Kër Ayib ak Medina Sabax lii du lu ma kenn nettali fi ma jógee la te ma xam fa te ma jógee fa bi ma demee 2017 I knew how that business went. Léegi all these places are taken to Poste Kër Ayib these days pour sénégalais yi fa la ñoo jëndee seeni lekka yi fa la ñoo fanaan suñ ñidee pour fanaan suñ jëndee seen ticket yi dañoo xëy rek jàlla ñëw eeg pom bi rek jàlla dem Casamance. It has that disadvantage for the Gambian businesses. What is the government doing to actually take care of this? Bu yàggut gis nañ ci newspaper bi sax gars yi binda ne yes ñoom at this point they are no longer lan la government bi di def ñuy strike ne lan la government bi di def to help them. Did they have any transition for these people as to what they were going to do pour foo xam ne ñoom dinañ fa mën a njëriñoo? Now that is the side of the bridge. Electricity is a fundamental thing in any country, especially for development. Suñ courant yi dëkk bi jamono ji Farafeñe foofu noonu dama toog suñ gaay di ñu call di xajaan the electricity is even more reliable than electricity combo bi yes because they have 24-hour electricity wala few hours laa dem boor boobu yëpp diggante Gambia Sénégal naka diggante Farafeñe Jara Soma ak boor boobu yëpp Kurukaara googu yëpp am electricity the electricity is coming from Senegal, part of the ECOWAS package that they are coming up with to electrify that whole region. But then guess what? It is coming from Senegal for Gambia. Suñ kurang bi. NAWEC is not able to provide us with reliable electricity across the country. Car power ship biñ indi mu nga jógee Turkey mooy gaal gi si géej gi big fa di tooñ ne suñu Turkey meree dañoo xëy suba rek fekk wekki nañ seen fiil yi jël seen gaal yóbbu ko su ko defee dëkk bi yëpp black out. He made fun of that and people are laughing. But then we get the car power ship that is supplying the greater Banjul area. Lan moo tax Gambia ñun mënuñoo self-sufficient to actually produce something for our own? This is the million-dollar question. Now we are talking about the bridge that is being built. It smoothens communication and movement. We're talking about electricity of the Gambia coming through Senegal. And now we are talking about Sonatel, of course, is going to be bigger than all Gambian telecommunication companies. Suñ ñëwee ni ko Khalifa waxee mun nañ koo yombal mu gën a affordable. They will provide employment for Gambians, no doubt. But dinañ dambal laafi a lot of the telecommunication companies because they have a lot of money. Dina yomba pour Gambians yi, but could Gambia not have done something to build something loo xam ne it will be 100% Gambian owned? Yes, international investment is very important. But we end up doing a lot of things yoo xam ne mun na moo am great ramification on us. And this, even maybe you have something to say, dina si duga from the political arm. Suñ seetaane TRRC bi, ñu ngi dégg revelations that are coming out. The role that the Americans play in facilitating the 1994 coup d'etat. The role that the Nigerians play in facilitating the 1994 coup d'etat. Because suñ Gambian army bi, all the commanders were Nigerians at the time. The role that Senegal played in the coup d'etat when Sadauda was going there and they gave him a condition that he will not try to get the country back, both from Senegal or from any international country pour ñu support ko. Calls yi nga xam ne were coming through at the time. This is said by the ADC, the former ADC of Sadauda. Of course, mu ngi explain loolu. These are some of the things yoo xam ne dinañ ko waxtaanee. But ma bàyyi la rek, Eva, maybe you have one or two things to say and then we'll come to that. To say what Gambians can do and should do in certain times. Yéen ñi call ñu ngi gis seen call ci that are coming through. But dinañ ko jël si kanam rek ñu def some analysis. Jërëjëf Eva.
waaw jërëjëf Paa Ousmane Thiam xam nga nag man diggante Gambia Sénégal ba mu ci ooyee dama ciy sawar lool loolu xam nañ ko boobu moom bu ñu fa ooyee dama ciy sawar lool waaye dafa am ñaari question yoo xam ne moom Fall mi suñu woon a doon neex comme noo ko waxee wax dëgg na yàlla da jeexataan xam-xam loolu bu njëriñ kese nga ko doon wax te restage bi moom fekk nga ci dee remettam mu doon li nga xamante ne moom at force lu mu njëkk a wax ko mu ne when will Barrow meet the business community loolu la njëkkoon a wax ak ko léegi ñu ñëw comme nga wax la frustration Diouf maa ngi laa dégg yaa ngi fi yi wallaay dama ko def dafa xaw a dama leen interrompre léegi mu ñëw am na a lot of frustration Paa Ousmane loolu mooy typical Gambian thing dañ laa njëkk a frustré loolu la ma go through moom mu dem ba toog ba xam ne bu mu woyale wax dëgg ne yàlla dem naa Gambia waaye bu mu woyale te seenu ma ko gisuma anything that has to do with bu mu woyale Paa Ousmane si dëgg ne yàlla suñ internet Paa Ousmane suñ internet service bi indi Gambia dafa poor network bi dafa poor I've been in Senegal I've been in Gambia Senegal pour nga am access to communication dafa smooth wireless bi jamono ji kër gis nga Gambien si ñeneen ñi ñoo use YouTube de moo tax ñi dee dugal vidéo di seet ni mu am view ñu ci bari gis nañu ci biti la ñun fii because dañ ko amul yomb waaye Sénégal dama faa toog di seetaan YouTube because wireless la borom kër ñi nga xam ne wax dëgg nañu yàlla seen loxo jot na seen gannaaw ñëpp wireless lañ am muy almadi nga xam ne foofu laa daloon dafa make seen business smooth mu make seen business easy ba pare even to the citizens ñi nga xam ne ñoo fa dëgg ñu koy jëm wala def imagine almadi kër yëpp a am wireless Paa Ousmane yëpp ba pare it's affordable there in Sénégal nga jógee fa da ngaa dem ñu because dafa use seen xale yi seen school si mu ngeen a dimbale Gambie fii lañ fail to understand loolu noonu ñun dañ dellu gannaaw ba pare lépp lu ñoo yóbbu kanam ñun dañ ko dee bàyyi gannaaw léegi nag dinaa ko wax muy loolu Sonatel su ñëwee Gambie Paa Ousmane képp ku doon yëngatu muy Africell muy Qcell la ñu takk seen bel tey because man aw ma no doubt ne Sénégal Sonatel dinañ deliver because dafa deliver seen réew ba pare it's cheaper there pour nga use set internet bi daal it's cheaper in the Gambia am na other time ñu ngi attaque Africell people ñu ngee nax nit ñi ñoom seen boppa yes neexut nag ñu toog ñu nekk doomi dëkk bi loolu dinaa ko wax tey te ku ci gisee réew si sa problème la Sénégal dama leen dee follow lépp loo xam ne njëriñ la si seen réew ak njëriñ suñu réew man nag pan africanisme laa jëg gisuma Sénégal gisuma Gambie Afrique laa jëg Sénégal suñ jëloon tey dal si kaw beneen doomi africain mu métti ma mu naxari ma dama koy kaat am na benn compagnie bu ñoo wax Amico dafa nekk Sénégal is it Amico la ndax am naa ko right or not ba dinaa pull out vidéo ma share ko sama page bi te soo ma joxee di permission dinaa la ko share waaye dama la ko njëkk a seen na seet ñooñu dañ ñëwoon di ibbi business si dëkk bi biir Sénégal mu nekk boo xam ne sénégalais moomu ko doomi sénégalais moomu ko dañ gën a takk ay morso yu xonq di kaas di xeex luñ doon xeex ñoom sénégalais yooyu ñoom ñu ne Sénégal kooku su ñëwee indi ko fa young businessmen yi takar bi eewu di jaay di seen dafa na daal because moom produit am mooy gën a yomba te su boobaa doomi sénégalais yi amatuñ xëy xam nga loolu number one loolu lañ gën a di strike di xeex because ñooñu seen produit si chip na chip boo xam ne ñoom ñuy jaay ñooñu ñoo leen gën a chip le ba pare rax si doole lu gars yi doon meso ñoom sénégalais yi moom doomi sénégalais yi duñ amati xëy lii moom laa bindaat te pour ko te ñu bari challenge lañ ma si moom mu ne affordable prices la moo wax to create employment ñii Sonatel su ñëwee dina am at least percentage bi dafa limited to the Gambian sénégalais yi la ñoo gën a encourage sénégalais yi la ñoo gën a jël ba pare bu weer bi deeyee lépp luñ kaas luñ dajale luñ am seen réew lañ koo yóbbu loolu dëgg a neexul bii di Sénégambien yes we are Sénégambien but we are different nation different sovereignty bi nga xam ne dañ am interest ku nekk da nga am sa interest réew sénégalais yi tey su doon Gambien moo dem pour jënd ko nekkul seen intérêt réew dañooy taxaw xeex ba taxaw ay ma koy xonqa so fii laa bëgg a Gambien yi difference di Sénégambien yes we are Sénégambien one nation ba dañ am different ambition ñu am different aim ba pare dañ am ku ci nekk loo bëgg pour sa réew foog naa standing for my réew ku ma ci bëgg a bañ nga bañ ma ci ku ma ci bëgg a nga bëgg ma ci Paa Ousmane create employment bu kii di wax ne ñu spaag 70% of employment will be created by the Senegalese citizen benn ñooñu gën a xarañ ci wàllum communication ñaar am nañ ci expérience ñetteel ndawi Gambie ñi ci bëgg a liggéey barewul waxuma ne amul de dama ne barewul nañ ko dee highlight di ko underline waaw waxuma ne amul de waaye soo ko xool la when it comes to Paa Ousmane su ñëwee ci wàllum liggéey bi dëgg dama ba pare Gambie li ma ci gën a naxari li ma gis man li ma fa gis bu ma ñëwee mooy gan yaa ngi overtake suñu réew te neexut ci xol yes equal opportunities lañ wax ñun ñu ngi fii Paa Ousmane yaa ngi business America waaye njëriñ bi ndax ñun Gambie ni comme noo ko waxee si brique bi ñu ngi koo njëriñoo
foog naa gouvernement fii la ñu war a mun a dimbale Adama Barrow ak ay nguuram ñi nga xam ne mu ne am na ay experts yi moo liggéey fii la ñu war a xeex ñun budget equal opportunities waaye njëriñ bi 70% bi should be the interest of the nation then 40% bi mu nekk ñoo xam ne day ñëw pour lal seen business fii ñun ñu ngi fi ay doomi Gambien likes of Guèye Nioro mu ngi def business fii waaye na ko leer dina yóbbu bàyyi ñu yóbbu waaye fii tamit lépp lu mu yóbbu dina am lu fi bàyyi waaye Pa Ousmane si impasse bi man fa woon ma bokk ay taxi driver moto moo ma yóbbu sax du moto because amuñu woon moto ma nekk fa moom xamul ndeysaan soo xamul rek xamuloo ñawkat la woon koo xam ne maire yi yëpp moo leen daan ñawal Sénégambien la nag kooku du Sénégalais Sénégambien la waaye keroog wax bu mu wax dafa tax keroog ma xoolaat ñenn laa wax ne ñu on la ñenn ci ay Sénégalais mu ne moom Gambien la nekkoon am na fa jabar am Sénégal ba tax na bu mu doon dawut moom kenn dafa dawale Gambienam bi jabari Gambienam bi mu dem mu toog Sénégal waaye mu ngee wala ne ñu ngee waxtaan keroog bu ma demee ànd ak groupe TFM dem di ko interview dafa tiit ba mu taw xayo mu ne ma mais man xaw ma woon yow da ngay liggéey ci média li nga ma ko waxee fekk maa ko xool ñawkat la boo xam ne mais yooyu la day ñawal ñoom yam ba kóoli because lu mu doon wax yëpp maa ngi ko dégg ma mënoon koo record na waaye dama ko record because aw ma woon concert na mu nekk suma xarit na ñawkat bu mag la boo xam ne waaye mu ne ma ne bu mu déggee xibaar bi dafa dem withdraw xaalisam bi yëpp ci banque bi mu daw ak moom Sénégal keroog am naa lu ma naxari ak tànk Sénégambien keroog am naa mbetteel am naa métit ak tànk doomi Gambien ak tànk doomi africain ak tànk doomi Sénégambien so fii lañ dee waxee keroog lii compagnie bu ñëwee Sénégal seen doom yi dañ taxaw xeex ñaxtu ko ñun tey nag dëgg la su amee problème ñan la njëkk a fuga su ñëwoon si lam doon ne ñan la njëkk a fuga yéen bunta la njëkk a fuga ndax dafa dem Qcell ndax dafa dem Afrique ndax dafa dem si doomi Gambien naka la jaayee nii pour bugg a koo jaay because comme lu moo wax na dafa bugg a jaay te Pa Ousmane képp kuy jaay da nga bugg a ko jënd ndax lu mu ko doon jaayee dafa seer te Gambien yi dañ gaaw wax dafa seer dama ko jënd Pa Ousmane Gambien dañ war a bàyyi leen yow Pa Ousmane ngay jaay doon ñu ne la dafa seer waaye soo ko jëndul yow mii doomi réew mi gan gis ko si biti am xaalis bu ko jënd na amul droit pour jënd ko loolu moo dal Gambien nag Sonatel xëy na jaay na ko witin si ñu ko war a mun a jaay jënduñ ko waaye ñi ci biti am nañ xaalis te gis nañ intérêt ne xaalis mu ngi biir Banjul Pa Ousmane bu wexat na ñu ne dinañ ci liggéey xaalis doomi Gambien ne gisuñ ko waaye dinañ ci liggéey Pa Ousmane li ma gis gan yi jël supermarché boobu muy fàtte naa turam sax nekk foofu west nañ la si dimbale ñi Indien ñoo ko moom mun al bihaj dama dem ma try pour bëgg leen a interview Pa Ousmane dañ bañ because ni ma gisee ñu doon traité suma suma morom doomi Gambien ni ngeen doon traité neexul ma dem ma approche ko ma ne booy bi mu ne ma ne ko kan mooy seen boss mu ne ma këri la ma dem pour engage naar bi Pa Ousmane naar bi dafa bañ ma ne ko dafa am li ma fi gis waaye dama la bëgg a engage into an interview xale yu góor ñi bëgg nañu liggéey ñeneen ñi waaye gan ñu ngi jël overtake Sénégal bi area bi yëpp amul benn supermarché bu nekk Gambie bu Gambie moom laa wax Sénégal bi yëpp ñëpp gan nañ ñun suñ borom xaalis anañ Pa Ousmane su fekkee Pa Ousmane ngay jaay yaa ngi amee xaalis nga war ko mën a nga ne dafa seer kii duma ko def mu tekki kon beneen doomi réew su ñëwee bëgg a tekkil réewam tekkil boppam ba pare dimbale ñeneen si ñun Gambien ni kon nañ ko nangu ma ci gàttal rek fi laay am waaye employment rate bi na la leer ne 70% will be in the interest of Sénégal and then soo moytu 30% rek mooy nekk suñ interest ñun indi Gambia comme li nga xam ne moom la brique di def bàyyi analyse nga ko wax nga ko greatly li nga xam ne maanaam mooy di advantages and disadvantages piro yi si boppam indi nga Gamcel si boppam naka leen government mu ne dimbale bi parce que ñooy suñu bos Sénégal tey soon demee seen bos amul benn gan si biti mu ñëw bugg a overtake Sénégal ñoom ñëppay wàcce bi ko su nekkul si intérêt Sénégal seen intellectuals yëpp duñ ko nangu Gambia it high time ñu doon di coppi moo tax ma ne garab bu la sutee daf lay may ker Sénégalais yi ñoo ñu sut si fànnam bu nekk waaye nañu di jël ci ñoom su ñëwee si di interest of the nation ñëpparee taxaw mbooloo lu ñu bañ bañante dañuy taxaw pour faay li nga xam ne moo nekk seen intérêt réew kon ñu Gambia ni jàngee ci loolu mbir mi nag du Eva bu bañ Sénégalais wala Eva bu bañ li ma gis rek suma bët moo mën a wax kon nag Pa Ousmane ñu gàttal ko fii rek su ko defee ñu may xoolal ak ñoom tamit ñu dugga ñu war a mën a yaatal waxtaan bi jërëjëf Iba li nga wax am na solo comme ni ma ko waxee si gannaaw Gambia nañ leen fonkaluñ moom sometimes we end up blaming institutions or blaming individuals and Gambians for taking the other route fekk it starts with us ni ñoo doxalee suñu diggante ñu ni neen mooy dem ba fépp fuñ dem di fa liggéey wede ci nguur la wala ci private sector bi ñu yóbbu fa loolu 3 weeks ago ñiy follow gis nañ show biñ defoon duma ci delluwaat lu bari ci Fatou Camara miñ wax ne of course lim boole woon boppam ci politique yi Sénégal ak li ma ci wax the analysis was long but ci gàttal ci fi ma ko tëjee doo I challenge Gambians to support Gambians whether Gambian media la or whatsoever
starté ko si us. That's one clear example. All Gambian media houses are struggling. All Gambian media houses ñu ngi wax saa su nekk ñu ngi challenge suñ nit to support our thing. Every kër boo dem muy këri Gambian biir Gambia ak si biti Gambia ñu ngi am box wala the option to watch Senegalese channels moom la ñoo seetaan for the most part. This is the reality. ñi nekk bitim réew IP boxes yi ñu ngi ko fay a minimum of $15 or pounds or euros, 20 or 25 a month. Wala ñu fay 6 months or 1 year for however much. On our part, ñu ngi laajte for people to subscribe. The same people watching us to subscribe for $5 a month. Like I said, over the 100,000 people we have following us, less than 20 people have subscribed. But if we are to do any show that doesn't come on, dinañ call the latte ana show sangam, dinañ call the latte ana li ana lele ana demanding. We are good at criticizing each other, but we don't support each other. And if the other person does otherwise, come you talk on any of the Gambian networks to be purchased by a Senegalese or any other international network, ñu ne jaay nañ leen defee. This is the same thing that affects our musicians. This is the same thing that affects our people in different walks of life. Suñ waxee suñ musicien bi diw sangam daw na def naa fi interview barki démba ak Baye Babu moom it mu nga ne la dem na toog jamono ji ki nga xam ne moom lañ doon wax ne mooy suñu yaakaar mu génnee faxasam bi ak songs yu bari yoo xam ne di same lyrics la woy ci Malaw song bi ak Badadud bi mu def ak Pape Diouf Badadud ak Malaw yóbbu ko international because he was a feature in an international song by Pape Diouf. But then when he released the same things on his own, he wasn't being supported ci loolu amul the type of thing ci mu nii kon li ma wax mooy nañ jàppalante bi ma ko interview maak moom dégg nañ ko mu ne when he was in Senegal the same week bi ñoo play songam bi Malaw génnee moom ak Pape Diouf the same week la faxas génn na video bi ñu play faxas 3 days lañ ko play ñu stop ko 3 days lañ ko play stop ko. This is Baye Babu talking, not me, because it was conflicting with Malaw. The same lyrics, the same Baye Babu. So they had a business interest in the Gambia and the Gambian people supporting, and this is something that needed to be controlled. Lima doon wax nak ci gannaaw mané len Nigerians had a role to play. The commander of Yundum Barracks at the time in 1994, Binyom Yaya Jammeh, according to the narratives we hear at the TRRC, Binyom Yaya Jammeh deme ne dañoo coup d'état Jawara at the airport su fekkee ne flight bi land na gars yi am intelligence ñu decide ne dañoo stop loolu noonu dañoo stop the coup d'état ñu decide pour disarm Yaya Jammeh because moom moo fa amee woon pistol moom ak military police yi balaa ñoo dem ñoom RSM Jeng kok nañ fetali gars yëpp Yundum Barracks génnee nañ gars yi seen fetali ku fa amee woon live ammunition make sure nañ there was no live ammunition biñ demee foofu noonu def nañ all that they needed to do ñuy disarm Yaya Jammeh mu bañ eventually he complied ñu ne dañoo arrest gars yi according to the oddly to the then commander of Yundum Barracks Nigerian bi mu ne dem na pour wax ak moom Yaya Jammeh ñëw na fekk ko mu ngi taxaw mu ne ko ana sa boss mu ne ko mu ngi ci biir mu dugg ci biir mu ne tëjut bunta bi he was curious and wanted to know what was happening because the coup has failed mu laajte mu ne kooku ne how can you do this loolu la laaj Nigerian bi moom Yaya Jammeh mu ne Nigerian bi ne ko come on Yaya we cannot allow you to do this at the airport, which means they had prior knowledge to what was happening. Mu ne ñu am a back and forth a little bit. Yaya Jammeh ne ko what do we do now? Fekk Americans yi ñu ngi amee a boat in the Gambia ñoo xam ne dañ ñëwoon pour train seen navy bi ñu ngi woon ci dëkk bi seen marine bi ñëwoon pour train am a drill a test with the Gambian security loo xam ne ñu ngi ko doon war a defee a different place jàmbur foog naa ñu ne nañ ko indi to Banjul. Nigerian bi according to this oddly to the Nigerian mu ne Nigerian bi is the one who suggested to Yaya Jammeh ne ko Americans yaa ngi si dëkk bi ñu ngi war a def seen exercise take advantage of that situation. Mu ne all Yaya Jammeh did was to smile at the time mu génn ñoom Yaya Jammeh took advantage of that. Soldat seeg ñu bari security bi ñu bari képp ku nekk security bi including the presidency ak ñeneen yëpp from what is being said believe ne ok American si la rek seen drill bi la seen normal exercise bi ñu doon def la. That gave ñoom Yaya Jammeh a lot of cover up. Nigerians yooyu
had a role to play in facilitating this dégg nañ ñeneen ñoo xam ne Mamar Cham bi moo nettali moom capitaine Mamar Cham bi moo nettali bi mu demee foofu noonu ci këri Nigerian commander bi at the time Dada ak communication boo xam ne mi ngi ko doon def he could hear some of the things that Dada was saying ñim doon communicatal whether ñoom Yaya Jammeh la or it was some other people we have had this conversation that was being narrated foofu noonu gannaaw bi nga xamee ne ñoom Dada seen kër la what is responsible for all this? How can we have an army? This is long time, dating back to Jawara's days. How can you have an army of a country, security of a country? You buy a foreigners, pour you take care of. So you buy a lord at any time, mun nañoo lord. And they had control over a lot of things. So all army commanders, commanding officers, yep, Nigerian moy force, Gambian nekk secondam. Kañ la ñoo commencé di respect ñun suñuy niti? That is the role the Nigerians played. Senegal, of course, from what is being narrated by the ADC of former President Sir Dawda Jawara. Bi nga xamé né depuis confederation bi ci lim explain biko Jawara bi ci Jawara guiné ci la ko Abdou Diouf méré on a lot of things. 94 bi ting ci di xew ci li nga xamné mom la ki wax ci mom nim ko analyser. 94 bu coup d'état bi di xew beñ nax Jawara Seexu Sabali nax ko ne ko na dem dugg ci gali américain yi. Musu ñoo wax Jawara né dañ la yobbu Senegal or whatsoever. Dañoo move tuuti pour ñu am access pour bayyi ci port bi ñu am access dem ci géej gi ñu dem jakarlo State House. They have binoculars and could see everything that was happening in State House. A lot of people wax nañ ne su America yi intervene soldats yi ñi interview ñu bari wax nañ ne suñ Americans yi intervene they could have taken care of this and musu ñoo wax Jawara ne dañ ko doon yóbbu exile dañ ko promise that they were going to take care of the situation and with the equipment and everything that they had they could have neutralized ñoom Yaya Jammeh ak ñeneen eventually they knew before ñu xam lu xew they could only take Yaya Jammeh to the shortest possible destination. Jawara kon ñu xamal gaay ne dañ amoon according to some of the reports ne they said they had an emergency they needed to do an emergency landing in the nearest city because they had somebody that was very ill. Come on, Americans yi dinañ am gaal boo xam ne dafa nekk ci biir géej di daw ay weer wala ay weeks wala ay at ci biir géej gi. A girl of that magnitude, among all the medical facilities that they need pour take care li Americans ñoy dem ne Senegal la ñoo dem fajoji mané bot en wuday xamna lu bop antan buñ fi mbamal ken they had a role to play in this ñu yobbu Jawara Senegal now Senegal according to what was being said will not allow him comme ni mako waxé ci beginning bi pour mu def anything mom Jawara Nako, the condition pour ñu jox ko amnesty at the time was for him to agree ne mom du def anything pour ñu jox ko asylum du def anything pour jéema delluwaat ci nguur gi while he is within Senegal ak outside du lijjanti dara and when he was there when he was picked up Abdou Diouf refused to see him several days after la ko door a gis te bi mu ko gis dañ dem betti last minute mu ne nañ ko na first lady bi ñëw na cileel ànd ak moom pour mu dem ñu gisee ak kii nii what do you call it pour mu gisee ak naka lañ ko ooyee pour first lady bi moom tamit Abdou Diouf jabaram waaw Abdou Diouf jabaram and he wasn't willing pour gis ko moom kenn dem nañ toog waxtaan ba pare te waxu dara si yofi coup d'état bi ak delluwaat Gambia mu ngi mel ni yow mu invite sa collègue rek former collègue rek ngeen toog waxtaan kafre that was all that happened nothing that was discussed about the country taking back Gambia or whatsoever regular waxtaan lañ am and according to him they have their guards downstairs. Any call that came for Jawara, they did not allow Jawara to have any incoming or outgoing calls outside of Senegal. Jawara munon na lijjanti with several partners, including Nigeria and other places, because according to him, in fact, time bobu Abacha had an interest because time bobu Nigeria ñu ngi nekkon ci situation. Abacha had a lot of sanctions internationally, and he would have wanted to prove to the international community otherwise they did not pare pour intervene. And mune Abacha mo wax li Jawara eventually and subsequently, but Senegal blocked every single call that came through for Jawara at the time. Kon they have a role to play because of what they wanted. Lingay jay nak mo lay jay eventually the batin end up turning around and it didn't happen comme niñ ko foogee woon seen diggante ak Yaya Jammeh ñëwul ratax ba Abdou Diouf génn fa ba Ablaye Wade génn fa ba Macky Sall la ñëw toog and until bi mu faa génn diggante bi ñëwul ratax
but then Senegal had a role to play in this kon ñu mortgage suñ boppa dañ war a bàyyi xel loolu wax naa fi yu fi Pape Diouf ak Baye Babu wax naa fi yu fi owning IP boxes by Gambians all over the world of course suñ hotel industry bi falaay tëjee yëf yi suñ religious leaders yi obviously ñu ci bari lépp lu xew Gambia has a stake Senegal su fa màggal xewee su fa gàmmo xewee wala any other activity traffic is affected in Gambia transportation and everything is affected fuel prices go up and a lot of things why because the demand to go to Senegal is just too much we rely on them on so many things Senegal has a lot of economic interest in Gambia loolu mënuñ ko nëbba in any way shape or form because comme ni ma ko waxee su gàmmo yeeg màggal yi jotee thousands of Gambians leave our soils to go to Senegal suñ demee foofu ni nga ko waxee dinañ jënda sim card dinañ jënda internet dinañ jënda lekk dinañ jël hotels dinañ jënda and all the things that we get when it comes to religion they have a big stake in Gambia when it comes to entertainment the same thing every year, Nyata Senegalese artists I know Gambia. I have discussed this with Baye Babu. These are things that we need to understand. These are things that we need to talk about. Now, video be my play. Of course, we listen to it and we watch. Suñ hotel industry be not only Senegal am I talking about, but Suñ hotel industry be them ben Nigerian bini di ñu defal video di wax about this. Let's watch this video and we will be right back. You said, of course, li nga xamne mom la mo wax as far as the for Gambia, they don't get bad character. We would see the past 2 years for Nigeria. You say Nigeria they do this thing, Togo they do am, Ghana self they do am. The way una take like white pass una citizen is too much. I don't know Gambia on the worst pastors. One hotel, I don't even know the hotel. Whether I go find the hotel name, whether na Jimba Beach or Monty Hotel. This one like this message is for you people. They say they put law in the white don't dey the beach, they enjoy no black person, they come there, no they allow any black person to enjoy there. One guy go enjoy there, the guy with the take care of the boy with the he said they don't give the guy a place to there, and the guy is a Gambia person, Gambia, only Gambia. The man provoke video the situation, guy, Gambia. Now they pursue their own person because of white. I see this thing and I say, wow. Put the hotel name, then everybody is here. Because we need the manager to come and clear the hair whether not truth or not lie. If this thing is truth. For Africa, we don't like ourselves. We will go that side. White people don't like us. We don't even like us. God, if you just scatter the world now, just come, no time. Because, I mean, your rubbish and down, we don't get sit up too much. We will suffer our own country as slave. We will go up there. We will suffer as slave. Wait, who creates Africa? Who creates us? Because we don't understand who creates us. Because according to the Bible, all the meaning. I will skip that New Dempsey video. So that hotel, I need to come outside, cut talk whether not truth or not lie, because the video not go viral. It's viral now. Understand? For not to treat on our own citizens like that, we are not going anywhere. Where people not become Gambia at that time, where Gambia look. Now we, the citizens of Gambia, I need to put myself like that. Now we made the economic open. Now people don't come, tourists don't come. No white man go abandon your own fellow person because of black person. You know they go Europe, go Asia, go everywhere. They unite. But Africa, una hate each other, pass another thing. Africa, they can even kill for white. Kill their friends, saying that person that won't shoot the white. And sometimes some white they shoot people. But if Africa person say that because then a white person, you don't know what it is what they do. So not still good too. They get the bad character where black people get. But some of them because of the skin and everything, see what they do for Gambia. So when I look into the matter and see if not truth or not lie, reply me again. I'm always online. We'll go to the other news. For Gambia, they don't get bad character. We will see the past 2 years for Nigeria. We see that. Say Nigeria. It's Africa. The video here. Regardez. A Gambian like me, I would pay like the tourists. So, no, I want to. No, the thing is, what's
la mujjale le keke ne kawo e la place e la place okay na radio As you can see, this is a Jembe Beach no Hotel. let them when I It's unfortunate. du tuba won mo ci amol nga na You can see the video. so because you can take them from yeah man tar jam ko moye okay ka me ta do wala nga jidin ka mono mala mono okay ka ta me ta do okay na okay This way they do Gambia person for Gambia, only Nigeria where they Gambia, their own Gambia person and they do this thing so. Say because white hair, red, maybe black, no. Waaw suñ toogee Iba nit wax ñu dara ñu ne dañ so that hotel daf ñu need to yëpp come daf outside ñu or lii talk daf whatever. ñu lele. This is our own country that yenn hotels yi ak yenn place yi in Senegambia and some places in the TDA Gambians are not allowed to go. Ñun kañ lañoo respect suñ boppa. If a Gambian has money and can go and be civilized and act normal and do the things that should be done, lan moo tax ñu war laa tere? Dañ nit pour am fayda si suñ boppa am fayda si suñ dëkka. Now we are very good in fighting. Okay, kii daf ñu def lii kii daf ñu def lele Sénégalais bi daf ñu xas kii daf ñu lele. Kii di seen turut la wax suñ oon dëkka ñu fa tere pour ñu dekk fa tourist wala pour ñu def anything loo xam ne da nga am recreation to attend any recreational services. Mane, it's about time Gambians si ibbi suñ boat and participate in the things that we need to do. Kon Iva ma bàyyi la nga comment si loolu su ko defee ñu continuer rek dugga ci cappaandaw gi. Ousmane vidéo bi moom dafa daw yaram waaye comme ni waxee Ousmane li ci kaw la de lii ci kaw la suñu amee ministre bu mel ni Amadou Ba nag mu nekk asawa ministre of tourism xëy na pour ñu yàpp ñu yenn saay parce que na mun ina wéy mun nañ koo attaqué ci loolu because am na rôle booy play yow as a leader rek ñu ci bëri seen liggéey war nañ ko mën a def suñ jógee foofu noonu ba Ousmane nga dem ci airport bi soo demee ci airport bi ñi nga xam ne ñooy immigration officers yi maa ngi teg ma bu benn ak ñaar ak ñett biir Gambia te du force du second time depuis ci jamono Yaya Jammeh nag ba tey laa wax bu ma dooree di cross di dem nga gis immigration officer yi ma xool suñu uniforme bi naka lañu respecté man noonu laa leen dee xoolee parce que dinaa ne West Africa su ma ko sañee ma ñeme ko woon dinaa ne ñoo daaxale immigration bi ñu ñoo daaxale uniforme ci police bi ci army bi ak ci li nga xam ne mooy immigration. Iva balaa nga continuer rek ma fàttali gars yi ñuy seetaan Facebook su ngeen seetee vidéo bi maa ngi pin the link right there to our YouTube channel. If you want to see me, see Eva and see all the videos we are playing, please seetaan leen ko foofu noonu su ko defee mu dugg si hello. dafa mel ni dañ am xoola de moom nga jël ndax man. Hello. Yeah, naka. Alifa, mangi fine. I'm live anyway, and we are talking about your issue. I don't know if you will be able to talk to us. We are live, and we are talking about it. Just to let you know before you continue, you have the choice. I have read the message that you sent me earlier. Nam? Unfortunately, I cannot comment on this issue. You cannot comment on it. Unfortunately, but when the time comes, we'll communicate clearly. Don't worry. Okay, baxna dinañ la ko respectal. Thank you very much. Khalifa Fall moo doon call noonu. I have been in touch with him barki demba ba tey comme li ma wax rek we owe it to let him know ne ñu ngi live and he has a choice to comment on it or mu ñàkk a comment kooku mooy borom Xoom wireless nga xam ne moom lañ leen doon wan moom moo sell the company to Sonatel kon Iva nga continuer rek. Wow, the airport I've been to Gambian airport, I've been to Senegal airport. Pa Ousmane, Senegal, sen immigration officer yi nañ ko laaj Gambien ñi fa dee jàll di dem. This is problème boo xam ne moom lañ bëgg a Sénégal bi yegg bu ñëw Sénégal bi one nation. ñu njëkk a koo xeex. ba pare dee Sénégal célébrer seen indépendance ndax gis nga nuñ dee cappi-cappee si suñ indépendance bi ñun ñu cappi-cappee noonu seen indépendance bi. Ñun we are saying stop. mu ngi written on the wall ñun ñu ne duñ ko read ban journaliste nga gis mu nekk dafa jaabante comme ñoom di access buñ dee am
ñu ne nag nit ki bala ngaa wàcce sa ànda boo dem fekk ci borom ñun ñu war a wàcce suñu ànda ñun Gambien Sénégalais yi wàccuñ seen ànda de ñu ngi toog seen ànda bu aare bu Yaya Jammeh wide di Sénégalais media ñoo ñu kat daw bi ko say boobu Gambie amul media yes we can understand it mu ñëw mu am access to our state house tey Macky Sall toog na ci toogu bi ba Gambien media laa la wax moo am access to that place man su fekkee Gambie one nation dama bëgg mu fair let it not be one sided tey even protocole ngay follow Pa Ousmane man dem naa Sénégal pour ma am chip sa it was a problème te léegi Gambie bu Yaya Jammeh jógee pour nga am chip is very easy de da nga dem ba jënd ko ñu dugal ko tériya baa ngi bëri reyante baa ngi bëri tapale baa ngi bëri xam nga ñaata numbers la Gambie ni am ñaata numbers la port yi la ci am ci dëkk boobu noonu ñu ko bi crab yi dem doo xamaat seen numbers sax nañ ko réguler Pa Ousmane the system needs to be regulated Sénégal man dem naa fa it was a struggle pour man as a Sénégambien pour man ma am SIM card dama war a am pour fu ma dëkk ñoom seen téléphone bi laa daan jël pour suma soxla suma international line bi laa bàyyi woon on because xam naa ne communication will be easier between myself and my husband or my family in the West. Gambia communication is an issue for Ousmane communication Gamcel dañu fail. kii wu sel crédit bi daf koo naan gën a ko moom daf see seen interest kii wu sel léegi am yaakaar doomi Gambien la bot suñ moytuwul lan la kii wu sel di def pour dimbale nit ñi Pa Ousmane sa askan suñ la joxee yow dafa am loo war a jox say askan lan la suñ Gambian businessmen yi or women yi di def pour delloo ko seen askan we have seen the likes of la excellence mu ngi Sénégal tey pour mu ñëw Adama Barrow ku koo ñëwal wallahi lal azim gan la jabaram yi ku koo ñëwal wallahi lal azim gan la Pa Ousmane dama gédda ñëwi Gambien man ku ma dee ñëwal laa li ma bëgg a génnee pour dem si xewi Sénégalais la laaj na lu tax man en tant que Gambien benn respect guñ suñu liggéey ñun Gambien dëgg la nag neexut a wax respect guñ suñu liggéey number two man si business léegi-léegi nga ñëw we are very difficult Pa Ousmane dañ difficult in business waaye Sénégalais bi mu ngi nii tic for tax is a fair game man Sénégal fañ moom I love Sénégal su dëgg waaye su dëgg ñëwee dañ ko wax su ma ñawkat bi man su ma bëggee ñawal lu ma neex man Eva man Sénégalais moo ma ñawal because Gambie ñu ngi try naa ne Pa Ousmane liñ ma dee ñëwal lu ci ba su ñëwee fii du ma dee am daf ma dee féel communication su dee dem benn si ñanga jaañ Gambie la boo xam ne mu doon try di dem ñu wul mention néeg na te damaa pare suñ paree nañu ñu kool ma ne ma foo ko teg artiste yoo xam ne la ñu ngee dem ba Ousmane business da nga koo def loo xamante ne maanaam ñëpp a cee njëriñoo Sénégalais bi tey maa ngi ni su ma indépendance moom mi ma dee ñëwal dafa ma ekkatil lee bu rafet bi ma sol noonu su ma sol indépendance mënu ma ko war a sol moom laa waroon a sol mu ne ma Eva ma ne ko naam mu ne ma seen indépendance la mu ne ma dama say participer dem jeex aha kay xam nga lu tax mu participer naam am naa ko ak moom donatul tailleur ak ñawkar ak tailleuram wala kuy ñawlu ak ñawkatam dafa nekk loo xam ne dem na ba jur loo xam ne kon am naa yaakaar si moom am naa confidence si moom loolu la mu jur li tax loolu li ma defal loolu Pa Ousmane li moo am ci man ëllëg moo ëpp téeméer yoon benn lee bu ma ñëwal noonu Gambien si lii lañu war di calculer Gambien si lii lañu war di calculer ñëwal na ma lee bu rafet def suñ drapeau maa ko wax ni mu ko defee mu ne ma dama la amal cadeau ma ne ko cadeau yi lan mu ne ma set indépendance mu ne ma lii mooy sama cadeau ma ne ko defal ma ci suñ drapeau yi réew mu ne ma Eva drapeau nga wax ma ne ko waaw mu ne ma def ko rek ci bidon yi ma ne ko bu mu am ci bidon yi ma won ko sama siil mu ne ma ne Eva gën naa laa gën a naw ci cofeel bi nga am ci sa réew Pa Ousmane ci high time ñu doori am cofeel suñu réew dama dem marché Banjul Albert ma ne ñu ngi am kola ñu jël kola boobu on the line gars yi yàgg na ñoo call su ko defee ñu move sax to the other topic hello kola hello Pa waaw please fayal fi ñoo dégloo noonu naka nga def waaw alhamdulilah naka yaa sant yàlla ñu ngi laa fay ñu may la 2 minutes rek lan nga bëgg a comment ci suñ discussion bi waaw li ma bëgg a comment rek mooy affaire di issue of this guy Pa Halifa waaw and this contract man li ma déggee ak sa ministre so bi bañ no but having said that my problem mooy the product of blame right now. This guy is a businessman. He's doing what he wants or he can bring money. And secondly, it was up to the Gambian government or himself. If a guy can do it, I have Gambian. More pushing or Hamaboy like Gambian. This is what we were expecting to do. Because the defined agenda. And this Kola sa line bi mu ngi break sa line bi mu ngi break nekkuñ di dégg li nga wax am na solo waaye nekkuñ di ko dégg
Man, Yamadi right now. Wow, it's getting better. Naka? Wow. So, you don't expect of President Barrow in this moment. Especially a passing this kind of deal. That's what said there is. I have come with a government institution. Caller, unfortunately, we are having difficulty to hear you, caller. Sa line bi mu ngi break up definitely. We can barely hear what you are saying. Line bi mu ngi break up bu baax. We would love to talk to you. Xanaa nga tek nga caller, please. Xanaa nga tek nga caller sa line bi mu ngi break up. Yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan Lutakh Gambia du dem so la jógee fii ci Gambian Talents TV. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci képp ku ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu. Right now we are talking about ñun Gambian si niñ xeebee suñ boppa ci lu bari ba tax nag international people bi di jël advantage on a lot of issues a lot of times pour Gambia actually kon kola boobu mu ngi kola rek. ñu may la 1 minute caller inshallah su ko defee ñu continuer because we have the other topic to talk about the time baa ngi dem. Hello caller. waaw pa yaa ma dégg léegi. waaw ñu ngi laa dégg léegi loud and clear. waaw li ma wax fa rek mooy raadaan foofu noonu waxuma ne deal bi is bad or good de. waaye at the end of the day it's a business deal and this guy is looking for profit. Yes, he mentioned it's going to be at an affordable price. My question and my challenge, how affordable is affordable right now according to the Gambian earning or according to the average Gambian income earning power? President Barrow na xam ne deal bii nii he has Gamtel. He has an institution. If a Gambian, a single Gambian can have this kind of idea and a deal to better the Gambia communication system, then let me try my Gamtel first. Or let me link them, or let me link him to partner with Gamtel. And this is him trying to empower and revive Gamtel. In 1994, Gambia Telecommunication system was the best in West Africa. Why tell you? Because Jai Motah Load Mudigrit. Yampi mentioned, later 94 coup happened. It was civilian. It was Gambian. It was because they injured in Bopa. Mota Lolo Muyomba. And say the same thing, Baram Geboy, that's the same mistake. Senegal, they are taking so much of Gambia right now to Hamuniko. Because the success of every presidency or the strength of every country is your international foreign policies. It won't build them to make a relationship with a country. But right now, we are in a country of globalization. Every country is going after their own interest. Mota Nora makes the foreign policy very good. Magisa correct. In a parent celebration, Mungera was to vow to intensify his security system in his country. Mungera was so much on security that it's important. And Gambia. But when we talk PDA, it's like he's paid a debt to Senegal. This Mr. Fall is a businessman. He is doing this thing to make a profit. And why should we give out the heart of what we own? Communications. And America, Donald Trump, I see the Chinese manufacturing company, we manufacture chip. In America. Look at this guy, they could spy on America. Senegal, Senegal soon, even dueling, Senegal, because they are making in Senegal. Finance exhibition Senegal. How hard it is to transport food from Gambia-Senegal. dafa am yenn services yoo xam ne rek you don't sell them internationally jël nañ suñ ID card bi ñu jox ko naka la tuddaati sax naka la compagnie maa ngi fàtte waaw Simlex exactly suñ ID card bi ñu jox ko Simlex pour ñu defaral ñu ko international company communication suñ jëlee yëpp ñu jox ko international bi electricity ñu jox ko international bi between Turkey ak Sénégal right now ñun suñ dëkka suñ things electricity courant Turkey ak Senegal ñooñu ko nekk di jox through the car powership ak through the other deal that we have with Senegal pour ñu def provinces bi and ñu ngi gën a dugga si to make sure they go all over the Gambia. Waaw. Képp kuy jàngatee school tey di higher education. war nga xam ne globalization is now in the top front of every country's agenda. The wisest and the richest is there. Gambia nag woo mu ne am nañ amuñ de. waaye pa am na loo xam ne ñoo ko moom ñu ko joxe yëpp. Jërëjëf Kola jërëjëf thank you thank you very much appreciate nañ Pa Ousmane Cham Kolam of course comme niñ ko waxee Lutakh Gambia du dem show ngeen nekk di seetaan jógee fii ci Gambian Talents TV ma jël this last caller on this issue rek su ko defee ñu move on because we have other things to talk about. Hello Kola. Hello. waaw naka nga def. maa ngi fi rek sant yàlla. oh ok naka nga yaa ngi seetaan show bi.
Well, maa ngi seetaan Okay, suuf maa what ko do you? enjoy. Yéen a ngi wàllu important. Man la Ibrahim la. Okay, Ibrahim. Waaw maa ngi la jaajëfal di la jaajëfal di jaajëfal sista bi Eva. Yéen a ngi wàllu important. because Gambia number one man Gambian rek la mun a blame. because ñun suñ dëkka. soo seetee ba seet ñun Gambian yi dañ dee late dañ dee xaar bi yëpp yaaxu. di door a wax. understand nga kodo bi num jaayee lifinam bi network lifinam bi man boobu kay blame ma ko understand because last time la fi ministre bi demoon ñoom Barrow seen too bi understand so buñ jógee si too bi immediately rek mu announce ne network company si yëpp nañ wàccee seen 3G advertisement bi yaa ngi remember loolu waaw because of one trip bu gaay dem noonu laa la waxal ni moo fii laa la waxal ni maybe nekkul di am connection yaa ngi fii what about people yu dëkk si siin boobu noonu for donkey years ñooñu duñ dee am connection just yow sa one maya trip nga dem nga jógee si trip bi nga ñëw rek nga mere laa la waxal ni affaire sel kiw sel nii am nga te laa la waxal ni amoon na time boo xam ne dañ ko announce si radio foog naa month bi August la woon 2018 ñu ne Gambia network bi dafa correct dafa mel ni yenn dëkk yi fii da ngaa gis nga call Sénégal o mbaa nga call Nigeria daf de nekk lu yomba nga wax 30 minutes 1 hour 10 euro so Gambia daal ñun daal suñ lépp daal nit ñi lañ ko bëgg a yaakaaree ba pare su demee ba yaaxu lañ dee door a wax waaw dafa daw yaram torop bilaay man yeneen sa yeneen ko wax sa dama dee bugg a jooy bro jërëjëf bilaay yal na ñu yàlla jàppale ma jërëjëf thank you very much jërëjëf waaw kon jërëjëf kola boobu ñu ngi ko appreciate bu baax ak ñeneen ñi nga xamee ñu ngi doon call yëpp it's unfortunate that we could not take every caller we have some other things to talk about and we have to move on waaye pour tënk wax jooju rek lu am solo la pour ñun Gambien si ñuy supportante this is a whole topic of its own ñun ñëpp mun nañ cee wax there are several sectors but jii dañ nekk yoo xam ne lu important la rek because we mortgage ourselves dañoo nekk di jël suñ bopp di jël suñ dëkk bi di ko jaay to the international am na certain services that you don't joke with and apparently Ken munta blame Khalifa Fall. Nobody can blame him. He is a businessman, and partly I know the struggles and the challenges he went through to get his company the services that they are offering to be endorsed. At some point, everybody that does business in Gambia is usually frustrated. suñ ID card bi dañ ko jël ñu jox ko Simlex instead of ñu jox ko Draman's company. The same thing lañ jël fii nii courant bi ñu joxe ko to Cow Powership. Partly ñu jox ko Senegal léegi here it is communication we are going the other round what Pa Ousmane Cham said pour ñu jox ko Gamtel does Gamtel even have the type of service that Khalifa was offering ku wax li wax lele it's a whole different ball game and different situations that are happening. This was a private entity and private entities usually are more aggressive and more set up and more established than any government institution that is providing the same services. They are regulated, they are operating in an act of parliament, and there are so many restrictions that they have as privates. So kon li am solo mooy Gambia nañ respect suñ boppa nañ leen bugg di jàppale wante li ñoo doxal ci biir kër yi rek la ñoo doxal suñ demee ci international bi moom la ñoo doxal suñ demee di liggéey ci liggéeykaay yi whether it's at the private or it's at the living level. But Gambians need to support our own, we need to believe in ourselves. Mooy tax suñ demee ba ci kanam nag ñu wécci doxin wala ñu commencé di def leneen ñu ne waaw Gambian bi dañ bàyyi loxoom duñ start luñ jekkali wala dañ jaay seen bopp ak kii. We cannot be mad at anybody that does something like this. Simply because the type of support that they need from us, they are not getting. And of course, kuy dog it attack. Now, Sonatel coming to Gambia, I would rather have it to be 100% Gambian thing. Mu nekkoon 100% Gambian investment. Xaalis bi yëpp des biir Gambia. Lépp luñ fa liggéey, yes, Gambians will be employed. A lot of Gambians will be employed, but a lot of that profit is definitely gonna go out of the Gambia, and there is no doubt about that. Kon fa la ñoo tëjee wax jooju ñu dugg si beneen topic bi. Even in 1 minute rek su fekkee ne am na loo ci bugg a yokka. If not, we move to the next topic because waxtu bi jàmbo nañu ba pare. Ousmane mën ci yokk dara xanaa leen rek di challenge bi ngeen du ngeen tay dañoo challenge ci autorité di challenge Gambien yi tamit ñu dimbale ñu ci di Sénégal One Nation ñu ngi ko gis bu ñu fatta bu ñu sonal Sénégal One Nation yes ya One Nation waaye bu nekk di naan suñu ay yuur kenn di ñoo nekk doomu Sénégambien wax naa loolu noonu waaye suñu ci the interest of the nation nañ ngi jiital the interest of the nation
yes Halifa Gambian la businessman la jaay na ko ndax ana ministre of information gisoon na ne communication was failing Pa Ousmane waroon na faa mën a taxaw ñu intercept su boobaa ñu ne ko government ñu jënd ko ñu jox ko Gambian ñu régulé ko su ko defee suñ bañoon gan mu ñëw mu indi ko kii businessman la muy jaay am na ñu am xaalis ñu ko jënd waaye fu mu nekk lañ ci war a jàngi Gambian dañoo seetaan waaye duñ jàng Pa Ousmane waaye seeta baa ngi ni cancel ko xam nga lu tax ñu cancel ko because bi toona ticket bi ko doon jaay nu mu war a jareewu ko noise bi nu mu war a demeewu ko so dañ ko cancel ñu ngi ko bëgg a yóbbu ba boori summertime te buñ fàtte ne njoog maa ne ñu ngi waajal bésam another problème la bu ñëwaat Wally Seck was meant to play on the 6th jërëjëf cancel nañ ko waaw waaye fu nekk li ma wax rek mooy Gambien nañ lay jiital Gambia at least laa wax Pa Ousmane 70% should be in the interest of the Gambian. jërëjëf 30% bi fu mu war a mun a dem mu dem fa kon ñu tëj ko ndar képp ko rek su ko defee rek jàmm ñëw na salaam ñu ngi jégal war rek bu baax a baax askan bi. jërëjëf Iva Sarr yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ak Iva Sarr li may def ba tax Gambia du dem kanam li Iva di def ba Gambia du dem kanam suñuy njiit li ñuy def ba tax suñu réew du dem kanam la ñuy waxtaanee yow mi di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñu dëkk du dem kanam yéen ñi ñuy seetaan on Facebook comme niñ leen ko waxee if you click on the link bi nga xam ne moom lañ pin foofu dina leen yóbbutu suñu YouTube page bi nga xam ne di ngeen mën a seetaan gis videos yeeg images yi nga xam ne ñu ngi leen a share foofu noonu yëpp di ngeen leen mën a gis incha allah su ko defee mooy loolu kon ñu ngi leen a ñaax ngeen seetaan ñu turu YouTube it all comes back to the support that we are telling you we want to grow our YouTube channel as well kon ñu ngi leen ay ñaax pour ngeen jàppale ñu yéen ñu ñuy seetaan di ñu déglu Gambian Talents is a non-profit public broadcasting institution which mean seeni bët la ñuy xoolee yéen askan bi seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy déglu kon jàppale leen ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa dina tax programmes ak activities yi ñuy def mu gën ñoo yomba su ko defee nag programmes yi ngeen gën ko mun a am comme ni ngeen ko bëggee saa su nekk ngeen laaj ñu naka la programmes yi di demee wala ngeen ne nekkuma di gis diw sangam nekkuma di gis diw sangam wala nekkuma di dégg nangam challenges yi nga xam ne ñu ngi ko am yëpp su ngeen bëggee pour ñu overcome ko ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu képp ko bëgg a participate in the show 7833524 pour ñu nekk America 7833524 ñu nekk Angleterre 161818707 161818707 ñu nekk Sweden 085592665 085592665 mooy di number to dial kon yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk rek ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy seetaan on Facebook please support us how can you support us financially next to the comment section di ngeen gis a green button with a love sign if you click on it dina leen yóbbu to a secured link where you can donate to us financially seen donation will go a long way of course wala boog ngeen donate ñu through PayPal suñ PayPal account bi is gambiantalents@gmail.com dina yombal dépasse bi ak programme si nga xam ne ñu ngi ko war a def ak everything else loo xam ne ñu ngi ko war a def both here and in Gambia you continue to see the projects that we are bringing for you for only $5 a month wala $100 is $200 $300 $500 whatever $1,000 $2,000 so yónnee sa mbokk yi alal in Gambia mun ngeen ñu fa booleel rek seen contribution kon ñu ngi leen ay bëggee ci loolu next li ñuy waxtaanee lu am solo la the bus driver has stopped again President Adama Barrow wàccee na keneen ki nga xam ne UDP la bokka muy Ebrima Dibba loolu la ñuy waxtaanee next suñ si paree UDP versus Fatou Camara dinañ ko waxtaanee am Fatou Camara wala UDP ban la ci Barrow versus the UDP kon ñu jël di quick break ñu dellu si waat rek ak yéen lu tax Gambia du dem soo la jógee fii ci Gambian Talents Palamate ñu naan tekk bi du dem Palamate ñu naan tekk bi du dem way naka la mooy demee fekk énergie wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni cin xam naa su desoon si yéen mi kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem lu tax Gambia du dem ni lañ sister Iva Sarr ñu dem non Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem ba pare ñaanal gaaw Good morning, good evening,
good afternoon fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal di leen tatagal fii ci Lutakh Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ànd ak Eva Sarr fu ñu waay di dégloo ñeneenti koñi àdduna ñu ngi lay bëggee yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi su ngeen bëggee gis images yi ñuy wane ak everything else we are doing duggal leen ci of course suñu YouTube channel bi mooy link bi nga xam ne share nañ ko mooy link biñ pin noonu rek su ngeen ko dégloo dina leen yóbbutu suñu YouTube channel bi su ko defee ngeen mun ñoo seetaan foofu noonu incha allah ñu ngi leen ay bëggee si seen déglu ak seetaan bu rafet if you are just joining us comme niñ ko waxee si gannaaw rek ñu ngi jamono ji nii waxtaanee li nga xam ne mooy boss driver président Adama Barrow mu ne bossam la amee nag moom mooy driver bi dina am ñum wàccee am ñum éegal ci diggante bi semaine yu passé ñetti semaine ci gannaaw président Adama Barrow génne na ki nga xam ne mooy woon di vice president of the country muy lawyer Ousainou Darboe moom ak yeneen ñaari nit from the UDP génne woon nag ki nga xam ne mooy Amadou Sané nga xam ne moom moo amee woon trade nekkoon finance after mu indi ko trade ak Lamin Dambu Diba of course génne na ko moom tamit yóbbu ko agriculture kon loolu la président Barrow def waa UDP nag ñu ci bari kontaanuñ ci lii lawyer Darboe mu ngi woon in America play woon naa leen suma interview bi ak moom laaj ko several questions about yëfi firing bi ak digganteem ak Barrow ak yu bari yoo xam ne mu ngi go on kon semaine bu ñu nekk nii Barrow génnee na ki nga xam ne mooy Ebrima Dibba moom mi nga xam ne mooy woon di chief of protocol at the Gambian Embassy in Saudi Arabia nga xam ne du gan fii ci Gambian Talents TV interview nañ Ebrima Dibba ay yoon si Gambian Talents and of course bi mujjee bi mooy bi nga xamee ne mu ngi demoon Gambia suñ Semester Avenue show bi indi woon nañ ko interview woon nañ ko moom Ebrima Dibba foofu noonu ci Gambia kon jamono ji Ebrima Dibba obviously moom la président Barrow génnee lan moo tax président Barrow génnee Ebrima Dibba as the chief of protocol foofu noonu is it politically motivated and otherwise dina play audio si nga xam ne Ebrima Dibba def na ko semaine bi ñu génna comme 2 weeks ago kon raada bi nga xamee ne Ebrima Dibba dafa defaroon audio bi président Barrow génnee ki nga xam ne mooy lawyer Darboe ak Amadou Sané and the UDP 3 Ebrima Dibba ditan audio mu waxtaan WhatsApp ak askan bi lan la wax ci WhatsApp lifinam bi audio bi jàppale lawyer Ousainou Darboe and said he is 100% UDP nit du fàtte démba dinañ déglu audio Ebrima Dibba bi su ko defee ñu dellu si waat rek dinañ ko dugal nag si line bi moom Ebrima Dibba pour waxtaan ak moom duñ def dara du ñu déglu part of his audio is a 6-minute audio duñ déglu yëpp ba dinañ déglu part of Ebrima Dibba's audio bu leen wax dara let's listen to it nsafa bile fana wolbe lole fe mbe Allah taala dani la nemol mali menna nemo siata nemol beti ase nema diala ala balwoto men tambe dañina mu ngi ñaanal lawyer Darboe nga ko kililong xam naa dara ci ka fa molem awasatal xam naa nit ci lawyer Darboe ku doy molem mi yalang sabalalem nit la koo xam ne ku mun a muñ molem me yalang ahani da toñala nit la koo xam ne ku xam dëgg molem ni na dunda ku kono nit koo xam ne la ko nit ya jam fa dara xanaa yow nga wala jam te ka mo jam waaye moom du la jam fa se men keno don li ñoo mën a def rek mooy wala ta Allah taala dani pour ñu ñaan yàlla fa son nasu si jamola pour mu may ñu ñu nag ani jale kende ak fan bu gudda ani halge firmo ak warsak bu ibbe ani laban ku ni nya ak mujjanteel gu rafet ado bata kolede bak am na jamono metti woon bari ndum ala ñakoto waaye ci kanami yàlla kundi nem lu ndaw la sele maka mota no la Ousainou bulle de Ousainou mun ngaa jël maxaam waaye mo la kan mota no waaye mënuloo jël mbugel ak cofele nit ñi ci loxo moom Ousainou sele maka mota no la Ousainou bulle mun ngaa jël sa maxaam la fa saro to tara no waaye jàppale yàlla mënuloo koo jël la Ousainou alaaji Ousainou neno ñamen niñ la xamee ila kekendeya sa ngóora ila wakilo sa anila banku kano pas ak sa bugga sa ma hakile flesh la ko bile mo tamani la katam benn ñaari xel ne tey nga ko gën a mun a doxal and mol min kaloy fe ñi ñi ànd ak yow kendol ni ñu baax ñi ànd ak yow sa fay bile fana wolbe lolé fe tey la ñu di gën a mun a taxaw katam ko non pour romba demba ñi mañe na kele tela num li warut la dal yow ko dole ngani leneen lañ la ene ñi man sa kunda ko ci nguur gi
horomo muy am ani mbuña no doro nangani aha lo rek bari ene won mbella ma ni ane kukuli na seniyata ma set amna luma gom lo xamne daf ma moy ka horomo ni mbuña min fa be dayo fa man la sonno mo moy ne am gom ak membe ma ñaata sonno moto si ani behavior waaye ani min ka fo daado kenn wax ci gémmeñ du benn mu ne lépp lu ñuy wax ci gémmeñ ji ak ñuy wax ci li waxi kese la balen dum jëfin ndol sondale ñun nangu nañ ne kooku kese lépp lu la dal sondala nangu nañ ko nduñatal te muñ nañ ko bala say tan Gambia bela waaye dinañ wan Gambien ci ka fo bilem tey mbe tewositi de la kodo ñuy gën a takka suñuy ke fasa pour jàppale la banko mo le jikko min soto do jikko be timma nit ñi waa réew mi momo to bayla no am ci banko yow yaakaar boobu duñ ko teggi makamo dum maxaama nag place wal mu temporary things la ni dunya ko ko temporary la loo xam ne la ala ya suma loolu abitala bu ko yàlla jeexalee rek fa lay min tin téléphone bela ñun ñëpp sax na diata ya fasi su leen neexee ñu jël ko nañ ko jël seen loxo et fenkene dala non nak lenn rek la ala ya ñu ni di mooy li ñu ñëw ci yow waaw mooy li ñu nit ñi ci yow suma papa Lamine Dibba awlu la sale keñal la jógee man sari wala maati doomi buur la makamal yàlla yaataata waaw nga jox ko Amadou Sané jëlal Amadou Sané lépp loo ko jël yaataata jaa ko jël jox ko jëlal bari mool la kano bi lo gëna faala Ousseynou Dabo tey la loolu di gën a yokk ci Ousseynou Dabo ma xaatali flash to wono aw benn ñaari xel ci benn boor bari waaye mistake ngeen juum ngeen almanya na laaju Ousseynou Dabo bondi la waru leen a dàq Ousseynou almanya na laaju Ousseynou Dabo bay wotal bay mooti kooku nekkul ku ngeen war waaye nga ñëw ministre atelier kooku ene bi mu leen amal nga tata yeewaloon nu su fekkee ne xamoon ngeen ko albe ku loolu kala min ta bayo ngeen a def lu dul dàq ko albe dum tal sondal kon ñun nangu nañ ale kooku lépp lu ngeen a am moom seen nguur Allah ta samala sila wasila bu ngeen ko bëgg a yóbbu ala sambal yoon bu ngeen ko bëgg a yóbbu bal be yamal lo min dila li ma leen a digal mooy be yamal lo min dila li ma leen a digal mooy wala ka fo mo kana ñina kununa mooy ne bu nit di fàtte démba mo kana ñina kununa bu nit di fàtte démba mo kana ñina kununa bu nit di fàtte démba kunum min ka ñina kununa képp kuy fàtte démba rek lu ngol ka taarikol ka fansen kan bés yi dañuy am man sunu de xisa dafay nettali boppam bari I am surprised. Dama jaaxal. I am surprised. Lii jaaxal na ma trop. Nkasila mo kilin na nag. Dama am koo xam ne. Mi yàlla na ko kuma fa daal min ani mi ma so mo ne koo xam ne li muy wax ak li muy jëfee du benn man kooku dama koy ragal. Nkasila mo sifa Gambia ko la ko so boobu waa Gambia bàyyi leen seen xel. Anyway. Nit koo xam ne dafa wax dara ak bàyyi leen ko xel. I renew my commitment to you. Beesalaat naa suma mbugel ak suma cofeel ak suma pas-pas yow mi nga xam ne yaay suma baay politique suma xarit mbee jam bi maa ngi fi pour yow mbee jam soma maa ngi fi pour yow suba ci dunda dunda dee rek ak yow benn maq kenn amul daraja kenn amul daraja boobu kenn amul daraja tey ñoog yow suba ñoog yow ba gannaaw suba lépp ko te manit suma affaire dal du la neex def ko asalaamaaleykum kon fi mu tënkee wax ji rek mooy ne moom jàppale na Ousseynou Dabo démba jàppale na ko tey te dina ko jàppale ëllëg te képp koo xam ne loolu neexut la moom it nga jël sa place bi nga ko jox rek moom Ousseynou Dabo la xam te cofeeram si Ousseynou kenn mënut koo génnee kon Ebrima Dibba moo defoon audio boobu on the 15 bés bi nga xamee ne si lañ génnee lawyer Ousseynou Dabo ndiki démba nag am na beneen audio bu mu def ñu déglu audio boobu rek part of it su ko defee ñu dellu si waat rek. Asalaamaaleykum. Baadin Central Badi Bunkolo Ebrima Dibba la kadiyam nga Allah taala tentu man sabama sakallanke ala nemol la melman dandula soto ay beldenna bi ala misalumba e prekalo tilnani nga kibaro soto President Adam Barrow ako kon ñu play bi nga xam ne moom la def ci Wolof actually nga xam ne boobu duñ ko làpp. asalaamaaleykum mbokki Gambia maa ngi sant yàlla bu baax suñ borom ba si nekk tey dama bugg a ñëw rek bugg a waxtaan ak yéen waxoon naa barki dem ba si kalama soose ma bugg a ñëw tey bugg a faram-fàccee
lu ma doon wax ci soose ngeen baalal ma am na lu nekk di dox suñu réew mi am na lu nekk di xew suñu réew mi dafa daw yaram torop am na nit koo xam ne kooku lañu wax président ñun ñépp dañ amoon yaakaar bu doy ci moom ñu jiital ko ay parti yu bari ci parti yu bari nag UDP bokk na ci parti yooyu noonu te UDP parti la boo xam ne sonn na Gambie ñépp xam nañ loolu yeneen parti yi tamit xebuma leen ñoom tam def nañ seen wàlla waaye parti boo xam ne ñàkk na nit ñi seen bakkanam dool nañ dem nañ ci kaso torox nañ UDP def dañ bokk ci ñooñu waaye Mr President moom su taxawee tey di wax daf day mel ni moom dafa fàtte lu xew yépp démb te nit koo xam ne daf day gaaw a fàtte démb façon nit ñi boobu dañu war a bàyyi suñu xel ci ñooñu moom ñaari at rek la am di mel ni moom musuta ànd ak kenn moom moo jël gaynde bi taka ko rendi ko kenn defutoon dara man daal dafa ma daax liggéey waaye li tax mu daax ma liggéey mu ne dama dee dem di wax ne man Ousseynou Dabo moo ma doyal si Ousseynou Dabo su moom laa joxe suma loyalty loolu tax nag mu daax ma liggéey mu ne dama dee wax waxi politique te ma ngi liggéey nguur waruma wax waxu politique man ne ko ne leen tamit waaw su ma defee loolu kon nañ dem ñu toog ñu waxtaan su ma ko defaat ngeen def loo xam ne loolu ngeen war a def mu ne déedéet because Ousseynou Dabo dem na ma toppa ko ma ànd ak moom loolu tax mu daax ma waaye man tamit ma ko laaj ne waaye Mr President soo nekkee njiit nga bëgg a jub nga ne li ma def waruma ko def waaye am na ñoo xam ne tamit ñu ngi liggéey ak yow ñu ngi def loo xam ne moo ëpp ma li ma def waaye ñooñu defu leen dara loolu daw na suma yaram torop te loolu def ma betta dinaa wax seen tur Gambien ngeen bàyyi seen xel si nit koo xam ne lim nee wax si làmmiñam ak lim nee def si jëf dafa ute man président Barrow loolu laa ko gisee ma wax leen dara secrétaire du cabinet Ebrima Dibba moom dafa mel ni comme géwél la si président fu mu dem mu ngi ko woyal di ko taacul di ko wax ne amuloo fi morom di wax waxi politique kooku tam civil servant la comme man waaye daaw ko defu ko dara soo fa jógee nga dem yem ba seeti koo xam ne permanent secretary la for investment daf dee dem di ko taacul di ko wax ne amuloo morom yaa fi gën ñëpp defu ko dara Duusaanoo mi nga xam ne civil servant la comme man daf dee dem si political platform di wax di def li mu bugg a def di dugal di génn di ko wax ne yow yaay gaynde yow yaay lépp daawu ko man sa sumaare mi nga xam ne moo ko dee drive la si moom moo ko dee yóbbu guddi ak bëccëg mu ngi wax waxi politique nii ñëpp civil servant la waaye man li tax mu daaxama mu ne lu tax ma farale Ousseynou Dabo ma ne ko ne Ousseynou Dabo man naa ak yow yëpp dañ daan wax ne ku baax la ku jub la nit la koo xam ne nit ku baax la waaye yow tey nga am dara rek bugg a koo jam fa man demoon ma koo jam fa mu ne loolu tax mu daaxama te loolu lañ bind si lettre boo xam ne loolu lañ ma daaxee liggéey waa Gambia kon seet nañ man bañu ma de yaa naa lu waa joxuñ ma second chance ñu daax ma waaye moom mu ngi amee ñii ba tey ñu ngi def loolu ndax kooku di ngeen ko oolute ngeen bàyyi ko
mu continuer si lu mu nekk su waaye wax su fekkee ne sax wax boobu àndawul ak yoon suñ ko bëggee wax mu ne moom buur la te buur kaadam dafa war a taxaw loolu soo ko gisee si nit nga xam ne pugareew mu ngee ñëw nga xam ne gis boppam mu ngee ñëw suy wax muy wax koo xam ne moom faalewu kenn mu ne moom moo ëpp Yaya Jammeh doole moom am na ECOWAS moom am na soldat moom am na police moom ni bëgg a si réew mi loolu mooy am. kon foofu la ñoo emale audio boobu kooku mooy Ebrima Dibba comme ni ma leen ko waxee rek ku bëgg a gis Ebrima Dibba yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook click on the link biñ seen foofu dina leen yóbbutu suñ YouTube channel bi where you can watch and see Ebrima Dibba kon li mu wax noonu beneen vidéo bi mu wax rek ne ñi jege président bi ñu ngi wax ci politique kon semaine bu passé nii rek postal nañ leen video of Dusano mi nga xam ne kat mooy deputy political advisor to président Barrow moom mi nga xam ne UDP la nekkoon Barrow Youth Movement tey suy am ñoom la ñu play 27 seconds si Dusano den su ko defee ñu dellu si waat ñu def analysis yi ñu déglu Dusano rek ak moom fi moom dégg ngeen Dusano li mu wax acca bokk NCP mooy seen noon NCP du seen noon political party yi ci réew mi yëpp duñ seen noon kon foofu la ñoo emal audio Ebrima Dibba ak Dusano li mu wax rek dañ amoon pour indi loolu pour ñu indi ko side by side Dusano mi mention noonu ne jamono ji kooku mooy waxal président Barrow fu nekk mu dégg ngeen li mu wax ci political rally li mu wax ne moo tax ñu génnee ko nag ñoom Lawyer Daba ak ñeneen yëpp waxuñ reasons according to Ebrima Dibba lu tax ñu génnee ko moom mooy ne dafa jege UDP dinañ dugal Ebrima Dibba si line bi hopefully he is able to talk to us su ko defee ñu waxtaan ak moom if not Eva ñu continuer suñu analysis kon ma jéem a jokko Ebrima Dibba képp ku ñuy déglu di ñu toppa si lu tax Gambia du dem soo ñu ngi lay bëggee bu baax a baax kon dinañ jéem a dugal Ebrima Dibba rek ci jamono ji ñu ngi leen ay bëggee fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala nga landu di leen wax ne yéen a ngi seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek ànd ak Eva Sarr kon ñu dugal Ebrima Dibba si line bi hopefully we can talk to him and see what he has to say, what is his comment about the firing ak yenn questions yoo xam ne dinañ ko laaj rek yëgaloon nañ ko ne dinañ ko jokku yoon ñu jéem a déglu Ebrima Dibba ñu ngi leen ay bëggee fu ñu waaye di déglu rek ci ñeneenti koñ àdduna penku xarpu ngopp wala ngalano hello Mr. Dibba. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Mr. Dibba, Pa Ousmane Diouf calling you. You are live on the Gambian Talents TV and radio. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good, thank you. Thank you for picking our call. Yes. The past few days, we have seen the internet saturated with information. Ci affaire Ebrima Dibba ne President Barrow dafa daxa Ebrima Dibba moom tamit. ñaari semaine ci gannaaw président Barrow dàq na former vice president who doubles as the secretary general ak party leader UDP muy Ousainou Darboe ak Lamin Dambu Dibba ak Amadou Sané and yow yaa nekk next balaa yow génnee na kii di Almami Funding Tall nga xam ne was part of the legal council at the OIC génnee na Yakumba Jaite mi nga xam ne of course was a nominated National Assembly member yow yaay the latest on this wagon dégg nañ sa audios yi nga def I just played it when did things go wrong? Well, since things started getting worse last 4 months, but things started getting wrong about 8 months ago when President Barrow stopped taking good advice from sincere people
when he start thinking about becoming a president for next time. The people who are telling him, please honor yourself and also honor the agreement that you had with people. He sees some of us as enemies. And whenever we open our mouth to share our views with him, he sees us as enemy. That's the time that things started getting worse. Well, Barrow was our Barrow, Ebrima, all along. I remember ye interview ke defon nga interview bi nguur gi toge es ngene képp ku bugg si nekk si teranga foog nga join UDP. So jamono joju everything looked like a UDP government. The coalition ñu bare ñoo ne coalition seen party leader bi mu ngi woon fii Seattle interview naa ko wax ak moom ma laaj ko ci loolu according to seen party leader bi mu ne yes all the ambassadorial positions moom moo recommend every one of them except 2 of them. This is coming from your party leader. I don't know if you watched my interview with him. He also talked about a lot of things. Ma challenge ko ne ko even not only ambassadors yi sax ministerial positions UDP had the most. Of course am nañ 3 si cabinet bi ma ne ko yenn appointments yi ñoo xam ne bokkuñ si naka si du ambassador sax but then patronize a lot of the UDP people. Yow sax boppa mention na sa tour as a patronage sa appointment being a patronage to the UDP ak ñu mel ni Tuku Jallow ak ñeneen ñoo xam ne jox nañ leen liggéey. So UDP had a lot of influence on Barrow at the first time. And Barrow was our Barrow. That was the slogan. Yow sax boppa ngene képp ku bugg a tekki si jamono ji foog nga join UDP. What can you tell us about that? Do you remember when you made that statement, right? Thank you very much for quoting me right. There are people saying, I said, Kubuga teki fonga boka ngulbi. Musuma wax lolu. Okay. Why nguri UDP la won ci jamono joju ci li nga waxon ding ci bolé lolu ne No, let me finish. Okay. Better nguru UDP la. Okay. Because when you look at the demarcation of Gambian political dimension. We go by divisions. Wow. UDP. Basically, ñu kan jiit fu nekk all over. I mean, you talk of the mayor, Banjul City Council. It's under the leadership of United Democratic Party. Wow. KMC, the most influential division. Carnifing Municipality is under UDP. Combo St. Mary's is under United Democratic Party. You understand? Then you go to LRR. It's under United Democratic Party. In fact, I meant that statement very well. I said, if you really want to be relevant in Gambian politics, why time Ebrima time bobu UDP toga amaguñ mayo be gini deal. This was just shortly after. No, because by that time, no, let me tell you, immediately I come from the campaign for parliamentary. Because I was the one chairing all the meetings of the parliamentary across the country. I'm not chair one. So when I look at that, I know UDP will make it big time in this country. Immediately after parliament, they asked me, okay, man, kubuga enjoy. Pandere mo wah take it dot command wah bo musumako hamse walaf. Man say one wahu malon. Man, if you want to become relevant, man lolo la wah. Take it wah bo wahumako pandere ko wah. Let people understand that. Man, Kubuga relevant in Gambian politics. Come and join the United Democratic Party. Because the trend that I saw in UDP, I know that this party will be the party for the Gambia. Well, why so using a word like enjoy tamid? I watched your show in which you said Kubuga enjoy tamid. No. I didn't say enjoy. This was on a different platform. This was on Panderi's show. This was on the Fatu network. Well, but better, if you want to enjoy political euphoria in Gambia, you want to feel as that you belong to a party. My brother, UDP is the party that you should associate yourself with. We all have seen when Hussein Daba just left. Okay. You understand? From United States and went to Gambia. He was in tears because of the level of enthusiasm from the people. The level of the welcoming that he have. Myself, when I listen to some of the voicemail that people say with me, they are trust, they are confident. I cry because this is the party that I associate myself. Young man, understand? One thing that I will not do in my life anymore at this time is to take any offer from anybody, any position
That is not political position in my life. I'm not, because I consider myself as a politician. If you want to take and put me in an office whereby you confine me, that you don't want me to do politics, then I'll be very honest to myself and I'll be very fair to myself and say, look, this is not a position for me. Because putting me in that Ebrima, yow man interview na la ma wax la ngene do comment much ci politics. Yow sa bopa, you remember you told me na yow you are going to resign soon. Yow ngene do don xaar da nga going to resign bala 2021 because you want to do politics and amna wax bu bari yow mënuloo ko wax jamono joju. You remember that interview? You remember that interview? I remember very well. Okay. Those days you were not commenting. You were not commenting though. You bari yo xamne laaj na la ko. You refused to comment about them at the time. Nangulo wona wax jamono joju because ngene is it because yaangi won ci biir yaangi amone yakar mota parce que nangulo wona wax jamono joju. Huh? Hello Ibrahim. Hello Ibrahim. Up to now. I don't. Yes. Yes. I was just in a target. I was just in a target. You know, immediately they sack Ousainou Darboe. You know, I know well, the relationship is over. It get to a level. I made a comment. Yeah, but the comment I am asking you is about when I interviewed you and I asked you several questions about the government and stuff, you would not comment. Even when you went to Gambia in December, when we interviewed you at on our Semester Avenue show, you did not want to talk about any political comment. Even though we were not going to ask you politics, you told me that you are not going to talk about politics, and I told you Semester Avenue wasn't anything about politics. And until that time, you were avoiding it. So why all of a sudden? Yes. That's what I'm saying. Things getting monotonous. That's what I'm saying. Things are getting out of hand. And I feel like I cannot take that anymore. Okay. You understand what I mean? Please caller you call no. I have Ebrima Dibba on WhatsApp. Please stop calling because yena get dog call this my interview back mom please. I have Ebrima Dibba on WhatsApp. So you call no. Please stop calling until I am done with him. Until we are done with him. Yes, Ibrahim, continue. So Pa, I said, you know, when they sacked Ousainou Darboe, and I saw that news, I'm like, whoa, the cat is out of the box. And I went and then make my statement out there. And that didn't go well with the president. You understand? That didn't go well with him. They could have called me and said, Ebrima, why this? And exactly that's what the ministry did. They called me. They sent me a letter for consultation. You understand? When I received my letter of consultation, I'm like, oh, I know it's about my message. Then I was going to Banjul to tell them the situation frustrates me. That what get me to this level. I could have talked to them. They could have warned me and give me a warning, and I will accept it with good faith. If you ask me, I didn't want to do that. You understand? But I'm a human being like you and I, like any other person. When certain situations arise to you, I mean, you say such things. You understand? Out of frustration, out of anger. You understand? But when you come to your senses, I mean, you could say better way than that. So is it because of the firing of Ousainou? That is the reason why you started talking. I am still on that. You did not talk all along. I tried to engage you on multiple times and you declined. And you said you were going to resign. I know where you're pushing me. The firing of Ousainou Darboe hurt me so much. So that is the reason. That is the reason why you had to speak up, though, because all along I tried to engage you and you refused to comment. You told me you will resign before 2021 to be engaged in active politics, but you were not talking. You were avoiding all along. So it's the firing of Ousainou Darboe that pushed you to the edge. I just want to understand that, to establish that, and we move on. That's what I'm saying. I don't know how do you want me to say it. I said when they fired Ousainou Darboe, I think that was way too much. That's what I said. Okay. That's yes. So basically, the other things that happened prior to the firing of Ousainou Darboe, let's say Fatmata Jallow was fired, Tambajang was fired, OJ Jallow, Mai Fati, all these people were fired before DA Jao. That didn't push you to the edge. Okay, Pa, this question is very important, and let me answer it to the best of my ability. See, before we remove Jammeh to the power, we said let's come together and remove Jammeh. Then we all go into our individual party and compete.
ku nekk ñibbi na këram. You might understand. Fatima Jallow Tambadjan su have focus ne amul base, amul followers, ñoo xam ne ñoo ko mën a guarantee. I cannot guarantee other political parties. This is politics. It's about interests. I'm moving the interest of my party. Let people understand that. The other parties have their militants. They can push for their party agenda. PPP party's agenda is not my business. We are all moving our party forward. We are all competing to become something in the government. So PPP problem, the people cannot bring that to me. It's PPP problem. UDP problem is my concern. This is a political party. It's a politics. Let people understand what is politics. So UDP interest, you say party interest. So UDP interest is more important than the national interest. It's more important than the national interest. No, this is not about national interest. This is about party politics. You understand? Let's understand party. We are playing politics. Let people understand politics. Politics is party line. You understand? I cannot push PPP agenda. I'm UDP. So anything that stands in between UDP and the country, or whenever it happens, you will go in for UDP. Whatever happens, you will always represent the interests of UDP. Politically. If people are pushing their party agenda, I'll push UDP agenda. Yeah, but then the firing of the other people, though, I mean, no reason was given. How is that different from Usaino's firing? I don't know how best I can explain this to you. I said we are playing politics. PPP, oye, dafa buga dem PPP dem kanam. Usaino Daba and UDP want UDP to go kanam. Ku nekk ñu ngay def seen xeex. So I'm fighting for UDP and you want me to fight for other people. How can I do that? Okay, so the firing, but you were okay with my party being fired. You were okay with Fatmata Tambajang being fired. OJ Jallow, D.A. Jawo, Safi Lo Sise, all of them. You were okay with their firing, right? I am not saying I am happy for my party's firing. If my party is fired and his party people are not happy, let them go out and advocate for it. I am advocating for people. I'm not supposed to stop people advocating for their people. You understand? This is now party politics, I don't stop nobody, and I'm not calling anybody to come and sympathize with Usainu. I said, Ebrima Dibba, as a member of the United Democratic Party, I am here to defend the integrity of the United Democratic Party. For other parties, it's their business. This is kind of like a business. You are promoting your business. I'm promoting my business. Why do you want me to leave my business and come promote your business? But Barrow was our Barrow. What is your reaction to people knew what name? Well, Barrow was our Barrow. That's what UDP said all along. The Secretary General called him the Moses of the Gambia. Mune you say from Pharaoh. Mom lawyer Dabo la waxoon mu ne Barrow is Moses of the Gambia that saved us from Pharaoh. The same lawyer Dabo, Barrow is from UDP ne lu munti demee tamit fo munti nekka mu ne geometer eurometer ba yirukuntometer ba kono nyawanya anente kala bamboti. This is something that he said in New York during the UN meeting in 2017, in which during the meeting with the UDP militants in New York, he talked to them and he told them that Barrow came from UDP and that he should be supported. And UDP was behind Barrow. Anything Barrow government did or Barrow did at the time, UDP defended it all the way at the time. So what changed? What is your reaction to people who said that? Well, that's what I'm saying. UDP have an agenda. The beginning, Barrow was playing the card right. You understand? We all clap for him. If he want to deviate, from the agenda and the principle of the United Democratic Party, we say, hey, you are going the wrong way. So firing from the agenda, firing lawyer Dabo is the deviation, right? Let me finish. When you're asking me a question, I listen to you. Barrow, first of all, he is deviating from the principles and agenda of the United Democratic Party. Before, he said he wanted to contest for our Congress as a president. We said, Mr. Barrow, right now you are an independent candidate. You cannot contest for election of the United Democratic Party. He insisted that he was going to contest. His supporters come to, basically destabilize our rallies until we have to bring the security personnel to protect our party from their behavior.
We all know that's coming from him. We reminded him about the principles of United Democratic Party. So basically, he's the one who's causing the problem. Because you are not a member of United Democratic Party at this time. You cannot contest for the Congress of United Democratic Party. But you guys, when did you guys know that Barrow was not part of UDP? You guys were propelling until when this thing happened actually, Linga Wahni, when Barrow said he wanted to contest on the UDP season Congress make announcement ne kepa kubuga tahaw on the UDP yange commit a political coup d'etat. That's what the statement he made. That's when it started going wrong. But before then, every single time you guys were actually endorsing him as a member of UDP and that he's UDP. Barrow is our Barrow. This was the slogan. But and I even interviewed the Secretary General. I answered that part. I answered that part to you. He was listening. He was doing things right. Why when after he wanted to deviate from the principle and policy of United Democratic Party, we said no. Simple. Pa yang def lu ba. No man dis ngay def yang def lu ba. Ben nga dem ngay bay yon di def do xamne jaadut. Man la kon waté masuma sa moto. Simple. Simple. You are going to the right direction. You are not overspeeding. You are not crisscrossing the lines. Yeah, but a lot of things though, Ibrahim, a lot of things that people saw to be wrong at the time. And people try to address it. You guys defended all of those. You defended Barrow all through. I tell you, we are doing politics. You have to understand this part very well. In politics, there is interest. You understand? If we see things are going on our way, and it has nothing to do with the United Democratic Party, has nothing to do with our policy and our principles, we are okay with it. So even if it was wrong, even if it was not in the main interest of the Gambian people, as long as it did not touch UDP, it didn't affect UDP at the time, you had to defend it just because you were not affected? Is that what you're telling me? Something could be your principle, it could not be a principle to me. That's what I'm saying. Something you think is right, I may see it as wrong. But our party have a guideline as a principles. If you deviate from that, we will call your attention, hey, pa. So what I'm saying, something look like right to you doesn't mean it looks like right to me. Okay, let me give you an example. Last year, between January and June, over $200 million was spent on travel expenses by the government, and UDP was in the center of this at the time. We had all three ministers. In fact, Amadou Sane was the Minister of Finance at the time. The Vice President was involved in a lot of these travels. Lawyer Usainu Dabo was involved in a lot of these travels. That, of course, was a big concern to a lot of Gambians. When the president was asked about this after coming from the UN, he downplayed it and said, oh, lolu do khalis, Gambians den xamul khalis rek motax. UDP did not say anything about this. That was, in your view, that was in the interest of the country? Right, spending $200 million. You heard Ahmad Sani saying when Barrow stopped taking our advice, that's the time that we start having issue with him. Not Barrow will just start doing things and we jump all over him, start causing problem for him. How about the example I gave you? Let me finish. If you want us to continue with this interview, we have to give each other time. Usainu Daba wax na fi ne. Plain boom jël dem for United Nations. Andawuma si. Why moom moo ko jël su ñëwee ngeen laaj ko. Some of those things, sometimes you treat it at a private level before it comes out to the public notice. So some of those things we were dealing with it. We don't like it. But we cannot just come at that time. We were just trying to manage to see whether he would change or not. Push, do them. Then we start having issue. I'm going to say even the 37 million, Buduga si Jabaram, like Nako, Muleko is none of your business. I'm going to say mom si Bob mom rek. They would have resigned from this government a long time. What Usainu said, let's give him a time. Let's try to see if we can change him. They cannot change him. So that's what caused the problem. Couldn't we ignore all these issues? I've been talking the last 6 months. I can send all my audios to you. Maybe this is the only audio that you heard.
But I've been talking for the last 6 months. I can tell you that. Wow, Madelo Wadla, rek ci suma correction bi li nga wax ci lawyer Dabo lim wax, I watched that interview. You are referring to this last UN assembly bi nga xamé ne lawyer Dabo was vice president, he didn't go. And fofu ci bopam sax waxut ne andut ci daf ne nañ laaj president bi su fekkee ne private jet la demee, he wasn't aware ne private jet la but nañ laaj president bi. Waaye man maa ngi laa wax before tukki yi nga xam ne moom lañ def when Dabo was not living yet, when he was vice president, Amadou Sane nekk fele nele bi mu nekkee fele kon foreign affairs, Amadou Sane nekk finance, that January to June ñoom ñu ngi woon foofu noonu. They were part of these travels, part of the money that was spent ñoom si lañ bokka. I answered that question. I said we last 8 months we start having issue with Barrow, the new CBT, Nini Hamko. But we've been dealing with this issue to try to solve it within ourselves. Nitsa Sadom, Minga Jur. If your dom start having issue, you try to work out with him inside your house until when the time that you think you cannot solve the problem, that's the time you will come out to the people. Even say, sir, but I'm more tas. Then am some problem si kaw lalbi, si salbi, si cabinet bi bala mo gena. So we've been dealing with this issue. At that time we cannot come and then tell all these things to people. It takes gradual. People don't expect President Barrow will do one big thing. Boom, Usenu Dabo wanna go buy nara. It doesn't work that way. Usenu Dabo want them to fight inside. And he was still willing to fight inside. But Barrow mo just na rek mu dahak. Usenu Dabo never resigned. And I never resigned. So you think Usenu su demee bañ am difference, you think the most honorable thing was not pour Usenu moom mu resign su fekkee ne dem na ba nga xam ne ok no way to way comme li nga wax Barrow ku ko jàppale sax du dem su ma la understandé su fekkee ne gars yi try nañ lu nekka pour influence ko, pour change ko, pour help ko, pour mu change, pour def the right thing mu bañ. Don't you think the most honorable thing instead of ñu fire ko wala ñu fire leen ñoom pour yéen ñëpp rada fooguloo ne it was better pour ngeen resign, especially yéen a ngi am difference and there was big clash, it was out there between Dabo ak Barrow. Su kii waxee fii this week kele wax lele, su kii waxee fele ñu ngi doon gaaruwaale wante left and right and this was obvious te ngeen ne yow the past 8 months yow tamit yaa ngi wax fooguloo ne yéen ñëpp it was better pour ngeen resign honorably rather than ngeen xaar ñu dàqaleen. Resign pour lan ñun ñoo bokk nguur bi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp. su ngeen ko su fekkee ne seen principle si ak principle am nekkul benn. let me finish. suñu ngañ mayante ñoo ko bokk du ma la ko bàyyal soo ma la gisee ngay def loo xam ne jaadu ma wax ko neex na la naxari na la ma wax ko waaye at the end of the day moom moo gën a am doole mu ne la génna waaye duñ génna lu tax ñoo génna ñun ñoo ko bokk suñ nguur la ñun ñëpp. Why should we resign for what? It's our government. Dinaa la jox example. We have to fight inside. You ask Lutakh nga war a resign. Dégg nañ fi over and over ne lawyer Dabo Yaya Jammeh offered na ko ministerial positions and he declined to take it. So how can you justify those two? Because nangutoon na liggéeyal nguur Yaya Jammeh. Yaya Jammeh nguuram Ousainou amul fa loxo. Okay. Nguuri Barrow Ousainou am dafa loxo. If we have a coalition, he is a major player. His party is the major player in the coalition. Loolu dafa utee. ñun ñëpp a bokk ñu sos nguur bi. Lu tax ñoo resign suñ nguur la. This is our government. So what is your reaction to ñi wax ne da ngeen doon jël salary rek da ngeen nekkoon di enjoy salary rek but your heart wasn't there to work for the government or to work for the Gambian people because yéen a ngi contradict yu bari. man suma boppa su fekkee ne salary la yàlla xam na loolu. My wife alone make over $8,000 to $10,000 a month. I don't make the good $2,000 in embassy. My wife alone income is 5 times more than what I earn. Yamadega. So that's not about money. Maluma muna tas a day. The money I 10 sip a day. Each sip I make minimum of $30. That's $300 a day. Calculate by 30, my brother. So it's not about money. It's about serving your country. You want to make a career. You want to start building your career or bringing your kids in a very good environment. Mohammed is comfortable. You are going step by step from protocol officer. You become first secretary. From first secretary, you move on. This is why we take it. It's not about money. So it was about building yourself. It was about building yourself and not the interests of the Gambia. And I'm not talking about you alone, whether Lawyer Dabo, whether Amadou Sane, all of you that are removed. It's more about building yourself, and not, especially you personally. From what you said, it was about building yourself and not the money, right?
and not about the Gambian people's interest too. I said I want to make a career. Okay. Making a career, sometimes money doesn't matter. What I'm trying to tell you is, it's a systematic things. I love politics. I don't know where I'm going to stop. Fumamuna M, Yala Ham. So when I get a politician, you start somewhere. You understand? Protocol officer, sa ambassador nyonga obliko bunda, mubuga dem you make arrangements. President is coming, you make contacts, you deal with other peoples, you learn from there, you become a first secretary. From first secretary, you climb up. That's literally bula. It's all part of government. It's a national matter. So say Umar Faye, we were basically rivals. So you say man protocol officer. Yalla hamnane. Guru liga government common. I put my house in market in Seattle. Ebrima Dibba, I just stopped the deal. We were going to close the deal. I was going to make about $167,000. Ask Ebrima Dibba. It's not about money. So I could have put that money in my pocket and go somewhere. But what I'm trying to tell you is, I'm not here because of money. Don't count me. My wife is a nurse practitioner. We all know what it is. She worked in Evergreen Hospital for more than 10 years. She has 12 years work experience. And she's not working here. She's just sitting out. So it's not about money. It's about, I love politics. I want to do politics. I fought for it. Then, we come to the system. Then you then basic out. Eva sir, any question with Ebrima? Wala ma continue mom. You have any question for him? Go ahead. Okay. Go ahead. Next. Ngene yang don't work for the past 6 months. You've been talking for the past 6 months, right? Your position, do you agree that your position be ak yen ñep sen position si yow Ibrahim naka all of you, Amadou Sane, lawyer Dabo, Lamin Dibba, and even Yakumba Jete, do you agree that all of these positions are political positions? Do you agree? Usainu Dabo's position is a political position. Mine is not political position. Your position is not a political Mine position. is not political. It's not a political Ebrima, position. people have questions. People have questioned your appointment to that embassy as far as your qualifications are concerned. Can you tell people, in fact, here what your qualifications are? Lan mo la qualify benga am ligay bobu ñu yobula Saudi Arabia. People said ne dañ la hire fofu just because of your affiliation to UDP, and you've mentioned in all your audios or most of your audios how you love UDP and the sacrifice you did at age 16. So gaay demé di rally nga taxaw enul len togu yi, I mean suñ paré nga roñ togu yi, and everything you did. And I have spoken to so many people. Interview na Pata PJ Saidi kan Sisen Congress before he said it. So your contribution to UDP, let me tell you something. Let me tell you something. I will make it very clear. To become a protocol officer, there is no qualification required. No qualification. The minimum, no qualification required. The minimum qualification, okay, wax ñu yan qualification la. No, Oyuma. I went to Crab Island Junior Secondary School. From Crab Island, I went to Nisho Senior Secondary School. From Nisho Secondary School, I came to Edmonds Community College 2 years. I couldn't just complete it because of financial situation at that time. So to become a protocol officer, all what you need is this junior school certificate. Junior school certificate. Lolo la requirements you wax. Requirement junior school certificate. Not high school. Not even high school, but junior school. Not even high school. What qualifications are people talking about? Not even high school. So long you complete your junior secondary school, you can start working for the government. Then you can climb up and improve yourself. Yeah, climb up. But to be a protocol officer, you are telling us that all you need is a junior secondary school certificate. Because you're hired directly to that position. It's not like you climbed the ladder. Did you have any experience working for government? Do you have any experience working for government or in the diplomatic field? Do you have any of such experience? I can tell you, if you talk about experience, to become a diplomat is more of a social interaction. How to negotiate relationship between one country and to another country. Between you and Allah, do I have that capability knowing me in Seattle? I was just about to say what I know about you actually.
from a personal perspective. Let me finish. Let me finish. Let me finish. Ask my ambassador today before I pack up my file to come. All the staffs were crying. One guy, the consular, Aluja, Mune, Dibba, you're being on your office in Kusun consulate. Sinan am jama. Fi hair mofinekon. You're being on your office, brother. You have worked so much. You have connected each of us together. Timing day, you know, we all go visit each other. We work as a team. Young man, understand? Whenever the position that you have, we all say, you should even be an ambassador here. Wallahi. Ebrima. So, man. Ebrima, yes. Just like you said, yes. for the record, Purunyi Setan, man make onyo de kon Seattle fee, and even before my move to Seattle, I have dealt with you, so hamnala for a minute. And being here in Seattle, I know that you are a unifier. Hamnane dangdan in the community be together. Hamnane dangdan participate in a lot of community activities. Dangdan serve community be selflessly in Seattle fee. But that is completely different from being a protocol officer or having experience to work in government or meeting the requirement of protocol officer. Again, you didn't follow due diligence. You are telling us that all that you need to be a protocol officer is a junior secondary certificate. Didn't follow that up to actually, yes, minimum of junior secondary school. Yes, junior secondary school. There is no other requirement. That is the only requirement though. There is no other requirement. Yes, that is for the academic part. That is for the academic part. But how about are there any other requirements? I am telling you, I have high school certificate. So when people say you've been through the diplomacy, you don't have requirement. I ask myself, go to Gambian public service and then see a part of the technical positions, ambassador, even the president, the minimum is high school. What requirement are people asking? Even the president, the highest officer of the country, the minimum is high school, which I am qualified for. Particularly ambassador. To become an ambassador, in fact, you don't even need an education to become an ambassador. Yeah, you don't even need a formal education. Ibrahim, fogolone problem being am right now. You see so many people in our services, whether in the civil service, whether government, or whether security, a lot of people are uneducated. I will tell you something. And the minister, maybe he's listening to me. The Minister of Foreign Affairs came here. He called language. Sometimes they value some people, their experience, their ethics, their experience in life. They give them high profile and they give them even master's degree. They didn't even go to school. You might understand. There are some people in life, they are just gifted by God. Those people are among the people and they Hebrew. Why amna hamne in their life? I mean, they are born with what is called hikmah in Arabic. Hikmah is Allah said in Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Whosoever Allah give hikmah, He have give you the abundance of the blessing. He didn't say knowledge. Knowledge and hikmah are two different things. People with hikmah can solve problems and issues around the world, and they don't require no basic education for that. So what I'm trying to tell you. So Ibrahim, let me ask you this last question about this and we move on. Yo, personally, in a million years, would you have imagined or think, well, you will apply for that position of protocol at the Saudi embassy and you would have gotten it if it wasn't for your connection to the UDP at the time? Do you think, of course, will your mind have given you, apply that plea and you think you will get it? Of course. You would have eyed that position. Is that, in fact, is that what you wanted? Is that what you wanted, or you wanted something else? I will tell you. I will tell you. I'll be more qualified than many people because I have double advantage. I speak both English. I speak English. I speak Arabic. So you don't need to translate for me. When I go for meetings, nobody need to translate anything for me. Basically, mashallah. I'm even more.
I'm even qualified than more people. I speak Arabic, I write it. I speak English and I write it. So what else? In fact, I'm more qualified than 90% of Gambians. You can tell me less than 10% of Gambian people can speak English and Arabic and write it at the same time. 10%. Tell me entire Seattle. Let me finish. Tell me entire Seattle. How many people or any community that you come from, Alaska, people who I've been to Arabic school, to Arabic system up to junior school. Then I converted. In fact, I didn't even go to primary school. I converted directly to Crab Island. Ask my principal, Lamin Jete. He called me Afang. I scored a very good mark without going to primary school. I beat them in class. I went to New York directly. For your in your defense, Ibrahim, ngente yi daan am fini yep yu si bari yow yaa daan wat xale yi wala nga facilitate ko, and you have spoken dang daan wax di waare si xew yi xew fini yu si bari si Seattle fini. Like I said, you were a unifier bi nga nekkee Seattle fini dang daan mobilize community bi and did a lot of work. Lii luma xam la te seen ak yow si programme si bari wala call nga may tamit pour involve ma si lot of events tamit biir Seattle fii du luma kenn di nettali. If people think coming here is a favor for me, no. In every government, in fact, if you go to PMO, they will tell you any government that comes, they will give them an opportunity to choose the people who they think can support them. If UDP government comes, PMO will give them about 30 to 40, 50 people. There you go. Fofu la bugana nga tek fa sa loxo fofu right there. So Barrow chose you. Thank you. Barrow chose you and all the other people, Amadou Sane, Lawyer Dabo, and all of you, pour ngeen support ko. And you were doing that to the best of your ability. Now that you guys were going and speaking against a lot of the things he is doing, you were no longer supporting him at the time. So is it not fair for him to remove you if that's the case? Well, Ousseynou Dabo sa su nekkee président tey mu jël ma pour ma liggéey ak moom muy def loo xam ne jaadul ànd ak yoon ma bàyyi ko dem feneen. waaw yow bàyyiwuloo di yow ngeen ne seen nguur la so da nga continuer rek di jël salary knowing that okay well no li ma lay wax ne nga ne ndax you know if I should I do that ma wax la ne su Ousseynou ñëwee président muy def xam ni push na be sona be gisuma muy dem I go somewhere where I want to go. Why yow sa bopa yow daxa bi yow people don't know now. Go ahead. Many people don't know what. Today, some people are talking, but they don't know how government operates. Even I myself, prior to my appointment, I was doing politics, the raw politics, but the government as government system, you know, I learned that, you know, within 1 year. Betesa, manko janga. Today I also learned a new thing because I got terminated. So when I went to the office, the consul general called me. Ebrima Dibba, thank you for coming, but you're not supposed to report to the work. So when I see my termination letter, you know, then my job 1 month. They give me 1 month opportunity. I thought I should serve the 1 month because then my fee until they have a replacement for me. Why forgone? Why how ma? Why mudam gel book be 1 ma? My book see? Man, be careful with the honor. So Parliament, life is a process. I will tell you some people, Gambian government, you know them school, but you know by going through this and you listen to people who know, then government is everything you do. Basically, you are repeating the same thing. So anyway, obviously, most likely that's the same thing that you do. The file will come to you. Your assignment is to make sure you contact another embassy to make another arrangement. So basically, the same thing you repeat, you just improve it. It's not knowledge guy easy. See embassy, you have to have masters. You know, in embassy work, there's nothing like you need more knowledge. It's a competition, basically. So like accountant general should have a knowledge how to deal with finance, how to balance book. The auditor. Ibrahim, you are working at one of the most delicate ministries, Ministry of Finance, with Astafurla, Foreign Affairs, which has to do with Sundigente ak Yenen Dekai. Right now, we are talking about Saudi Arabia, which is a very strategic place for Gambia and Gambians in general. Gambia has a lot of stake for Punono. So you think having knowledge or experience is not important for you?
ci dëgga yow soo waroon a yow su fekkoon ne yow yaay président nga loolu is not important pa man duma musa help knowledge duma musa help knowledge knowledge what knowledge jox ma man I know it yaa ma understand man wax naa la ne pa people only think that when you go to the formal education nga dem primary school dem junior school dem high school am nga knowledge why they don't care about the other part ne yow dem nga janga nga Quran from suratul Nas ila suratul Baqarah everything is in the inside in those surahs. So people don't consider that as a knowledge. They think that when you write Arabic, you're jangulo. So that's what people should understand. Okay, you move away. You move away from that. No, let me Donald. Lajal, the Secretary General of OIC, man tayuma wax rek. Daf ma wallahi mang si radio. Daf ma de one my brother, you have a future. Your ideas are very, very, very good. You know, I don't know why you study, but I tell them I don't have, basically I don't have masters or something. Why? But interacting with people, people in your CEO, with their issues, concerns, you are able to address. Money, diplomacy is all about that. Rohingya, there's a problem in Rohingya. How can we solve it? You don't need a master's degree to solve that problem. Okay. Léegi li ma la bëgg a laaj Ibrahima li ma la bëgg a laaj mooy yow you have been talking for the past 6 months ngene right and sa last audio before bi nga def démba si olof ak ñu faya la yow bi nga mujjee def bés buñ faya ñoom lawyer Daba on the 15 yow sa boppa wax nga ne you don't mind if you are fired. I just played it before my interview la by the way. I played both of your audios before I brought you in. Yaa ngi wax ne yow you don't mind to be fired. Yow you are loyal to Ousainou Darboe. Dee rek moo la tàggale ak moom. Only death will separate you and Ousainou Darboe. You are UDP 100% démba tey wax nga yu bari. In fact you even said ne képp kuy or doo gor. You should remember Lulu, Jamfala, you said a lot of things about Jamfa. You even quoted surahs from the Quran about Jamfa and all of these things. Ngene nañ ragal ko xamne lu mo wax ci lamenyam ak li mo jëfé du ben. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Is this what you said in your audio? So you said all of that about and then in your last one that you did, you are still concerned that you are fired. You made mention of Dusanos, Ebrima Camara, some of the people, driver of the permanent secretary, and all of those people that you said are doing politics. What can you tell us about that, though? President and they did what they have to do. What can you tell us about that? Like Dusano and all these other people that are working with the president, and they are not fired. What proof do you have on that? Hi, Ibrahim. Mr. Dibba. Yes, Mane, what proof do you? Yes, Mane, what proof do you have on that? President, the permanent secretary, and all these other people are talking on political platforms, and you're the target, right? According to what you said, you have been a target, right? Yes, Ibrahim. Yeah, I understand. If the interview gives us a time, we will go through some of these things. Man, dumade ornit. I don't go behind people and say things that is just to castigate them. What I say, my firing is not a concern to me because man moma don def radio audio bobu wax nako so beugé sa liggéey sa nga jël ko so pour suñ ko jëlé tamit ñepp xamné né lolu bétawul ma waye limay wax moy what I'm trying to say here is su féké né man ma def lo xamné nga door ma nga né waruma ko def yow sa close associate mu ngay def the same thing dang ko warana door mom tam li ma def mon nga def ko mom man fofu lay wax waaye ñooñu agendaam la ñoo support ñooñu agendaam la ñoo support the policy say no it's, Papa, you see sometimes I think you don't also understand about the foreign service foreign service waxu ne ndax da nga support president
the civil servant ndax da nga support president da nga ñaka support president mu ne as a civil servant you should shouldn't not belong involve to any in party political politics. party or you should not be involved in politics. You shouldn't be going to the platform and talking. Okay. So yo legi su ko ñu defé, is it right pour yow nga def ko? Yow admit nga ne da nga wrong, right? Man at the beginning of our interview. Hello, Ibrahim. The family right to do politics. Hello, Pa. Yes. Wow. In future, in future, if any person, Usenu as a president or any other person, you want to offer me a job, the job wouldn't allow me to perform politics, to do politics, I won't take it. Because, man, I categorize myself. I made a decision that I'm a politician. So if you put me in an office where you say no politics, basically you are putting me in jail. I won't take it. So I want to be fair to the government. Okay. I wanted to be fair to the government. Okay. They didn't do politics. You might understand. I small defect politics not normal. Can don't come up them. Okay. So politics dal is nasty and durantela, sagantela, khasantela in your view, chigatal. Right? Okay, dina large Ibrahim. And I would advise every civil servant to from politics, basically, because it caused me trouble. I don't want it to cause another person trouble, but they should be fair. So you want to advise, you will advise all civil servants what? To stay away from politics. Okay. Basically, tell inside me I'm a honest person. Man, I think I'm a honest person. Somebody can see me in a different way. That's okay, that's life. Ibrahim, you seem to be taking a lot from Lawyer Daba. This was his closing statement with me. When I interviewed him, he told me, when I asked him his final words, he told me, I am an honest person. I know I'm an honest person. And you are telling me the same thing. You seem to be taking a lot from Lawyer Daba. Right? Pa. He's my mentor. I've been with Usenu. Ibrahim, let me just hang up and call back, and we talk about your final, what next is for Ibrahim. We talk about that, and then we'll let you go because it's been on for a minute. Let me just hang up and call back so that we can have better network. If you are just following us, you are watching the Lutakh Gambia-Senegal show on the Gambian Talents TV. Ebrima Dibba is the person we are talking to right now. UDP's Ebrima Dibba. Kinga Hamne Nyunko just relieved from his position, Barki Dembonja Thursday. Yes, Ibrahim, you were saying something, the network was breaking. What is your advice, you say, to the civil servants, and then we move on to what next for Ebrima Dibba, and we'll let you go. No, what I said, I will repeat. I want civil servants to stay away from politics. You understand? Because we cannot politicize the civil service. If I want to belong to a political party, another person want to belong to a political party, maybe if two files come to me, to my desk, to treat them, if I feel like Pa is UDP, I may be favorable to you because we belong to the same political party. If another guy, FC Cham of Mama Kande, become an officer in the government, and the file comes to treat me, he might not treat it right. But what I'm trying to say is, I'll be very honest to myself. If President Barrow turned this night and said, Dibba, I regretted firing you. Please forgive me. I want you to continue working for me. I would say, I'm sorry. I cannot do it. Because I know that I cannot do it. So what I'm saying is, even if next government comes, UDP government comes, they wanted to give me a position like a secretary to cabinet, or they make me something in the embassy, I won't take it. Because I know I'm a politician. I cannot stay away from politics. You cannot be in the government at the same time you want to be a rebel to that government. In the future, people might use that against you, which I don't want. Okay. You know, I cannot tell my son, please, you cannot be a civil servant at the same time you are a politician. You're a daddy, you've been the same way. Okay. So I feel like this is good for me. So next for me, I'm packing up, go to Banjo. My friends are calling me, come back to the United States. American Gambia. Should my dad continue Gambia? I'll go to Gambia and then continue with my politics and fight for next 2 years.
2021 we go for election. If Barrow from his political party, we compete with him in polls. If he win, he become president. If we win, we become president. So if he calls you back and offers you another position like minister or something else like ambassador to another Arab country, you would not take it? No, in my life I will not work for Barrow anymore. Man ken duma musa daha ma ñew topay. Man duma façon nit bobu. So even if Lawyer Dabo was to reconcile with Barrow, you are not going to go back to him. Politics dafa garaw de. Doesn't matter. No person on this earth can make me work with Barrow anymore. Even if Lawyer Dabo, you said you are loyal to Lawyer Dabo. Even if Lawyer Dabo is to do so, because interview na ko laaj na ko lolu, munema in politics do musa wax ne duma liggéey ak ki. Lawyer Dabo told me. Okay. Man duma hajj. Hajj rek ngay daha te amul kër fu mo dem. Man bali bu salikene la judo, fala yaro, suma papa musuda sign a paycheck in his life. Te dund na bede. Suma yaay musuda sign a paycheck dund na bede. Man mun na dunda bede te duma liggéey nguur. You know my capability. When I can move the world, why should I go to Barrow? Okay. No. No, but it's because I just asked you that question because you said you are loyal to Lawyer Dabo and politics is interesting. There is no permanent interest. There is no permanent condition, but permanent interest. So if Lawyer Dabo was to feel that working with Barrow again can be good, my father ni delu wadna. Lawyer Dabo munna mo ñëwaat whether to form coalition, anything, any strategic reason munna tax bem decide to delu wat ci Barrow yow do delu. Let Usenu go and work with Barrow. Our personal life will continue. Our political life will stop. I will not work for Barrow. But my relationship with Usenu is not about politics now. It went beyond, way beyond. Man, Usenu, I talk to Usenu more than his son. Okay. So I talk to him more than his own son. He knows. So you are going back to Gambia to do what, Ibrahim? You are going back to Gambia to do what? Politics? Number one, politics and business. I'm a businessman. I have my business lined up in Banjul, bro. Okay. Already. Okay, so you are going back to Gambia to do business. Okay, you are not coming back to Seattle. We miss you in Seattle. No. Seattle misses you. Yeah. Well, Seattle will in the future, but this time then matter because of politics. I don't them the politics. Jerejef Ibrahim, your final words to our viewers and our listeners. Your final words to our viewers and our listeners. My final word to our viewers, our listeners, ne aduna dankala lu nekk rek dañ ko def dankal. Life is temporal. Second to ma lu nekk si biir life itself is temporal, particularly the things surrounded by life. So basically nothing is permanent. The situation can change at any time. Logis rek take it with good faith and be well content in life. You understand? Will Musa lose hope without this I won't be nothing. I encourage every Gambian to stay away from Barrow. To stay away from President Barrow. I know the President Barrow. Okay. I know the reason why. Tell us the reason. I know the reason why. You know, this how Jammeh start. You understand? When he start getting arrogant, you know, in my case, they've been appealing to him for more than 1 week. You know when did they fire me? They fired me on the 28th of March. But I received my letter this Friday after 6 days. Mune nguri ya kadu sa kadu. Lo wax rek dang ko lay def. Te lolu baxut pa. Yow sa dom sax mi nga xamne he is 2 years old. Listen to him. When he makes sense, don't gis ne yow yaay papam. That's it. So sa letter bi dafa indicate lolu Ibrahim. I was going to ask you that balalma. Ñom Ousainou Darboe sen letter si didn't say dafa just wax rek based on the powers given to the president génné na len. Yow sa letter bi specifically dafa wax ne you are fired because of politics, right? Sa letter bi dafa wax ne you are fired specifically because of your involvement in politics. Did your letter say that? Dafa melni Ibrahim laynam bi mu ngi reconnect fofu nonu kon ñu ngi jégalu Iva Sarr bi kay suma paré rek taxañ bay la su ko défé nga ñëw ci commentaire xamna né ya ngi téye sa pen ak pipa di binda kon da no bëgg mu tagato rek. I just wanted to confirm this last piece with him whether mom liñ ko daxé
does it really ndax letter bi dafa specify the reason because ñoom lawyer Dabo ak ñeneen ñi seen letters yi did not indicate that they were fired based on politics. Ibrahim? Yes, I was just going to ask you finally, did your letter said specifically that you are involved in politics? Your letter really said that? Yes. Let me repeat what the letter says. Okay, please. The letter says the reason for termination is you made an audio, you post it on Freedom newspaper and circulated on the social media, mentioning your loyalty is for the former Vice President, Mr. Ousainou Darboe, so be with him. Wallahi. Did you send the audio to Freedom newspaper or it just circulates on WhatsApp? No. Audio. It's a lie. Okay, it just went. I sent my audio to Freedom News. So it just went viral. It just went to Freedom News. Okay. Wow. So and then that lolu yahluwala. Well, muna nga andak sa papa kay, muna nga andak sa papa demal sa papa jox la liggéey thank you very much Ibrahim. Mané ko ala Ousainou sa sako malo nga haji ko ci digade ma ngi ñew nga jël half nga jëma benen half mu ne ma kay ma ngi be tanki half ma dokko ma jël half ma jël benen half loolu la da mo wax okay. Waaw tanki half sa mu ngi fi so ñëwé ñu dokko ci digade ñu sédo ko loolu la because they don't have no ground to fire me. They don't have bu ma doon liggéey fii ku jaaj sax ku jaaji den de wona ndax kii diplôme la man maa dee taga suma ndiga boy man xam naa li ma fi liggéey. Thank you very much Ibrahim. When are you going to be back to Gambia? And then let me tell you another sad story. You'll be sympathetic with me. Normally when you are firing someone in foreign service, then they said the time that you are the school, whether your kids are in the middle of the school or about to finish the school or the beginning. My kids are with 2 months for them to be completed with the academic year. They said, "Ne." Wow. Dafa melni Ibrahim lay na mbange bon mu nga fofu be Saudi. Normally hello. Yes, waaw ngene normally lan waaw sa line bang don break. Wow, ngene sa line bang don break ngene normally lan. Okay, normally when you recall somebody, you give him 90 days to prepare himself, pack up. Lo fa am rek nga dajale ko Kenya within the 90 days. All right? They basically give me 3 weeks with 1 month salary. And my kids are going to school. It's the end of the academic year. They don't buy school. So you allowing la lolu 90 days allowing la ko okay. Allowing my 90 days, they only give me 3 weeks notice because I received my letter on the 6th to 28th, basically. So by the 28th, they will not pay me salary. And I have to wait for my kids to finish the school because they are only by that time they are only left with only 1 year. So how I am going to survive with my family is none of their business. Because Barrow mama mere. Well, you should have known that Ibrahim. But when you doc yo hamalon gasa bopane your firing is coming. No, I guess you should have known that. But thank you very much. If you we'll follow up with you. Don't go. No, let us be honest. Don't go. No, listen. This is a serious matter. Okay. Dictatorship is coming. If you are firing me, give me the 90 days. Don't get what the law says. Don't violate the law because of me. You might understand. This is not about me. You know, if you are firing me. Well, I can piggyback. Thank you very much, Ibrahim. Fek ñu dog ko fini, but then dina wax rek ne yes, I can say that bima interview Cheikh Omar Faye after his recall by Yaya Jammeh bim binde pour resign wala di ko wax ne na joxe nguur gi actually after the impasse from what Omar Faye told me the Foreign Service Commission 3 months la wax moy 90 days ne lolou lañ la wara jox am nga that much to prepare yourself. So Omar Faye told me that at the time jangalon na ma lolou. So from what you are saying, I think it confirms that statement. But thank you very much, Mr. Dibba. Appreciate you talking to us. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Mashallah, kooku mooy Ebrima Dibba. Iva Sarr bi kay ma bàyyi la rek xam naa ne yaa ngi téye pen ak paper ñu dem. No, wax dëgg ne yàlla
interesting na Pa Ousmane foog naa ñu bëggee déglu foog naa commentateur si ñoom tam ñu ngi comment waaye leena rek moo ma nekk ci moom Mr Dibba his maturity xam naa du ñàkk a lot of people bëggoon nañ mu get out of the line or mu get off the line waaye mu ngi continuer di wax rek lii lañ soxla because su issue amee foog nga wax ni mun koo mun a address because loo iwutoo te yu bari and go rek with what you've seen with the audience yi nga xam ne déglu nga leen and then what people are writing and you may be right you may be wrong but léegi moom ñëw na so pour ñu analyse ko xam nga dina yomba because wax na man fi mu daanele rek laay wax mooy Barrow dafa war a moytu something because letter bi read na ko mooy unfair dismissal loolu laa si njëkk a highlight unfair dismissal waaye moom tamit moom mu ne Barrow wax na waxee ba pare 8 months mu doon dem on so issue bi yàggoon na ba pare loolu gis rek Pa Ousmane dafa am terms and condition na data protection daf si bokkoon bu ñu ko doon employ ba pare xam nga li daf nekk an issue ñaata Gambian ñoo di read seen employment contracts am lan la ko waxoon na daf ko moytuloon anything su demee on social platform mu wax ko fa dafa liitu wane wax na ko di wax na ne moom naka that's what the civil and we all know that anyway civil service ak bi dafa wax ne they are not supposed to engage in any form of active party politics you cannot be going to the platforms you cannot do and loolu it applies to all civil servants so moom xamal na loolu boppam di te wax na no going on platforms is different than comme moom xëy na lu mu def jël taken side honestly moom dafa jël side Ousseynou def voice am te wax na la si biir waxam ne la yaramam dafa tàngoon lu mu doon wax Barrow mënoon na ko advice ko yooyu noonu because moom lu mu doon wax noonu daf ko waxoon because dafa meroon so moom mu ngi doon wax waaye ku la wax ne moom 6 to 8 months mu ngi wax ngeen kooku dafa meroon emut ci benn di non du loolu de mu ne bu ko Barrow daaxee audio yu mu bàyyi loolu laa doon wax non not Barrow bu mu ko daaxee bu ñu daaxee looya daabo foofu la doon waxee waaw xaw ma nag déglu nañ ko waa because yow yaa moom mi na doon pushante bu baax a baax foofu la doon waxee mu ne dafa meroon mu ne at least comme lu mu wax la a warning should have been given than a sack letter so Barrow fu mu nekk ni Pa Ousmane lu ñoo wone mooy Barrow mu ngi daaxa people without giving them a genuine reason because according to the letter Mr Bibu lu mu read Mr Dibba foofu ma ne loolu noonu Barrow waroon na koo based on that su dee dafa violate comme lu ñoo wax la course and the conduct definitely yes war nañ ko mun a daaxa dafa naa letter bi loolu la waroon a mun a impede waaye daf ko violate di Eva di waaye moom laa la wax ni waaye moom mu ko lettre bi déglu playalaat ko back last bi nga gis mu ne dañ ko daaxa because of ne li mu wax Ousseynou Dabo kon na dem toppa papaam or magam or whatever that's wrong lettre bi sa warutoon a indicate loolu mënoon nañ ko word in a more professional way exactly mënoon nañ ko def in a more professional way than even woon ko ne ko kon dafa toppa papaam na dem that's wrong foofu la ñu waxee loolu defante la I agree with you 100% ne loolu Barrow dafa defante foofu waaw su fekkee ne dafa wàcce sarta yi nga xam ne moom la luwaa wax yes nañ ko daaxa on that note waaye waruñoo jël lettre bi whoever types it kon moo laa wone Barrow on one note lu ñoo wone he's the clueless president clueless la because Barrow si boppam lettre doo ko santaane ñu type ko as a boss da nga ko war a read well whether moo ko binda wala keneen a ko binda of course it will non Barrow bindu ko xam naa ne secretary Barrow bi moo ko binda or whoever is in charge waaye comme lu munti nekk rek it's a dismissal letter dafa war a am yoo xam ne Pa Ousmane noonu la war a tëddee noonu lañ ko war a bindee especially letter boo xam ne kii jot na ko mun na moo jël publish ko te baaxul si ñun moo laa wone ba tey suñu xeebaate ñeneen ñi si biti suñu xeebee dañ dee am yebeel ak bunta pour xeeb ñu because tey li su ko posté mu binda ko dañoo wane obviously ñun ñoo elect a elected person on the elected person mooy kan muy Barrow moo laa woon ne still because Pa Ousmane tey sooy daaxa nit wala fii ñun si Europe bi si ñoo daaxa dañ koo teg si professionalism waaye lettre bi ni ñu ko bindee sax wasn't up to standard. I agree with you. I cannot agree any better with you on that. Yes, the anything coming from the office of the president should be very professionally done, and in this case unfortunately this wasn't professionally done. I cannot agree any better with you. You are 100% right. Letter B, the content could have been better, even to fake any lawyer Dabo Bilarek. Even the language, yeah. Language being used, even if that is the reason. They could have just stopped yes, you are recently engaged in political activities directly, and then yes, bunyam lawyer Dabo bi waxuñ ko Ibrahim wax na lolu ñom dañ wax rek ne based on section B ak section bele. Could they have said one or two things, but then mënuñoo dem 100% comme niñ ko detailé noonu it's unprofessionally written. You are very right. And secondly li Ibrahim wax noonu ne ñoom du Sano ak ñeneen ñi participate ci politics mu compare ñu yow naka nga gisee loolu nim compare boobu xanaa nga dimbal ko because ñu doon wax man ko enjoy rek léegi dafa dem ba nekk like a comedian
Sorry, Sano xam nga dafa wax even si audiom si ni mu ngi rifa président bi to his own secretary to cabinet Ibrahim Camara mu ngi ko wax affaire yi Sano nga xam ne of course politician la mooy political advisor deputy political advisor to the president mention na driver président bi mention na kenn si permanent secretary about 4 people ñoo xam ne they are involved in party politics and fully dañoo dem si plateforme yi di wax dañoo dem ci media bi di wax they do interviews Sano every time mu ngi am interviews driver bi every time mu ngi am interviews si radio yi si télé yi everywhere political platform bu am they will stand there and talk play na interview Sano bi sax nag actually not interview but audio bi nga xam ne last Sunday la rek nga xam ne mu ngi def waaw di wax ne UDP actually ñooy enemy Barrow Youth Movement not any other party in the Gambia so ñooñu ñu ngi wax moom Ibrahim mu ngi wax waaye fire wuñ ñooñu te ñooñu tamit as civil servants ñooñu seen maxaama ñoo gën a jege imaginal secretary to cabinet ñooñu ñoo gën a jegeñ actually dan moom Ibrahim si boppam sax so ñooñu they are violating the policy and and they are not fired foofu la moo waxee naka nga gisee loolu waaw loolu moo laa ne moo draw li nga xam ne moom laa njëkkee muy unfair dismissal because comme ni ñoo wax la ñële dañ violate the policy or the terms and the conditions yi nga xam ne moom lañ leen grantom bu ngeen doon employ yes ñi tam ñu ngi def di seen comme moo laa wax ne Barrow si boppam is clueless luñ dee wax clueless président nañ am because imagine su fekkoon yaa ngi ko blanc waaye fu mu nekk nii Barrow si boppam mu ngi gën a dugal boppam benn mooy la mu ngi woon aduna ne ku bokkul ci man comme lu mu waxoon la you are in or out mu ne su fekkee ne ba pare beneen meeting bi bu mu ko waxee ba muy wax ne paaka bi fi rey ñay du fi bàyyi ganaar waaw xam nga Barrow moo ko wax paaka bi rey ñay te ñay bi mooy kan mooy Yaya Jammeh du fi bàyyi ganaar Wow, but we can say all of that about Barrow though, but about some of these things you have ne mun ko def. But the reality is tamit though, most of those positions are political positions. Mom bosam, there is no doubt na Ebrima Dibba, yes, man xam naa ko comme ni ma wax fii li ma ko xam fii si njaxlafam ak him being able to deliver with some of the things yoo xam ne def na ko fa achievements at the embassy and the like, whatever it is. But the reality is one. Requirements he said lolu na junior secondary school certificate mooy the minimum you pour nga am experience ak nga climb up the ladder comme nim ko waxee is very different he was giving that position straight up du moom kenn la ñoom Tuku Jallow ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon foofu these were political appointments it was given to them as a reward for being part of the UDP seen liggéey towards UDP there is no doubt about that dañ leen ko joxoon rek to reward them that's the bottom line I mean, mom in a million years, Ibrahim would not have applied for that position to pay on Benen Gura Faneka, but then they had the influence and they wanted to patronize some of the people that were in UDP. Mota ñu jox leen those positions at the time. So political positions you am ne dañ leen ko jox Barrow képp koo xam ne daf la jox political appointment ñoom ministers yi ak ambassadors yi these are political appointments and you should be able to sell the agenda to actually do PR work for the government you are working for so suñ demee ba ñoom ñu ngi ŋàññe government boobu suñ demee ba ñoom lu government boobu wax ñu teggi ko àndatu ñoo government boobu definitely any president bu fa nekkoon ni tamit dañ war a represent sa interest ak sa agenda and should champion your agenda instead of going against your agenda ma bàyyi la rek maybe you have some comments on that if not you read some of the comments that the listeners and viewers are saying su ko defee ñu continue to the next topic Eva waaw xaw ma ndax am na li nga wax ma ànd sa yow 100% am na lu lawyer daa ko waxoon xaw ma nag nit ñi bàyyi nañ ko xel Pa Ousmane mu nekk loo xam ne dafa wax ne ñu ko def ndax lawyer Daba moo daan select people mu ne moo leen daan jël waaye mu ne moom bokk na si ñu daan advice Barrow pour mu jël people into office mu ne ambassadeur si moom specifically dama ko laaj loolu suma interview ak waaw mu ne ñëpp except two moom moo leen recommend he said waa daf leen recommend la wax but then people dañ wax ne the look of things the first days of Barrow's government, a lot was influenced by UDP. A lot of the things that were happening were very much influenced by UDP and the UDP policies and everything. And personally, and Dohalin Beg, everything. That was the bottom line, though. The first days of Barrow's government. I'm going to understand Roy Dabo. Dafa wax ne daf leen recommend. Or wala daf leen recommend to President Barrow. By then, Barrow was only saying what Lawyer Dabo was saying. So ñoo Ibrahima bi Mr Dibba mi Mr loolu kenn weddi wut ko waaw Mr Dibba li ma wax rek ni Mr Dibba ndax falls to that category of employment exactly good question waaw
waaw na Mr Dibba fall si that category of employment so léegi bu mu ñëwee ba xam mu ne ko gannaaw kii man xaw ma ko woon waaye lawyer Daba moo ma ko introduce woon moo ma wax ne kii naa ko def place bi kii naa ko def place bi nii léegi xam naa ne kii is very close with Daba naa fayanaa Daba naa ko fayaale. Ibrahim li mu wax la rek. because am na ñeneen ñu bokk UDP honestly ku mel ni Ibrahima Silla minister of information ak am na ñeneen ñu bokk UDP ñu ngi ci biir ñoo xam ne daaxuñ leen. that's the bottom line. waaye comme li ma wax la rek comme dafa jël something because Daba du ko doon mun a daaxal su jëlutu doon dat audio boo xam ne use na ko mu am fu mu sukkande ko ñoom Mr Silla mi nga wax ni bañ tey Daba Barrow jotaangul seen dara waaye su jotee seen mbir mu war a na daaxa dafa na daaxa comme li ñoo wax la ñi nga xam ne supportuñ moom agenda there is no doubt ne ñu ngi toog ci nen. waaw moom laa la wax ni foofu la ñoo waxee dafa mel ni ko fuñ njëkk a féelee moo tax Barrow tam waxoon na ko mu ne ko yuudim pinkoolu allafta mu ne la li bu ma toogee li ma bugg a employment yëpp jox naa ko waa UDP yi si baax yi si gën. so lan lañ buggaati li ma mënta understand them versus Barrow it is just unfortunate. because waaw so Barrow did make himself very clear mu ne leen lan lañ buggaati fi ñu ko ooyoon yëpp uyu na leen fa lañ buggoon yëpp defal na leen ko léegi UDP lan lañ bugga mu ne moom nekkul président for the UDP but président for all Gambians foog naa fii la problème bi njëkk a génne. he used to do a lot ci lim wax ci lim wax moom even national te Pa Ousmane foo ko seetloo yi bokkoon na si issue yoo xam ne moo taxoon Gambien ni ñu génne Yaya Jammeh because comme li ñu wax this nepotism selective xam nga génnee nañ fi Sana Jawara waxoon na fii nii ne bi moo jox National Assembly members yi 10,000 ñu ne loolu bribery la but they forget ne the same people Barrow jox na leen fi moto ñoom National Assembly members yëpp only doy people yi ñoo bañoon moto boobu every other MP took those cars and until this minute that's the cars they have ñun try nañ pour interview leen ñu bari si ñoom ñu daw ñu dooj ñu or avoid ñu a lot of them they not a lot sax kenn si ñoom question or demuñ fooda pour oye loolu bribe or to question those vehicles and jamono jooju dañ maxatane mood moom Barrow wax na ne si time seen campagne bi he gave each of them $100,000 pour seen naam election si pour gaay lii ko am na a lot of support Barrow that time maa ngi ko wax barki démb ba gaay di condemn we all knew Barrow dafa jël 1 month leave dem toog manka mankunda mu raleel UDP mu political guy dafa jël leave because as the president of the country he couldn't do that but we had his speeches time made ñu time permitted ñu he was in favor because time boobu amuñ tactical alliance nekkuñ woon di operate on the coalition there was no coalition candidate at the time he wasn't campaigning for the coalition he was campaigning for UDP at the time Barrow did that loolu is on record munuñ ko no ba yofi xaalis bi moo wax ne daf ko jox gaay boobu munuñ see wax lu sori ne moom moo jox gaay ku nekk 100,000 here see la Barrow wax ñoom ñu wax dem versus Barrow waaye political rally bi moom this is something we know ñu ne président bi jël na 1 month leave dem na toog manka mankunda mu nekk foofu they had a few rallies which he participated in te loolu man dama ko seetaan I watched it and du lu ñu kenn nettalil and he was telling them to vote for the UDP National Assembly members because suñ toogee dina ko jàppale gars yi dinañ support moom agendaam bi ne government dafa am 3 arms su amee di arm of the legislature am na executive bi su amee di arm of the legislature loolu dina ko jàppale pour moom policies yim am pour mu gën a mun a dox léegi nag the fact ne àgg na fii ak ñoom it's a different story it's gonna be a completely ball game ñoom ñoo nekk ci boppi yëf yi ndax dinañ ko punish just because he's no longer with them or àndatu ñoog moom of course lawyer Daba bés buñ ko faayee dégg nañ ci audio bi mu def moom ak MPs yi ñi ko visitoon mu ngee ñaax ñooñu ne nañ àggale seen mbokki MP yi ne the interest of the nation moo gën a taxaw that should supersede any other interest su fekkee ne am na benn bill bu nguur gi indi buñ seet party interest foofu nañ seet the interest of the people in his defense we listen to him say that audio whether they will do that in reality is a different story but we had lawyer Daba saying loolu noonu at the time so jamono jii nii the government is divided because Barrow's agenda UDP he needs the support of the UDP at the National Assembly luñ ko block is not gonna go because ñoom ñoo ëppa foofu noonu that's the bottom line Eva ma bàyyi la rek nga joxe sa final words on that then we move on to the next topic waaye li ma wax rek ak lu Mr Dibba wax yu ci bari dafa mel ni ci ñoom all these political figures in the Gambia nekkuñ di support the agenda of the Gambia or the Gambians because li may gis mooy ku ci nekk rek sa party interest rek ngay toppa mu ne party interest because moom yooyu bokk na si si li mu wax si li mu jot a dégg so loolu Pa Ousmane mu nekk loo xam ne dafa daw yaram sax pour dégg
waaye comme lu ñoo wax la rek Barrow tamit should be very very careful here nu mu nekkee di daxee nit ñi based on that because su nekk yow soo lii is typical Gambian Pa Ousmane yow tey su ma paree si yow jeexal Gambia Talents rek lépp loo xam ne lu baax la ñu seexoon ko rek fàtte naa ko waaye yu lépp loo xam ne nag suñu ay mbóot la ñu defoon ko loo xam ne bëgguma woon mu génn si lay door di ko génne te dafa mel ni ki jamono ji foofu lañ toll ci éti politique waaw ci gàttal su boobaa rek ñu bàyyi ñeneen ñi ñu dugal su dee am na kenn ku bëgg a call nga dugal ko nga recommend si dem ñu move on because you've been online ak Mr Dibba de bëggutoon sax nga dem wax dëgg neex yaa nag Mr Dibba mu ne la bul dem Pa I know right but we had to go ko wax rek suma xel ngeen si baby don't go don't leave waaw Ousmane toogal nag waaye amal some professionalism nag yow bi tamit bul mel ni Barrow naan ko baby don't go déedéet waxam bi loolu la nduru di mu ne bu ma dem ndax wax jaa ko ne jamono jii doo looking at it they are all going to talk to the media because it is what it is. He had interviews with the media here. He's back in Gambia this morning. I'm a couple of interviews with a couple of the media houses and Lola Yala Dogal Mom Lawyer Dabo. But then Lola Rek, we read some of the comments that are coming through. Eva, ñu ngi bëggee képp kuy déglu di ñu seetaan ci Lutakh Gambia du dem show. Fu ci waay nekk ci ñenenti kañu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee. Yéen ñi ñuy seetaan on Facebook, if you want to see these images ak yi ñuy wax, you can listen to us through our YouTube channel. Mooy link bi nga xam ne moom lañ pin foofu noonu ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax bu leen fàtte pour support Gambian Talents nag ndax pour ñu def programme si nii dépasse bi dafa bari pour dépasse radio bi ak télé bi ak studio bi nga xam ne ñu ngi ko amee Gambia kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu rek pour ñu mun a jënd jumtuwaay yi nga xam ne dañ ko soxla all over programme si ñuy def yëpp a lot could be done better yéen ñi ñuy seetaan on Facebook click on the link next to the comment section on the right di ngeen gis a green button boo xam ne dina leen yóbbu pour ngeen support ñu $5 every month wala boog ngeen jàppale ñu rek by donating through PayPal gambiantalents@gmail.com mooy di PayPal account number kon ñu bëggee rek Iva ma jël kola bi 1 minute rek su ko defee ñu continuer hello kola yes kola how ma ndax whether I may be right or wrong waaye xëy na ñuy déglu gars yi xel ma ñu correct ko ñu seet mu ngi mention the example suñu compare boppam at Ebrima the driver of Barrow and the security the advisor of Barrow and the secretary to the cabinet. Why not these people are they civil servants or not? Because at one point the political advisor of Barrow, that person, that appointment didn't come to the PMO. So Koku is not well, permanent secretary ak ñeneen ñi moo wax yëpp ñooñu de civil servant driver Barrow beeg ñooñu yëpp those people are civil servants though. He's very right. Secretary to cabinet, especially secretary to cabinet ak ñooñu de civil servants. There's no doubt. Out of the 4 he mentioned, maybe new correction do Sano's appointment, but all the other 3 straight up those are civil servants. Lolo, we can tell. Wow, yes. Why again? Mom Kisam Defaye. He was appointed by a minister or handpicked by a minister. And Limot on St. Gilbian, we didn't want political party leaders to be ministers. Because when they become that position, they appoint their people. And when things goes wrong, whatever the case may be, then go relate back to where he come from. But this man is a very honest person. I like him. Why look at the correct moy, dafa only new to solely. And Limba new to solely moy. He put politics in him. And for him to be a politician, the power violates all ethics that Lim stand for. And that audio, that was so elegant to Lawyer Dabo before the oath of office he took. Why mo wax na lolu di mo wax na lolu am wax na ne jangé na ci ben advice civil servant ne buñ involved ne mom suñ ko warona jox another position tamit in government that is going to prevent him from doing politics daf la wax ne bëgguma wa pa mo daayé moy him knowing that ne mo wrong what on gene audio di ya hel di jaxati in case in this country waaw boobu des na si nit ñi ndax bëgg nañ koo déglu ku déggal loolu moom accept na mistake des na si nit ñi ndax bëgg nañoo lifin firing of Ebrima Dibba moom si boppam gisoon na ko he saw it coming xam na ne li moo def dafa wrong and he knew he was going to be fired. Exactly. So if you tell you Barrow right now mu ngi xeex ak UDP boss bi dafa bii nii am na license mu amul am na ko right now license UK c'est pas it's high time. Mbadu soo mu ne wàccee nit ba Saudi Arabia kon xanaa léegi tey mu commencé di wàccee ay UK ak US Barrow boss bi léegi dafa ndaw de andam nga pa gis nga Gambia Mbadu dem Libya rek dem wàccee waa baag we yi tamit nañ bàyyi di wax ne
party bi moo gën a rëy party bi moo gën a rëy kii li mu wax was very clear party interest la jiital. Gis nga this coalition. It was Definitely. 70 because party yëpp a indi 70 people ñëpp a fa am right now tey jii su fekkee ne betrayal la Barrow bi mu toogee ees dafa jox UDP everything he has and invite them to everything. He said ne UDP yow daal mooy godfather in France ñëpp di ko saaga Barrow mu toog ne moom ne ko politician xamul anything. So gis nga when we su wax digga right now from 2016 there should not have been any politics. It should have been coming together, national interest, national development. Things are going wrong. Barrow was Barrow, still Barrow, and will be Barrow. Jërëjëf laaj naa lawyer Daba loolu ne ko is Barrow still your son mu ne sonam la mu ne ma waaw man du ma mat di koy mu ne sonam la ba tey ma laaj ko fooda ne ko ndax doom ak papa war nañoo doxalee ni nga doxalee ak Barrow wiri waara na around the question but thank you very much Pa Ousmane ñu continue rek to the next topic yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show kon Iva yaa ko dégga mooy loolu Ebrima Dibba dégg nañ li nga xam ne moom la jot a wax si jamono ji Iva dégg nañ li nga xam ne moom la jot a wax kon mooy loolu rek yéen ñi comment di déglu Sol Job mu ne I hate UDP big mouth Dabo Ibrahim Dibba is faithful sorry for him talking loud Demba Njie mu ne UDP go and relax lawyer Dabo never be president in Gambia UDP mix all Gambian people Adama Barrow he is stupid la buga wax sorry to say pure flames Constantine Munepa can you please ask this lady what clueless things did our president does she's not even giving a chance like she's the one questioning you my sister take a breath Pacha Mune the content of the letter was not diplomatic Demba Njie Mune Barrow sent out all UDP because UDP is the problem in Gambia. Sol Job Mune yellow dogs are out in the government. The big fools. Ibrahim, do your business. Stop politics. Maurice Mende Mune UDP has taken his life back to Gambia because your interest is for your career. Demba Njie Mune that is lawyer Dabo's self-interest. Fatu Mune UDP what is their problem? Barrow is from UDP why they fighting Barrow wicked people same Dabo mune my humble ñen balal ma rek lolu dafa different comments yi dañ xawa bari tuuti mune ñen balal ma fi rek I missed that comment comment madam David Baji mune Naso you like these fools cause you helping them to get rich and you stupid girl suffering a hope to find work. Maurice Munde, you think you are smart, you were there to build yourself. I thank the president for firing you. Man Wuruma Mune, this is not what we call journalism. This is an interview. You are seeking for his opinion, not trying to implement or tell people what to do. Pacha Mune Pa things started going wrong when Barrow blocked all money-eating ventures. Maurice Mune, you want to build your career with corruption, big fools, Fufula M. David Bajirek Mune, I never supported him because they are all the same. They are all there for their own interests and not the interests of the people. Pacha Mune, embassy staffs enjoy a lot of benefits. Everyone. On a protocol officer is an embassy requirement, international diplomacy experience, and a degree. On a protocol officer, dafa need degree or other qualifications. Cause you will. Ethics don't require you to alter certain remarks against your boss. Sol Job Mune, ha, bro, you have to be ustaz and stop politics for cause Islam, please. Those are some of the comments we could just read them either through the YouTube. Ñi nga xamne ñoy seetaan Facebook itamit some of them have actually put out some comments. Ma read some of them like Camara Ibrahim Mune, tell him to send you the letter before you are talking what you don't know. I am so sorry to say that, sister, but I think it will be better than to send you the letter so that you can see it and people see it as well. Billy Diouf Mune Eva wax nga lepp Pa Ous don't go. Sar Mikiliki Mune Pa baby don't go please. We did this song of 2019. Sar Mikili Mune Pa please don't go. Don't go. Munge repeat that lolo. That's the new song. Aji Garmi Sala Mune actually if
almost every position in the Gambia government is filled by the UDP supporters, then they should put in mind that they are the same ones who are going to be fired when things go wrong. Those are some of the comments, Eva. Duñ def dara du ñu continuer rek with the next topic. Lan la ñuy waxtaanee next? Eva Sarr? Eva Sarr? Hello? Waaw, ma ne naka mu? Nii rek maa ngaa dégg waaye dama ko defoon mute. Dama doon bañ rek. Okay. Background noise bi. Mu disturb nit ñi. Anyway, next lu ñuy waxtaanee rek has to do with the UDP still. Of course, them being fired, the firing of lawyer Ousmane wàccal waa UDP nag. The lawyer Ousainou Darboe, that's the firing of lawyer Ousainou Darboe. Mooy li nga xam ne mooy the latest foofu noonu Ebrima Dibba rather. Bi nga xamee ne lawyer Darboe dàq nañ ko ci liggéey bi ci palaasam mu ñëw Seattle fii nag ak America def ay meetings Eva wax ak journalist yi waxtaan ak party militants yi nekk biir United States mu ne picca moom boppam léegi lu ko neex def fu ko neex dem. Naaw li passé mooy bim delloo Gambia lu bari dafa xew foofu lawyer Darboe ñu UDP dem nañ witness ko welcome ko last Wednesday ñun cover nañ event bi live yéen a ngi ko doon seetaan si suñ page bi ak yeneen other media houses dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a wax ak waa UDP niñ génnee génnam bitim réew am na njëriñ bu mag because sagal nañ ko ñoom waa UDP dajaleel nañ ko xaalis bu bari boo xam ne dina leen mun a njëriñ as pledges te mu ne am na yaakaar ci suma interview ak moom mu ne am na yaakaar ne gars yi dinañ ko delloo dinañ ko jox pledges yooyu noonu they will turn it into money. Now bi UDP delloo lawyer Darboe delloo UDP génn nañ that day the Gambia was yellow. Banjul International Airport be Serekunda was yellow. Be Banjul was yellow. Aduna yep gis nañ ko. Guys sagal nañ ko. But what else did they involve? The burning of t-shirts of President Adama Barrow is one of the things loo xam ne happen na foofu noonu. And this is what triggered Fatou Camara to actually write a piece. Kon ñu play loolu rek su ko defee ñu dellu si waat yéen a nekk di gis di vidéo bi ngeen a gis ni yéen ñi seetaan on Facebook comme niñ leen ko waxee su ngeen duggee si suñ YouTube page bi di ngeen mun a gis vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko play ngeen dégg waa UDP of course ngeen gis ñu téye t-shirt yi président Barrow yi di ko taal yéen ñi seetaan you can see this UDP folks yéen ñi seetaan through Facebook su ngeen duggee YouTube di ngeen ko gis of course gaa ngee taal t-shirt yi Adama Barrow yi yéen a ko gis of course yéen a ko dégg gis ngeen gaa yi gis ngeen lii Be careful. of course ma delloo si waat ko rek gis ngeen niñ téye t-shirt yi Adama Barrow yi yéen ñi seetaan on Facebook ni ma ko waxee rek link biñ pin foofu di ngeen mën a gis vidéo si on YouTube su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to our YouTube channel for you to watch. It's very important that you see the images, so click on our YouTube link and it will take you there. Yéen a gis waa UDP ñu ngeen lakkali now video bi is what Fatou Camara posted, accompanied with this text. I am very concerned with the aggressive trend our politics is recently taking. Honestly, there is nothing wrong with politicking, but room must be allowed for a sitting president to govern in a stable environment. What is happening right now will not only hurt the current government, but will set our country back. Gambians, when do we stop politicking and work towards developing our country? Gambians, when do we stop politicking and work towards developing our country? Frankly speaking, to say I am disappointed is an understatement. I hope political leaders will step forward and address this issue with urgency. Burning t-shirts of a sitting president is not a good sign at all.
let us show some respect to the office of the president as a national institution. Fatou Camara, the CEO, of course, of her network. Li moy li nga xamne lol la binda. Until this minute, we haven't seen any other statement bo xamne Fatou génné nako Eva wala dara lo xamne wax nako. And for the record, we tried to get hold of Fatou earlier pour ñu waxtaan ak mom, invite nako pour mu ñëw to the platform, and this was her response when I invited her. Let me read the response here. Go back and listen to it. I said, people send me audios, but I deleted them. Okay, this is where he said, honestly, Pa, I cannot be speaking my mind, then turn around and respond to those who have an opinion about what I said. We are all entitled to our opinions. I am moving on to the next issue. Bimako invite pour mu ñew so that we can talk to her just like we spoke to Ebrima Dibba. Mu ne mom du mëna nekk di wax issue yam di wax maynam ci li xew ci réew mi ak naka la ko nit ñi gisee and mu expect ne nit ñi duñ wax ci mom tamit. So mom du ñew xana be benen yoon waye jamono ji mom this particular issue wax na ci lim sé wax. Until this minute, for the record, there is no other thing that Fatou Camara said. For the sake of time, we will not continue. Why did not play pour play audios you bari? Why did not play another video? Of course, that was a response from the UDP. Aita Sar, jot nga audio Fatou Camara bi mu def respond na ci audio. Waaw dinaa ko lifin waaw gannaaw bi nga xamee ne lii exactly biñ bindee lii gars yi dinaa play video Aita Sar bi then su ko defee ñu continue together with there are several other audios and videos that are done by the members of the UDP attacking Fatou Camara for saying what she said. Ñu déglu bu Aita Sar bi su ko defee ñu continue rek Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Anshbillahi minash shaytanir rajim. Di juma mubarak ñep di bëgg def audio bu gàtt rek du gaaw parce que li xew right now si about Fatou Camara wax ji pour moom la benn 5 minutes to be honest because ma wax ju bari sax ma lay sonal because dama det lamiñ bi dafa taxa sometimes I struggle to bring it out ba nga nekkee Gambia nekk sa yaay Gambia nga def lu bari liggéey fa yu bari ànd ak moom ñun mi nekkoon si biti time boobu ñu ñëwoon doom ñu boni li ñu laan sànni dañ ko yëg dañ ko dégga waaye keroog ba yàlla dogalee la dal la man si kenn yi man xamuma la musuma laa gis waaye dégg naa satu dégg li la dal mu métti lu ma may jigéen te am njaboot te macha allah yàlla dénk la doom yu góor comme ni ma dénkee doom yu góor dama naan julli su ma sujjóot ba mu jee du ma sëgi di la ñaanal pour yàlla sàmm la pour sax muñ daal si sa kaw sax di la jéem a tëddoo yooyu yëpp ñaan naa ko parce que dama xam ne ñun jigéen li nga bugg a sax bu laa tëddoo sax dafa métti waxatuma laa nag ba nga buggut lu métti la te loolu is very unforgettable Fatou Camara nga delluwaat sa xel te nga yàbbi UDP Fatou Camara na nga yàbbi UDP soo toogee tey bi tuus ba ànd ak Barrow yow yaa wutu Marco yow li nga wax yëpp audio yaa ngi fi soo tuusee fa ànd ak Barrow nga ànd ak moom si kaw dëgga boo tuusee fa ànd ak Fatoumata Barrow nga ànd ak moom si kaw dëgga yow yaa fi toog la la Fatoumata Barrow wax yow yaa ko génne danga fi ñëw wax ne Fatoumata Barrow yow danga ko laaj mu ne 32 millions xamante 35 millions bi naka la demee xale bi ne la moom gisu ko xaalis bi jëkkëram moo ko génnee si accountam yaa ko wax information risque nga ni nga nekkee traite si time yi Yaya Jammeh bay randal la noo nga nekkee traite right now because loo xam di nga ko wax macha allah loolu la yàlla dogal si yow loo xam di nga ko wax wax di nag li nga jéem a wax di ko point out ne UDP dafa yàgg démb bu du tey am na audio yu bari man Aïta Sarr sa làmmiñ sa baat déglu nañ ma ko because man maa booy si ñooy diir nga wax yu ñaaw ci suñ parti leader jëmale ko si moom wax yu bu ñaaw si njabooti UDP su ñu ne UDP dañ la bañ UDP yaa leen jox di koos ñu bañ la te doomu aadama sax du bañ ne sa jikko lañ bañ because of yow yaa wax sa làmmiñ nit ñi dégg da nga fa ne li nga wax yëpp dañ la record man mii waxe yow nii dégg naa sa baat dégg tey tayene ma sa recording before nga waay sa yoon bi dem Freetown jamono googu la nga wax yëpp dañ ko record la nga wax yëpp ak ña nga ko wax yëpp fa baat bi wax de jublu ñëpp dañ ko record man déglu naa ko dañ toog di la seetaan rek te xëy na noonu la sa xel day daal alele àddina nga gis yàlla dogal
nga nekk accidental struggle la yow da nga ñëw si struggle bi accidentally because bu la Yaya Jammeh kick it on out wala ay Camara yéene doo génn waaye seetuñ loolu ba nga dawee ñëw kala dalal muy Freedom Radio dañ la accept ase jigéen mu selaat sa agenda phone racing bañ la defal foofu duma ko fàtte fana it was 2000 something keroog ba xaalis ba dajaloo ba nga ko waxee ne ko Pandé dafa ne jëlal yaa ngi soog a ñëw nga dimbale sa boppa Pandé de love him or hate him mel na nu mel nag waaye sometimes dafa def justice daf la defal justice ne la xaalis bi jëlal nga dimbale sa bopp laalu ko maa ngi toog di ko déglu kenn ma wax parce que man bokkoon naa si fans yi nga xam ne Freedom maa ko ibbi maa ko tëj macha allah du ma naa bëgg a déglu di plus sax sa jamono boobu Fatou Camara mel ni ñi jàmm foo bokk mu yëngatu foo teg tànka mu yàqu foo teg tànka ak fitna nga bàyyi sa xel si loolu ñun nag duñ la lebal de noo ko buggee rek dinañ ko si demee ak yow soo taxawee pour taxaw ne da nga taxaw sa tànki tibéy pour jàppale Adama Barrow si koo déggal jàppale Adama Barrow si kaw li yàlla santaane waaye mun fi indi tapale mun fi indi jaxase mun fi indi xaajaale parce que loolu nga def ba nga tegee tànk si diaspora bi keroog ba fi tegee tànk si la diaspora bi jaxasoo fii dañ fi nekkoon amutoon xaajaala seen dañ naan kafante di sànni wante lii nii fii waaye ba nga tegee tànk si diaspora bi ñu ibbil la sa radio sa nga tas diaspora bi xaaji ko ñii faaxa fekki la ñële faaxa nekk file saagante gi bari garawante gi bari ba nga toogee sa rajo ba saagante yi Pandé Mbay kama ko njëkk a wax fekk maa ngi liggéey mu kool ma kontaan si dama ko dal ne ko bu ñu ko defoon sa yaay du la neex sa yaay xam naa ko suñ ko defoon du ma ne te ma ne bu ñu ko defoon suma yaay du ma ne nii ko bëgg suma yaay ni ku nekk def les mistake kool naa la ne la li nga saaga Pandé Mbay ndax saaga yi soo tàggoo woon sa yaay du la bàyyi nga def ko lan ma wax to make a story short because of audio bu gàtt laa bëgg a def ñu jeexal si boobu nga toogati wax mbiri Honest Gambia muy M Jaay ngeen buloo koo baam ma koolati la ma wax a yow li ma bëgg a wax a yow because yow ma du ma àndaa yow si fen ma du ma àndaa kenn si fen def naa benn mistake man si suma boppa amoon naa suma càmmiñ boo xam ne ñu ngi daan wax si mbiri suñ parti muy woon càmmiñ bu seesi man I lost it ma saaga ndeem waaye dama ko rëccu dama ko sénaat audio ma apologize boobu mooy di force te maa ngi ñaan yàlla mu em ci boobu bu suma saaga nit kenn ndey because dama bëgg suma yaay waaye I lost it that time te peut-être bu nekkoon bés boo xam ne muy loolu te yàlla daf ma daan baaxale loolu su ma ko mënee damaa or waaye bi naa ne bés boobu suma or yëpp dafa yàqu ndig dama jël suma kurus suma ñaan ak yëpp mais yaayam 11 classe mu doonu ma rëccu ba tey Fatou Camara edal sa bopp seetal sa boppa te nga wàcce Gambians nga wàcce UDP wàccal UDP utal li nga ut la nga bugga la nga lijjanti sa affaire la def ko te nga wàcce UDP doo jël fen ak sos ne di ko teg si ko UDP dina ko nangul de doo am de na nga bàyyi sa xel bu baax a baax xaleel nga amaguloo dara dundaanguloo dara te da nga am njaboot macha allah te dañ la yaakaar te njaboot gu góor la yàlla dénk nga bàyyi sa xel tapale gi bari na sos gi bari na lay gi bari na yëpp dugga State House yàlla dogal na nga dugal si kaw nga dal ak jàmm te bàyyi nit ñi te teg ko si kaw digga waaw teg ko si kaw digga loolu rek laa am pour wax. kooku mooy Aïta Sarr dëkk fii ci Seattle for the record moom Aïta tamit invite nañ ko tey si suba si pour mu ñëw ci show bi pour ñu waxtaan ak moom mu xamal ñu ne dafa demoon gàmmo fa la fanaan and even su du doon gàmmo bi sax she is not gonna come du ñëw pour wax na ci lim soo wax jeexal na ci we were going to invite her comme niñ invité Ebrima Dibba ñi nga xam ne ñu ngi wax ci ñoom yëpp boobu ba tey gis ngeen ne reach out nañ to all of them Khalifa Fall Fatou Camara Ebrima Dibba ak Aïta Sarr Ebrima Dibba rek moo mënoon a wax ak ñun kon Fatou Camara audio bi nga xam ne jotoon na koo def ñu play loolu rek su ko defee Iva ñu dugg ci analyse. Assalamualaikum baadi Gambian call. Fatou Camara mooy wax ni Fatou Camara ba fulal turbe thank you la baraka. na man la Fatou Camara monsieur Jol ngi jële mo jama consenta e ka fanye kana jabir ke kana mo danko laftal tulbe ashola ko niya moy be jabiro fonke la yela moyle parce que ning alay ke place do fananto adiya mo kasiya wax ji daf de bari akuma meso kasiya wax ju sew ji di bari ntenga memuta wala ko kuma mesango ntabuka la moy ne man wax to nyaale mon ka forward male bari ni mo moy a forward mangalo kuma mesango len drong ka delete
because ale ka kumo moyle dol bije badin sutumolu anin frenolu sa foye be dole kila ko ten modole diamta je wala yenne wala tara ni wo ku sifa ketan te bukala moy gon te bukane ndiro la moy hanin te fangotante fang ni momo nen nte buka wala moy because nendiro momo ya ke kala background ole jibe because momo bota korda kendo to buka lo ay monen parce que wo mu kula timi alon ko momo yela wulula al bunya wandi wulula al kawol fana bunya because mtolo be nsi doya nyaaw nyam be mo parent ole ti dingol le bentol be bulu moto mba fala tol be alal nyakas bar kuma kilensi o faale mo la nendiri tatin nan tengandei because tol nga kelo men ke mbata kelo men kono wala warta because sai fango ni aji be fang kele ti janko mol man kele nyaso ton tol be men to sai wala ko nga do ko ke nga na banko advance because be dame sai sanji jelo na banko be tardela drone wato to be non stop politiko ko ntele afoko sai sai te manke politique wano ji nyanta me kala wala benga muruga do ko ke menu be man sakunda e man sakunda do ko ke menu be private sector do ko ke menu ye fansu business o soto yela fansu do ko ke isa de ngana banko advance parce que kabrin falindi robina kala wecce ko amé bete fongle wulta nga coalition o ke Gambian ci sen bop ñu jox ñu defal coalition ñu ne adama wala motane di ko mole ko alingata parce que be men ko ñu ne nit ñi nañ leen delu waat ñu jappalé ko ndax liñ nekk ñu decision ñu continuer nekk ci ben place ñu nekk jappalé mu ne ñu continuer man Fatou Camara so waxé ñu saga man day même Barrow nit ko baax la Barrow amul problème say moto fanan ko no ko say moto chance di woton tol be na si mo be fo position government ko kon nañ ko muñal ko alinga si woto say ko ne si de ko sa nga murnen di rodo te mo ne na leen continuer ñu saga mané leen ne man ak ma saga jamono ji ku def dara ma faal ñu war naa see wax dinaa jóg ma wax bu fekkee ne dama leen si rajo yëpp CNN wala BBC sax su ma saagee du tax man ma noppi dama bëgg a xamal ne man du ma noppi kenn du tax man ma noppi man Fatou Camara benn nit boobu juddoo man li ma wax mooy ñun Gambien yi nañ leen concentré ñu jóg ci liggéey su élection ñëwee képp ku gagné kooku toog waaye kenn du fi toog di jaxase nit ñi di tàggale nit ñi tey nga wax lu soo nga ñëw ne ñu def leen léegi mu ne ku neex nga ne ci laa support ci laa support ku neex nga wax loolu man ku ma bëgg a support ku laay support te su waxtu support boobu jotee dinaa taxaw ne ki laa support te am naa droit bi am naa right bi pour support ku ma neex man Gambien laa ñaari semaine yi gannaaw wax naa dara bi State House waxee ne fi press coverage bi ne ñun journaliste yi nañ dem SAS dina naa man d'accord ma nit ñi di ko siyaani ko laaj ma génnaat ma ne président Adama Barrow su lii waxee dara bu leen tontu yow da nga président nga ma wax ko nit ñi yëpp kontaan ma génnaat ma ne taal t-shirt yi kenn warta lakka t-shirt ñu continuer di saaga fépp ku neex na nga saaga ndax fii kenn mu tere kenn man dinaa wax ñun suñu réew mi kenn du fi indi problème kenn du la seetaan ngeen wax yéen day wala ngeen a saaga ñi su dee moom dundee bëccëg yaa ngi toog liggéeyuloo demuloo toppatoo sa soxla ngay daw si gannaaw nit ñi man duma daw si gannaaw kenn su ma liggéey lay def xaalis sama neex suma xaalis mën naa koo liggéey kenn du ma may lebuma kenn amewuma kenn bor damaa xëy génn dem liggéey képp ku bëgg a def loolu ku bëgg a mel ni nit ñi da ngaa jóg dem liggéey nga toog nag di defar xaar ay waxtaan audio suba ngoon bu dee bëccëg tey kan lañ saaga suba kan lañu saaga tey kan lañu wax kii te nit ñi amuñ waxtu pour loolu yow nga continuer di def loolu ñun duñ def loolu tey duñ ko def ëllëg ku neex nga wax fu ngeen gisee man ma def audio sax fu ngeen may def audio maa ngi leen a xamal yéen ñëpp ne bu kenn woori man du may déglu dara man du may déglu képp kuy defar audio di saaga da ngaa waste sa time rek man du may déglu audio yi man dama ne naa continuer di wax suma xalaat pour suma liggéey loolu président Barrow moo ko def loolu opposition bi la Halifa Sallah la lawyer Ousseynou Dabo Oje Diallo Tamba Dia képp ku def rek te man xam ne dama si war a wax dinaa génn ma wax si saaga ndey kenn ma tax a stop nit wax na dara tax ma bàyyi wala nit
so wala important tamba ma yalo na ni jumale so na family yalo nente momenti so mo ko momenti ani be tla ite ka wala fo because mo bota su sene mo kono ibota mu sene mo bala ite mo nen na because ni bota korda ken doto ite mo nen yalo tete mo nen because nte bota damen te ngoto lon so woto mo moy nendiro kate bota dame ka wala tandi ana menje to ya camera mo be wala nya bari to be man kande mo be man kan woto ndete kala nga faale nyame ndete kala mola robot kake mola wulundi ngoti ni parete ko nye bobo nga haw ni parete ko nye si nga si ni parete ko nye lo nga lo te to kala men biya tan te wala fala bari ni nga fota adama baro ma mo be kontane bulo ko na fota kala dole ko manya na fala mo tan la mind control la te be mom fala wala fala gambe non balu be ashola wala no fala ba fala ko sai ten amanke politique time to Senegal la politique ko ta kono wolonde mol hayna mo be tati la hajola opposition leader ke inauguration cité be na tan jele af banko la ko lam manke politique kuti moy ka banko fane ka sile la banko la ko mira Gambia botam men ko non tol be ngalo ne toro façon be tol ka si internet ko ne 24/7 bu ka sino say mol man ta mur la kan bar nim me ngomen ke tami alo man sakunda ke make ku tol be funti la ngaw fo so opposition member wo momo influential tani banko te ne fenken si funti nga fa du tenena so ndefana ma fo mo kala funti na ko si funti de bari nen do ni momo yo fo alhamdulillah o mari ma so ta men folema ko ni mo ya so ta men fola ka folo banen diro so momo la te sin diro ke nen diro ke do te ko ta dame ko wol to tandi ndete mo nen to mba fla to be ali nga focus banko do ko kan election of 2021 len according to iko constitutional wala fo ñinu fana coalition member fana be diamu kan ila MOU la ko bari ko constitution 2021 la ngande ko be miti ko kelal ini miti ko ke momo be campaign o kala campaign o ke pour ka mo soto bari kana campaign o ke pour ka mo jamfandi la ka mo borindima do ko wato le sitali nganda banko jibe biri independent of sign ndol futata min tole at some point nyanta silale ngamira momo be mun contribute nola president Adama Barrow nala time o sita election o si mo be futina nimme winter yeke mo la president o bari ke sino la jang bi ko nyaali nga lo sama ko nyaali nga si sinindi ko nyaali nga kete andungal tol mo kil ngo fawol le bi jalbe mo bele Adama Barrow ko takindi la nyola albe mon be jaxasale ni banko kam mote nyamata ti jang alim be nga nyaayele momo la fa dame support la tambeta ji support bari fitino nim momo ko be wonata ni banko kan tol be wullal digon tol ngalo ne kelo akoleyata nyame maybe menu kelo dati sai wol ma wala because wol si dati sai fansun kelo dat kelo pour self interest molte sonna wala jang molbe mem fula jang Gambia ko le ni me mano abutu moy sa jibe so mba fala be al kana worente be janna I am fine te kuma kalanta la moy wonte data woto ndebe be mira kan business o ba make la min tole be mo jelle ma ko nola be mo ne contribute la na banko kan na family fana ba jibe no be mo support la dam wala wonte la priority bari on ko le kon kayen ko de data kuma me set ala baraka ne la tole ne diro la ni whatsapp si yo molbe avance la tole to sirin jedro ak déglu WhatsApp mu ne moom loolu la wax ñii saaga ñii xaste nañ continuer di xaste ak di def li ñoo def waaye moom li moo def loolu laa def kon lii la Fatou Camara wax suñ mbokki déglukat yi rek képp ku ñuy déglu di seetaan ci penku xarpa ngopp wala ngalandu loolu mooy li nga xam ne mooy li am ci jamono ji Fatou Camara dégg ngeen li mu wax maa ngi ko doon làppatoo ndax su pare woon pour delluwaat ci kàddu yi dina xaw a métti te li mu wax xal naa bari kon lii la Fatou Camara wax Iva Sarr képp ku ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waaye nekk ci ñeneenti koñ àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax kon Iva dégg nga lu Fatou Camara wax. yes Fatou dégg nañ ko ñun ñëpp. yoo teg. well suma teg ñaar la Fatou Camara as a citizen of the Gambia view sami matas nañ te wax dëgg ne yàlla audio bu mu wax ni leer na su leeru su noppi askan bi du leerate as a citizen am na right nag pour wax li moo wax te lu mu wax la si audio bi foog naa leer na mu ne su génnaan wax si Adama Barrow dañ daan gën a saaga ko lu mu wax nag Ousmane dëgg lu mu wax nag dëgg mënu koo romba waaw lu mu wax moom dëgg mënu koo romba parce que ñëpp gis nañ bi nga xamante ne Lawyer Daba delluwaat na Gambia man si boppam bokkaa si ñu taxaw ñaawlu loolu noonu because su nekku daal sa Far Ousmane business wasn't running smoothly tali yi ñu ngi ko occupy mbedda yi ñu ngi ko occupy réew du am ñaari président
réew du am yes politique su doon ci jamono politique la ba pare ba tey waa UDP waaye bala maa ñëw foofu sax Fatou Camara am na raay pour wax li mu war a wax noonu waaye fan la ko waxee yow sa boppam ngeen dafa dem waxee ko Fatou Network Sonal Fay ak Fatou fan la ko adressé Fatou Camara tamit da soo gisee waa UDP di ko attaque ne xamul ban Fatou mooy wax because Fatou 1 minute she was a PR other minute Fatou is a journalist as a journalist foofu su dee foofu la ko waxee or as a citizen nag am na every views tamit or Fatou's views matters na a lot because comme moom lu moo wax na doomi dëkk bi la citizen la te kenn du mun a tax du wax te loolu dëgg bu wér mënu ko romba Pa Ousmane bii moom Fatou Camara wax dëgg ne yaa dañ daan dal si kawam di ko tooñ waaye du yoon fa naa ne ñoom ñoo ko war a baalu aaxa si li mu wax ak li mu gis waaye comme li ñoo wax la ku nekk xam na ne a job of a PR ndax du loolu tam moo confuse comme man suma classe gi dañ confuse da loolu tam confuse ñu mel ni UDP seen supporters yi dañ ñëw wax ne Fatou fan lam far because dañu ko associé Pa Ousmane si yenn audio si ne léegi mocca na Yaya Jammeh benn ngeen fu nekk Adama Barrow la bugga mocca dem nañ tam di ko associé di wane ne mu ngi bokk fii nu mu tuddaati si yenn si audio si ne mu ngi bokk bu ngeen liggéey ak Barrow xëjal nañ ko State House benn dugga te Fatou wax dëgg ne yàlla you like how you hate her kenn xamal ko fan la bokka there was a time foog naa ma xam ne yeloo la solo ñëpp ñu ne Fatou dafa join UDP because waaye benn tey Fatou Camara kenn xamul fu mu bokka as a citizen nag o nit sax jaay am na fu mu war a mun a bokka waaye because liggéeyam as a journalist or media representative mënu ko comme especially bu mu demee ba am an outlet bi nga xamante ne askan bi ñoom la fa toogal so xëy na li moo xala jaxase some UDP supporters moo tax ñu ko attaque mënu ñoo xam which Fatou is tey mu nekk PR ëllëg mu nekk journalist there is nothing wrong being a PR but PR is more into marketing fan la Fatou di marketalal ndax Fatou dafa marketal Fatou Network ndax Fatou dafa marketal boppam ndax Fatou dafa marketal the Gambian people because PR foo ko déggee it has to do dafa am a link with marketing PR so Pa Ousmane foofu di nga fa may tuuti rek su ko defee ñu génn si PR business boobu noonu ñu ngi laa woon ne hold on 1 minute rek Pa Ousmane PR bi dafa am naka la tuddaati dafa am it's far more divisive work of a PR so duñ ko analyse yu bari because dugguñ te amuñ waxtu beneen bi mu laa woon ne PR requires a strong business sense so foofu rek la ñoo am ci gàttal ci PR ban strong business sense kan la moo njëriñ fii ndax loolu moo confuse gaan nga ne xaw ma ñëw si UDP la bu ma génnee si Fatou waaye lu mu wax dara nekko si waaye jamono ji Fatou Camara also should be dafa war a génn mu leeral nit ñi because Gambian si soo bindee rek bu dee da ngaa génn nga leeral tey dinañ gis Fatou Camara mu nekk PR ëllëg ñu gis Fatou Camara mu nekk journalist which is is Fatou Camara speaking waaw comme li maa wax la rek suñ ko jógee ñu ñëw lu mu wax moom as a citizen su ko defoon ci page am bi li nga wax ci PR boobu I want to come in there ngeen mu leeral like you said this Fatou Camara this particular audio and this particular issue has to do with UDP attacking her for lim def waaye PR wogi Fatou Camara loolu lum leeral la over and over I don't know what more leeral la nit soxla unless the person du koy toppa unless the person doesn't listen to every single text she wrote wala loo xam ne wax na ko whether lum def video la or whatsoever she had made it very clear and I think sometimes suñ nit ñi dañ dee bugg a wax rek because Fatu Network si boppam are involved in doing PR work te dem nañ ba set up a proper PR page boo xam ne now they are focused on selling the products and services of képp ku hire seen place. Of course, mom as a person, yenay mu jël some of those things share ko si personal page am wala endorse some of those people yenay nga toog gis mu ne okay diw sangam def na nangam maa ngeen naan drink sangam that is endorsement. Obviously képp ko def loolu is totally different. Fu ñoo waxee loolu is totally different li nga wax noonu. It's not different in no, fu ñu waxee loolu because su ko defee si page it will carry more weight on her own network page. Because comme li ñoo wax ne followers yi fa ëppa li ñoo wax ne bii ne PR sax Ousmane foofu la ñoo waxee waaw loolu noonu dama jël dara share ko on Gambian Talents because bugg naa li ñoo jaayal boromam service wala product bi moo jaay bugg nañ pour mu jar def naa ko Gambian Talents ma ne ok xaaral ma yokkal boromam ratings ma dugal ko si suma own personal te loolu benn problème nekkul fa benn problème nekkul fa xam nga fan la problème yi PR nekka comme li ma wax la Fatou fan la moo PRal Fatou dafa PR pour boppam dafa PRal Fatou Network dafa PR for the nation or for the voice of the people lii laa la laajte luy Fatou rek moo am Ansa Touré moom laa la wax ne Saa Ousmane yow ñi paree def PR marketing loolu laa la wax ne
comme li ma la loolu Fatou boo ko mën a differentiate that has nothing to do with this waaye li ñoo wax mooy fii moom Fatou as Fatou moom wax dëgg na yàlla te lu mu wax si audio bi dara mënu koo doo ko randal indi beneen dëgg la doomi dëkk bi la si dëkk bi la juddoo te si liñ génna duñ si delluwaat foog naa waxam bi leer na ñañ the bottom line is we're not going to play even all the audios and videos. Wow, why come the Malawane to WhatsApp audios la reference people bi niñ ko doon bindé té yow dëkk nga ko niko gaay doon quoté was a bit wrong according to me according to man nima ko déggé la wax fofu la ñoo waxé ndax are people confused comme li ma la wax na because comme li ma wala Pa Ousmane di nga def PR nga defal nit ki marketing waaye su démé ben wrong ba nga xamné nit ki mu ngay jaay dara waaye li mo jaay product bi mu ngay jaay mu ngay yaaxa wala mu ngi gañ askan bi ko consume kooku war nga koo indi nga scrutinize ko foofu la ñoo waxee PR is all about marketing foofu agree naa fa yow 100%. waaw PR is all about marketing su fekkee Fatou mu ngi PR wala yow Pa Ousmane yaa ngi PR something or whatever company or an organisation waaye kooku programme yi moo indi si dëkk bi di ko use mu ngi leen na gaañ yow foofu da nga war a ñëw nga ne man maa ko doon PR waaye ci programme bi bu use naa ko lii ak lii ak lii Fatou dafa sol ñaari mbuba PR mbubi journaliste Fatou ndax mu ngi toppa journalist métier bi comme li ñoo wax 100% pour the voice of the oppressed loo xam ne business kat yi suñ ko indee nga PR leen waaye su moo yàqadi ka bi tam war nga see mën a wax loolu is totally different ñu ñëw si audio bi loolu la ñu wax Fatou as a citizen every view sam matters na te lim gis mu ngi yàqadi ka bi mooy waa UDP li ñoo def am na raay pour wax ko comme li ma wax la Fatou nag dinaa ne leen na because fii na audio bi because Fatou xaat li nga dégg Fatou mu génnam respond kon moo laa wone bii déglu na ko ndax dégluwul ko waaye na la leer na rating bi bii openness boppam moo tax mu bàyyi voice noonu Pa Ousmane li ko yëngal la ko ëppa doole Fatou pour mu xaat li génn a wax ñun suma classe bi suñ toogee xamuñu sax waaye bii yëngal na ko te xam na how powerful UDP is moo tax mu génn this simple audio lu leer la si wax nag and then tone of voice am wax dëgg ne yàlla everything is tax gisuñ bëri language because audio la wax de Fatou ku ko waxal leneen loo ko bañ waxu ko du saaga daf dee def liggéeyam ci yar ak teggin ak discipline li ñoo wax mooy UDP liñ def keroog Pa Ousmane man suma bopp maa njëkk a toog ma ko xoolee maa ne du yoon ñu xool trace bi te yii dañ doon ayee Yaya Jammeh nit ñi war a génn mun a dem doxi seen soxla yi dox seen errance diñ ko mun a dox is wrong nit ki diñ ko mun a teeru boo xamante ni da leen jël dëkk bi yëpp occupy ko lu dul yoon du yoon si jamono kooku buñ ko jàppee naka la kooku tuure boobu jàppee ko dañ ko ne foog mbe politique fo politico sitale ba politico tambitale du loolu lañ ko wax kooku tuure buñ ko jàppee waaw du waa UDP seen bopp loolu lañ ko wax kooku mu ne ko foog mbe nga akaaye ko politico tambitale politique waakuto tambitale at this minute are we on politics depuis buñ jàppee lawyer Daba ben tey UDP coow guddi coow bëccëg noise bi is just too much they are just ranting te Fatou lu mu wax ni dëgg bu wér la time boobu soo waxee dara Adama Barrow ñoom ñooy génn comme li nga wax Mr Dibba laajoon ko ñoom ñooy génn ñu endorse ko ñoom ñooy génn ñu saaga ñëpp dañoo dem ba ibil la say dossier Pa Ousmane yaa ngi ni number 1 ibil nañ la ni nga fi toogee ni fi diggal sa immigration problème bi yii lañ daan def si nit ñi which is not right man li ma doon wax mooy UDP seen intellectual si anañu ndax ñu ngi déggal seen njiit bi kon dem nañ ba fu mu nekk ne ndax Yaya Jammeh démb lu mu doon wax si waaye UDP ne su fi jógee UDP buñ ko utu ndax tey UDP déggalul la loolu Yaya Jammeh because démb Yaya Jammeh daf ko daan wax mun na su fi jógee sa bëggut UDP ñu toog ndax du lii moo taxoon Yaya Jammeh mun na bëggutoon UDP mu toog waaw am na luy nuru dëgg te du dëgg Pa Ousmane Yaya Jammeh waxoon ni ko ñu ne waa daf leen bañ Yaya Jammeh yemool kon ne Yaya Jammeh man la fi Mandinkool la Yaya Jammeh man la fi UDP la you know what fu nekk nii Yaya Jammeh am na dëgg seen kaw ba pare waa UDP ñu ngi pousse nit ñi Gambien yëpp ñu dem bugg a Adama Barrow xaw ma ndax they are aware or they are not aware ñu ngi push it Adama Barrow is doing a lot of nonsense in that country boo xam ne government am nekkul di deliver fu nekk ñun ñëpp ñu ngi nekk di taxaw suñu diggay di taxaw pour jox Adama Barrow second chance because UDP are just pushing people, Pa Ousmane. They are just pushing people for ñeneen ni yeneen party members or yeneen tribes because this is about tribe Pa Ousmane ñu wax ko tedee this is about tribal politics. fu mu nekk UDP ñu ngi try pour other tribes yëpp ñu ngi jël seen support di ko jox ñi nga xam ne ñooy Adama Barrow fu mu nekk APRC are in support of Adama Barrow. APRC lu Adama Barrow jox jamono yi duñ ko dee kom man si audio si maa ngi leen a jot waaw so nga dem ji tamit ji si Mama Kandeh wax na lu am solo mu ne xaw ma nag la vidéo boobu dinaa la ko seen mu ne dafa wax lawyer Daba ne ko yow nga ne da nga xam luwaa waaye xamuloo luwaa mu ne ma laaj leen ma lu tax ma wax loolu Ousseyn ma ne ko nga xam luwaa jàngal luwaa di jëfee luwaa ba pare yow doo obee luwaa Mama Kandeh ma ko te lu mu wax noonu dégg la nga xam luwaa because lawyer Daba loolu xam na ne luwaa nanguwul ko it's not political time
Mama Kandeh loolu la mu ne ko nga xam luwaa jàngal luwaa ba pare yow doo jëfee luwaa dinaa la teg vidéo bu Mama Kandeh moo ko woon looya Dabo so fu mu nekk looya Dabo xam na lu waa aajal looya moom fu mu nekk am na yu bëri sax moo ko waroon a bañ gis nga nit ki par exemple bu leen dem ba jotee ngeen a xeexante su time bi jotee ñu war a mun a xeexante yes mu nekk li nga xam ne maanaam mooy ralliser nañ dem ñu rally ku si nekk li nga war a wax nga wax ko li nga war a def ñu def ko Gambie lu Fatou Camara wax déggal amuñ time dañ war a développe waaye Fatou Camara tam lan la moo mun a dimbale pour ñu développe that nation am na sa responsibility because she have a lot of viewers she have a lot of followers voice am dafa count a lot tey man su ma géeroon moo wax duñ ma saaga duñ ma tooga waaye di moment Fatou mu génn mu wax because maxaama boobu la ko yàlla may naam xëy na jàngaam gungewul ko comme ñeneen ni sax waaye moom maxaamaam ak expérience am moo ko gunge foofu te wërsëg bu ko yàlla tegal la si jëyam bi nga bañ ko nga bugga ko nga bañ ko yàlla def na ko mu raw ci domaine boobu noonu loolu ñu ko ñaan rek mu àggale sago jërëjëf si commencement bi dañ doon wax suñ topic of discussion which is about supporting our own and wax nañ ci yu bari ba ma reference tuuti about moom Fatou si boppam ak liñ ko ŋàñña ci PR work bi moo def ak yenn yi moo def gis nga suñ nit yi dañ war a understand leen képp a kuy dog for the most part dogi tax I agree with you ne national interest moo war a supersede everybody si ñun ku nekka sa individual bugga ak sa individual gis-gis yow ni nga gisee ak ni nga foog wala loo xam ne yow la moo njëriñ su njëriñi askan bi yëpp taxawee sa njëriñ taxaw da nga war a tegee sa njëriñ boor pour njëriñi askan bi sense of patriotism ak nationalism ñun Gambia loolu lañ amut loolu lañ mënut iva te loolu moo ñu nekk di lor and it comes back to the same thing PR work bi ñoo wax ne Fatou Camara mu ngi koo def pour maintain institution am bi pour dépasse place am bi ak liggéeykatam yi mu mun leen a fay jënda jumtuwaay bu mu soxla fay place bi fay yim war a fay yëpp ba pare dundal njabootam definitely dafa nit pour meeg xaalis am ndax mun nam koo meeg nag ci anam bu seet la dinaa ne waaw liggéey bi moo def su fekkee ne yaa ngi jaay institution whether président bi nga jaayal président ni beneen dëkk la whether any government department la whether any private sector la soo leen a jaay fee ñu ngee def lu right war nga ko def if you are doing it as a journalist as a media house da nga war a seet also ndax product bi really ñi nekkuñ di nax askan bi ndax liñ wax ne ñu ngi ko deliver because da nga am a responsibility foofu I agree with you on it for Fatou to vet a lot yi moo def products yi moo jaay services yi moo jaay partly like you said when it comes to the people ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ko dee dóor daala ñu ci bari si li ñoo gis looloo tax ñu ko dóor daala because like you said about the $35 million bi nga xam ne ñu ngi ko doon wax dollars bi ñu doon wax ci office of the first lady ñu dem bem yàgga of course bi mu amee connection ak first lady bi they have stopped talking about that who is being represented foofu it's no different from li ñoo wax ci waa UDP wax ci dara bem yàgga ñu noppi si wala noppi ci dara bem yàgga nga commencé di si wax because favorwood la foofu we will say that ñun Gambians yëpp whether Fatou la whether UDP la or anybody dafa war a am I am just talking to a real estate agent right now for example ku bugg a def ak ñun business dama ko wax borom place bi outright if they are doing anything ne dañoo jaay niti kër service bi ñu leen a wax ne jënd leen kër si diw sangam si diw sangam si diw sangam bés bu ngeen toogee ñu am ñu indil information ne happy wuñ about seen service bi lii ak lii dinañ follow due diligence ñëw si yéen ne leen diw sangam lii la wax ak diw sangam naka ngeen ko gisee su ko defee ngeen tontu waaye if we have evidences ne da ngeen nekk di take advantage of the Gambian people di leen nax di wax nit ne jaay nañ la kër te jaayu leen borom kër jënd nañ kër gi benn yoon ñaari yoon amin ngeen jaay ko ñaari nit ñetti nit we will talk about it and we will write about it ngeen def ak ñun business du tax ngeen tënkañu te loolu any business any journalist wala any media house dañ war a jàppa ci loolu and that is where of course Fatou is being questioned by some people sometimes ne mu ngi propel ak champion certain things for certain institutions
I remember watching one of their shows one time am ñu doon critique ñi nga xam ne ñu ngi ko providal service Africell ñi doon wax ne jamono jooju noonu ne Africell wasn't providing good service seen network bi lii ak lii and moom si boppam moo nekkoon on mu naan guys give them chance ñu ngi work on it ñu ngi def lii muy time bi gars yi di wax ne ñu ngi joxoon Youssou Ndour $4 million and people were launching that campaign ndax lu waroon la ñu jox ko Gambian artist yi lii ak lii I remember she was trying to endorse Africell to convince the public ne Africell was the good place to go for network and stuff and jamono jooju some people were saying their concerns they were not satisfied with the service. You deme nono, she should be able to distinguish. But coming back to this topic, specifically, why UDP nekun ci dëgga tey nekun ci dëgga ëllëg. te loolu kenn ñëpp ànd nañ ci Ousmane Fatou Camara lu mu wax dara ñëpp ànduñ ci de. Ànduñ ci, that's the bottom line. Nekkuñ ci time politics. This is the bottom line. They have been in power all this while. Di jàppale Barrow yéen a doon jàppale Barrow wax ji dañ koo wax te dee is the reality. Yéen a doon jàppale Barrow yéen a ñu ne Barrow is our Barrow Daba ne Barrow doomam la yéen a introduce the Gambian people to Barrow. We never know Barrow from Adam. Jamono ji ñoom seen boppa ñu ngi wax ne xamuñ woon Barrow mosuñ koo dégga si seen parti bi maa ngi laaj Lawyer Dabo si boppam kañ la Barrow join UDP. I asked Lawyer Dabo that question mu ne mun ta xam kañ la join UDP waaye remember ne taxawoon na under the UDP ticket pour nekk living in 2007 against Mama Kandeh si jamono jooju noonu. That is the most he could remember ci bu Barrow ñëwee UDP nit ñi musuñoo dégg Barrow musuñ koo xam yéen seen boppa xamuleen woon Barrow. You did not vet the man properly. Bi fi gars yi ñëwee 2 weeks ago interview naa Jenaba Mass seen party militant bi nekk UDP a very doyen lady in UDP New York nga xam ne Dabo si boppam si speakam xaasal na Jenaba Mass ne ñoom ñu form party bi ñoom ñoo njëkk a organise rally as young people ñu organise all girls rally depuis Grand Street ba Fijaral Lawyer Dabo xaasal Jenaba Mass moomu mu ne moom bi mu gisee Barrow daf ko gis rek mu xam ne kii du ko genuine kii orkat la mu ne mu wax ko ñenn ñi ci fii seen paa yi nekk New York ñooñu at some point New York chapter bi dañ ko cut off moom Jenaba Mass from what they were doing si lim wax this is her talking in an interview I had with her mu ne dañ ko dogoon of they were not talking to her moom Jenaba Mass because of lim wax noonu ne Barrow nekkut ku genuine mu ne biñ demee ba Barrow def lim def paa bi dafa ñëw teg ko ne ko xale dina taxaw ci kaw garab paa ñu ne mag dina toog ci suuf gis li xale gisut ci kaw li xale taxaw ci kaw garab lu mu gisut waaye jamono ji ñun paa yi ñoo rongoon ñun ñoo gisutoon yow fi nga gis ne Barrow orkat la. The bottom line is UDP did not vet Barrow properly vetu leen ko if that is the case you are telling us yéen a ko indi introduce us to him ngeen def everything possible to convince the Gambian people honestly tey munta na xari rek ngeen gomloo nit ñi otherwise that is the bottom line munta na xari ngeen gomloo nit ñi otherwise. Several things happen here. ñun ñëpp ay non lañ ñu doon ooyee whenever we talk for the longest we are called names nit ñi nag mënu leen a forcer kenn ñu gisee fu ngeen bugg a gisee that is the bottom line ne li ngeen bugg rek 2 weeks ago I was a hero to them some of them called me personally pour tànk ma seen plateforme bi dañ fa taxaw tànk ma xaasal ma first day ma dem ci meeting boobu noonu bugga damaa interview Lawyer Dabo ñu ne du am ma ne damaa def di ñu ne du am yu si bari ñu am frustrate a lot of the effort that I made dem ba foofu noonu maa ngi interview kenn si biti su ngeen seetaanee vidéo boobu di ngeen ko gis am ko ñëw ci man dóor suma bagga mi ne ma fii bëgguñ fi saaga faalewu ma ko mu continué waat laalaat ma ne ma ne fii bëgguñ fi saaga si soose bëgguñ fi saaga bëgguñ fi xaste ma ne ko kan mooy saaga kan ne ma bëgguñ fi xaste wala kuy wax nit wax yu ñaaw there was energy boo xam ne moom lañ build and aw ma sikki sàkkane even suma interview ak Lawyer Dabo ñu ko seetaan maa ngi gis ñu bari ñu ngee wax ne lu tax mu mer lu tax mu lii lu tax mu leele because xam naa ne ñàkkuñ koo jox personal information ak energy about man and these are the things you war a bàyyi waaye bi ma demee def coverage bi ñu xam ne ñun we are trying to be fair and balanced every day ñu ngi dugal some of the things that they are doing tey laa mujjee dugal vidéo bu aji yam sekka fi moo waxee am fi mu doon waxee ak Yaya Jammeh we do our analysis we give platform to everybody and we will continue to be like that du ne suñ waxee lu neex si yéen lu ngeen like nag ngeen praise ñu tàccul ñu ne yéen a fi toj yéen ay jàmbaar yéen a lii suñ waxee ci seen parti loo xam ne favor wut ñu ngeen jàppa ko su àdduna ngeen jàppa ñu di ŋàñña di saaga di ñu ooyee façon tur bu nekk barki démba bi ma play audio bi wala suma interview bi ak Halifa Sallah amul luñ ma yekkut foofu noonu amul luñ ma fa yekkut def nañ fi plateforme ooyee ma failed comedian maag Modou Moussa ooyee nañ ko fi depuis jamono jooju binda naa fii
affaire vehicle policy bi ne bu Lawyer Darboe nekkee vice président si jamono jooju noonu moom ak Farmata Jallow Tambajang they were given loo xam ne a director of an institution government institution moo ñu jox xibaar boobu ne moom amul moto ñoom amuñ moto moom director bi but ñu ngi jox vice président bi time boobu Lawyer Darboe mu ngi woon foreign affairs ñu jox ko moom ak doomam bi ñu jox leen am ay moto license plate bi yëpp lañ ma jox I got all the license plates and stuff about the vehicle that was used as a utility vehicle for ñoom ministers yi ñu def debate ci loolu invite a few people jamono jooju pour ñu waxtaanee loolu was it right pour ñu jox gaay utility vehicles when government directors ak yeneen top officials amuñ moto pour dem si seen fonction ci def seen liggéey niñ ko war a defee ñu mel ni ñoom Ahmed Jite jamono jooju ñu ngi support UDP 100% ñëw they were listened to by a lot of the UDP people dañ def programme on man oyema a failed comedian ne I am an entertainer naa dellu waa def entertainment ak comedy foog ne da ngeen a control niti fii is the bottom line I'm talking about our own personal experiences here with the experiences ñi ñoo gis ngeen a condemn yep at some point they hailed Panderi but when Panderi said anything about Lawyer Darboe it was not he became a villain bekañ anybody ku wax ci social media as long as you say something that doesn't favor UDP wala anybody that's associated with UDP that person dafa am pour noppi jamono jooju dafa passé Gambia ñëpp a ko bokk and everybody has the right to say whatever you think is not right te lu nekkul right su àdduna yëpp àndoon def wrong du mos a tax wrong nekk right su àdduna yëpp àndoon def right du mos a tax right nekk wrong this is the bottom line taal t-shirt yi I showed the video taal t-shirt yi this is not right tey is not right ëllëg yéen ñi ko seetaan of course on the thing su ngeen seetee ngeen gis ko ngeen gis video bi yéen ñuy seetaan on YouTube you watch and you see the video it's not right démba du right tey te du mos a nekk right it's the bottom line taal t-shirt it doesn't matter who it is it's just not right Lawyer Darboe ñëw am ngeen right pour dem tertu seen presidential candidate dafa am pour wàcca by force after 3 years when the constitution gave him 5 years people challenge those things yéen ngeen wax ko su Lawyer Darboe buggee pour wàccal naka Adama Barrow buggee pour wàccal boppam to honor his promise which is what everybody ñu bari si advocating for loolu mooy agreement bi mu amoon ak Gambian people bi loolu la digoon Gambian people bi ne leen su ma toogee ñetti at lay toog te ñu ngi koo ñaax ba tey pour mu sàmm kàddu googu noonu ñu ngi ko ñaax waaye constitution bi juróomi at la ko wax te yéen ko doon wax Lawyer Darboe ne dina yóbbu whoever ku contest loolu to court right now ñu ngi channel loolu ñu ngi change the narrative ñu ngi change seen tone of voice ak ni ñoo waxee and a lot of them dégg ngeen ñu interview leen we play their interviews and you hear what the message that a lot of them are championing si jamono jii nii mooy ne na génn now the point is comme ni ko Iva waxee ndax Lawyer Darboe has control over the UDP militants does he have control with them seet leen li ñuy taal t-shirt si su fekkee ne am nga kàddu si say nit ngeen seet lii rek he should be able to condemn this action in its entirety dégg nañ mu wax nag in few audios but you look at this video and you see ngeen xool lii rek yéen ñiy seetaan on Facebook su ngeen duggee si YouTube bi da ngeen gis ngeen wane lii jël leen ñu ñun tamit ngeen boole ñu si loolu jël leen ñu ñun tamit ngeen ne Barrow la ñoo support when ñun ñi nga xam ne for a year Barrow will not give us access to the state house ñu ngi just door a approve suñ request bi nii for a whole year ODP bi government bi taxawee ba tey they will not give us access to the state house we have been writing a lot of things in which they engage us government spokesperson bi jamono ji as we speak he's not talking to us nga xam ne yëfi back way bi amul luñ ci waxul nguur gi for what they did ak what they should have done ci yëfi back way bi amul luñ leen ci waxut ci yëfi back way bi ba tax government spokesperson bi is not talking to us is not sending us li nga xam ne daf ñu ko daan yónnee muy daily press li fi ni nga xam ne press release yeeg yeneen yi nga xam ne ñu ngi koo def as a government he is not sending it to us anymore ñu ngee defante ak ñun
li ñoo wax gaay nag dinañ continuer di ko wax whether Barrow mooy president or anybody else dégg ngeen ni ma grillee Halifa Sallah si interview bi ma am ak moom keroog questions yi ma ko laaj challenging questions dégg ngeen niñ grillee Fabakary Tombong Jatta si questions yi nga xam ne ñu ngi ko laaj ak any other political party or politician boo xam ne ñu ngi foofu noonu képp ku am li nga def as long as you do the right thing we will question you ñun loolu mooy suñ liggéey waaye what is not right is not right and the UDP is wrong in this case and lawyer Daba should be able to establish that he condemned this thing openly. Until this minute, we haven't seen it. In the past, we've heard him say certain things. But how much influence does he have? When the UDP militants continue to saga people left and right, continue to call people names. Barrow, at this point, regardless of what it is, Barrow is the president of the country, and that should be respected by all means, regardless of what. Moi president de Kabi, and that is the bottom line. Lenen li Fatou Camara wax, Senegal jexal nañ election barki dembo njay. And they have closed the chapter with it. They have all opposition leaders ñëw si inauguration bi. Inaugurate nañ ko jeex na léegi waxtu liggéey de ka moo jot. We have 2 solid years, man, before ñu delluwaat to the polls. And sitting nekk vice president, every day you are in the political rally, yaa ngi ci political activities. Yes, this is not the time for politics, and we will continue to emphasize that, and it's the bottom line. Eva Sarr. yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du jërëjëf Paa Ousmane li nga wax muy dëgg Fatou Camara ba pare comme li ma wala rek ñu ngi misquote Fatou Camara am so glad ne génn am reporté man ni tañ mun ko mën a dégg because Gambians when you write Paa Ousmane dañ dee miss am so glad ne def na ko ci soose ba nga xam ne moom la nampa mu dégg ko so wax na leen ko am ni nga xam ne ñu naan ko Fatou Camara mbéy ñi mi la ko tiyo xam nga yooyu yëpp yoon mu ngi Paa Ousmane Gambia dafa need development honestly Gambia mu ngi gën a dellu gannaaw wallahi Gambia fu nekk ku dugal si daf de wane yéen Yaya Jammeh moo baaxoon si yéen ñun bëgg ñoo dellu yuñ gis si TRRC bi yëpp dañoo accusé Yaya Jammeh yëpp ñun ñu xëy Yaya Jammeh tey mu ngi rey nit ñi man loolu laa de wax mu ngi ñoo ree man Yaya Jammeh feneen laa ko meree moo nekk lan su xamoon ne toogu bi nii la méttee nii la mel buñ ko waxoon mu wàcce dafa waroon a wàcce su xamoon ne toogu bi nii la mel nii la méttee buñ ko waxoon mu wàcce wartoon a xëy sax dafa waroon a wàcce xam ne lii pour ma roon easy wul you know fu nekk politique dafa jee te ñoom seen bopp ñoom waa UDP ñoo demoon ñu arrest kooku noonu mi nga xam ne mooy Mr Touré ñu ñëw ñu ne ko sax ndax si tayo politique lañ nekk nit ñi nekkul ci politique business dafa war a flow nit ñi dañ war a dem ñi ngi war a dem xëy yi ñi ngi war a mun a wàcca waaye hijack airport bi hijack tali yi for how many hours tisaati Barrow yi yàgg rek di ko lakka xëy na Barrow has no problem because depuis day one bu lawyer Daba buñ ko daaxee benn tey ñu ngi lakka tisaati Paa Ousmane is on WhatsApp is all over is on YouTube ay told la président o la bay ntol bata kan ne sa ntol mantara Barrow kan you know yéen ngeen indil ñu Barrow ñun xamuñ Barrow woote noonu because foog naa maa ngi dëgg seen meeting bi buñu jaaxee looy laa ba kooku naan ko aji xaw ma naka italie Barrow naati mool kan ba kooku naan ko man xaw ma woon ne sa Barrow jamfaatkat la xaw ma woon ne Barrow nii la mu def xaw ma woon rek la doon wax maire boobu mu doon jooy mais bu indi Barrow bu introduce Barrow to the UDP kooku loolu la doon wax mu ne man de Barrow dama ko xamoon dafa humble he still humble Barrow ba tey nekkul def fi dictator comme as Jammeh there is no doubt ne Barrow is also moom it ku wax li wax lele Barrow yi tamit mu ngi saxi mbagga that's the bottom line President Barrow no Barrow moom waaye foog loolu te waa UDP ñoo ko nekk di doole pour mu sax mbagga Paa Ousmane alone power is getting into him Barrow si boppam moom it power is getting into him why now UDP comme niñ ko waxee Fatoumatta Jallow Tambajang was fired here comme ni ma ko waxee Ebrima Dibba ñoom Oje Jallow were fired and everybody else and they didn't make this type of noise. They didn't make this type of noise. The supporters of those people didn't make this type of noise. Barrow is getting power bi mu ngi dugg ci boppam bi that is the bottom line. Mu ngi mos yëf yi moom he just needs to honor his words moom tamit regardless of what. Barrow most likely 15 years is what he is trying to go for. First 5 years yi moo toog nii that the constitution gives him because by the time you change constitution in Gambia bi ne dañoo def term limit def 2 terms this one is not going to be part of it. That means from that point, he is eligible to contest for 2 other elections, which means Barrow suñ sàggane dina nekk president in Gambia for 15 solid years. 15 solid years. First 5 years is not going to be counted. Lepa jamono ji nii he is also very focused because moom ci tamit ci jamono jooju you've not been yaa ngi woon on a break, but I have addressed Barrow ak Dabo so many times on this platform. Ma play audio Barrow, play audio Dabo fi ñoo gaaruwaale wante ñoom ñaar su Dabo waxee fii lii Barrow génn wax fële lële moom tamit dafa war a bàyyi politics bi jublu ci liggéey
he is deviating moom si boppam manifesto bi mu joxoon Gambian si was ne transitional government la nguuri jàppandal la and he was gonna come and work on a transitional activity and work on a transitional agenda which is institutional reforms, make sure ne sampana reconcile na Gambian si, establish nañ a truth commission, set up nañ a think tank boo xam ne dina work with the Gambian people, dinañ reformat institutions si, strengthen Gambian si, ekati morals of the Gambian people, institutions yooyu suñ taxawee then the next election ñeneen ñuy ñëw toog ñooñu dinañ mun a am a level playing field. In his own words, that's the word he used to say, that they want to create a level playing field for the next politicians that are coming. That is what he said he was going to do. So suñ waree toog moom deful loolu mu commencé di deviate ñëw indil ñu NDP National Development Plan 2018 ba 2021 loolu is a different story. Yen ñi ñuy seetaan on YouTube Facebook, the video is about to end léegi nii we've been on for almost 4 hours. I don't believe it because we have suñ interview bi Ebrima Dibba dafa xaw a yaaxu. Mun ngeen a dugg rek ci YouTube page bi ngeen jekkale interview bi foofu while ñu taxañ the rest of it rek yéen ñuy seetaan Facebook very soon in the next 20 seconds the video will end. Kon maa ngi share YouTube link bi foofu noonu pour ngeen click ko léegi nii rek to go there if you want to continue following the show. It's important that we say that képp ku ñuy seetaan on Facebook rek ñu fàttali waat leen the show is about to end because Facebook only allows 4 hours, so kon ngeen click on that link pour ngeen continuer di ñu seetaan rek képp ku ñuy seetaan si jamono ji rek ñu ngi lay bëggee bu baax a baax but the UDP gave us Barrow came the way he was and loolu is very important pour ñu bàyyi ko xel. Kon video Facebook bi en na Eva ñu continuer rek on YouTube ñi nga xam ne ñoo ñooy follow waaye comme li ma doon wax rek UDP gave us Barrow. At this point moom Barrow he came mu ngi consolidate boppam, deviate na from his manifesto, deviate na from lim digoon Gambian si, which is ne he was going to stay for 3 years, which is ne daf doon ñëw def institutional reforms. Instead léegi developmental agenda la xalaat, mu ngi xalaat lopitaan bu mu bil, mu ngi xalaat school bu mu sampa, mu ngi xalaat yoon yim defar ak some of those projects which are not part of his agenda. His agenda was reform and he needs to be focused again. Foog ñu fàttali ko loolu moom itamit mu ngi sax mbagga pour num taxawalee boppam Iva te ku wax lii wax lele. But then coming back to be focused rek UDP at this point they are wrong for doing what they did. Eva Sarr. waaw Pa Ousmane Barrow moom wax dëgg ne yàlla Barrow moom am na lu nekk si taabulam bi wax dëgg ne yàlla Gambia dañ soxla développement ba Gambia dañ soxlu wax bu saw bii nii gaaw wale wante wala suy rek la joxe paaka bi nga xam ne bàyyi fi ñaay du fi bàyyi gannaaw we don't need that. waaye comme ni ñëw wala Fatou Camara tam na door di adresse yooyu Barrow su waxee loolu mu rong na ko woon ne ko Mr President we want dañ bëgg ñu dem forward wax yi sew yi daf ñoo sonal Sénégal ñu ngi nii Fatou Camara mu ko jógee du barki dee ba pare nañ seen élection bi ñu ngi move Pa Ousmane dañ bëgg a am ci tali yu baaxee bëgg a am ci train Gambie dañ soxla train autorail dañ ko soxla ñu jógee fa Pa Ousmane yaa ngi wax ni fu mu nekk nii alhamdulilah lampa bi kamaj bi moom wàññeeku na bu ma fa nekkee bu ma dégg ne yàlla su demee gën dee yàgg nim naan faye waaye fayewul si time Jawara man fekk asafula si time Yaaya Jammeh ma fa nekk courant bu dee fay man li ma dee laajte moom su fayul si time Yaaya Jammeh lu tax léegi mu war a fay féeri baa ngi ne dafa paanoon Pa Ousmane bu ñu fa nekkee dafa ñetti fan féeri bi dafa paan ñii lañ soxla lopitaan bi amul garab ñi ngi soxla ay machines yi nga xamante ne ñi ñaangee dee kooku dafa dem surgical operation after 2 days mu dee dañ yu bëri lañ soxla pour Gambie defal dañ sonal si wax ji sew politique bi on a daily basis. People are tired with both Barrow and the UDP yeneen parties yang fa ñi nga toppatoo seen soxla te suñ moytuwul next election Mama Kandeh dina leen bàyyi garaaw bu baax because moom mu ngee liggéey nañ taxay ñu liggéey suñ dëkk bi Pa Ousmane Gambie dafa neexal liggéey Gambie dafa ndaw imaginal benn capital bi du la jël 2 hours nga ron ko mu jeex 10 minutes nga pare Banjul su fekkee ne tali yi baax nañ mbedda yi yëpp maapaawut nañ ko du la jël nañ use the advantage of technology nañ leen liggéey Gambien bi bëgg na wax bu sew torop comme li nga wane si jikko yi ci kër bi moom la ñuy wane si bureau yi Barrow na move on moom comme ñu xoolal kooku naka la toogee rek wax ko naan yeneen parti yi duñ suñ problème ñun suñ problème ñooy UDP ñoom sa loolu wañ ko war a wax that's absolutely wrong ñoom seen bopp ñu ngi gën a gis nga fu mu nekk ni ñoom ñaar yi ñëpp ñu ngi propagande Barrow mu ngi provoque du UDP ñu ngi provoque Barrow te suñ sàgganee nag dinañ indi xeex Gambia wax na ko in previous shows and I'm saying it again ñoom yi neen yes because Barrow tam wax dëgg de yàlla ñi ko toppal la ñoo wax waa UDP liñ leen dibong ba tey waaye Barrow tam su leen gaaruwaale ñoom tam dañoo fayal ko Pa Ousmane non ñoom ñëpp la none of them is right
waaw because Barrow du mën a taxaw naan paaka bu fi jëlee ñay te Barrow nañ ko fàttali ko moom kenn génnewut Yaya Jammeh because Barrow dafa ragaloon sa ba daw mu dem so c'est exactly foofu noonu jàmbaar bi fa desoon rek mooy Halifa Sallah xëy na ak ñeneen because dañ taxaw ñu ne luy ñëw Barrow moom ku xam génnewut Yaya Jammeh because Barrow carte yi ñoo génnee Yaya Jammeh carte yi di doomi aadama yi sànne moo génnee Yaya Jammeh bi ñoo inaugurate Barrow in Sénégal yaa ngi fa di ñu ko cover live keroog dama jooy when I was doing that show yaa ngi woon waaw man ko woon di ko cover fa Ousmane li ma gis moo tax man yéen a Gambien yi si nga man ko woon live fa Ousmane liñ daj foofu li Gambien yi daj foofu noonu sax si yoon bi fa Ousmane si border bi ñun luñ daj si border bi yàlla bu ko mburu daj si taal munu ma laa wax yëpp liñ daj si yoon bi si yooni kaarang boobu li ma fa daj man li ma fa daj oh my goodness di fa Ousmane féeri bi bu ma gisee doomi Gambien yi ma dem taxaw ci bunti féeri bi Banjul bi ma gis am na koo xam ne daf ma xamee mu ne ma da nga masque Iva Sarr ma ne ko fu nit duma nekk ngeen génnee ko because ma dama masque woon dama disguise woon suma boppa Pa Ousmane ma ñëw taxaw ma gis doomi adama yi ma dama toog ma jooy ku ma àndal mu tiima ma ne ko Yaya Jammeh su doon ñu koo fiimal liñ dem on barke alxuraanul karim dafaa wàcca nga gis Gambien yi Pa Ousmane is just the people the poor people suffering on the ground it's not fair lii du yoon du dëgga people are tired Barrow was once a poor person fu mu nekk nii dañ sonal ñi ñàkk ñi Pa Ousmane pass bi soo demee Westfield driver yaa ngi def nonsense Gambia amut loi lu neex nit loolu la moo def driver yi ñu ngi yokk pass bi te nothing du si génn nga dem tali yi baaxuñ Pa Ousmane nga dem institution si nekkul di dox wax naa la Gambia jamono ji gan yi ñoo ko teg ñoo ko overtake amul benn doomi Gambien bu am loi gan mu ñëw si réew man tey Pa Ousmane yaa ngi taxi yu ko def impose di fees yow tey yaa ngi def Uber doo mun a yokk paase dafa am loo xam ne doo ko mun loo koo jël si réewi jàmbur the bottom line waaye Barrow da ngaa dem Westfield driver yaa ngi def nonsense Pa Ousmane the majority salary bi ñaata la corruption naka la faa génne yii lay Barrow war a try mu def jot na nag gars yi indi seen budget yi su ñoo yokka ñu yokka waaye average Gambians corruption du fa mun a génne police officer yi nañ buy sonal nit ñi ñun ñoo bëgg a mer te bëgg ñoo mer parce que man tam yii la war di try di consider mu nekk ki nga xam ne dafaa taxaw network am bi mu nekk the voice of the oppressed mu ngee béy waaraam waaye fii moom dafa fi dara te daana wut fii waaye UDP ñoo ko tooñ Barrow mu ngee saxi mbagga on the other hand comme niñ ko waxee he's deviating from a lot of things su ngeen ko seetee kàddu yi nga xam ne mu ngi koo génnee every single time ak ni moo doxalee yu bari a lot of things he said he's changing and mu ngi see génna dégg nañ interview bi am bi mu toogee with the Senegalese media ñu ne ko ndax ñaata at laa toog ndax du waxeet mu ne loolu du am dégg nañ biñ koo laaj ndax moom du indi benn gaa yi fele yi naka lañ ko ooyee APRC du leen indiwaat waa Yaya Jammeh in his government and he said no we have enough manpower because Sirif Bojang Junior di laaj that question at his first press conference bi mu njëkk a def first press conference that Barrow did in 2016 shortly after he came from Dakar he was asked ndax du hire kenn si ñu Yaya Jammeh indi mu ne déedéet moom am nañ enough manpower they are not going to hire anybody so suñ waree toog ba jamono ji nii mu feesalaat boppam with kàngam yooyu noonu everybody that was with Yaya Jammeh kon kan la moo nax whatever the case is mu ngee deviate moom tamit and dinañ ko ñaax pour mu dellu si waat ci lim digoon Gambien si laahido yi mu joxe woon ak li nga xam ne moom la joxoon Gambien si lim leen waxoon diggeem gi na continuer waat mu fulfill promises am to the Gambian people instead of following this power thing and also engage in politics moom ak gaayam yi mu ngee jéem a sampa pateem and it is not right it's not okay but coming back to the UDP we are appealing to you to understand that the Gambia belongs to all of us. And looking at the situation, minorities ñu ngi come together. A lot of the minorities, based on what we are seeing, a lot of minorities ñu ngi come together, ñu ngi understand the dynamics, and ñu ngi come together. ñi nga xam ne sax at that point anduñu woon ak Barrow Eva jamono ji ñu bari ñu ngi support Barrow just. waaw loolu la wax ñu ngi may people bi pour ñu support Barrow. UDP. And they need to win. And the reality, election. Win is a different story. It's gonna be very tense because soon come up with a new constitution. You know, okay, legi then change constitution be 2 terms then you change age limit be you change everything else. You in the second round of voting nga xamne kepa kuy gagner pour rule de kabida nga am 51% of the votes pour muna win. So boba is tough for all parties. Even UDP going by the numbers comme ni ma ko waxe barki demba going by the numbers, UDP seem to have the biggest now because Society National Assembly bi society all the living ñom ñoo win a lot of those things. But how many percentage do they have? They only have 30-something% of the votes. UDP they need 17. No, this is the fact. Society even place yi ñoo wax ni ko Ebrima Dibba waxe ci suma interview beek mom ci gannaaw yaa ngi dégg mu ngi wax lolu ne KMC Taliban should have won with he didn't win with more than 2,000 votes. Lim wine
Rohey Malick Lowe winut with more than 500 votes su amoon ñaar si candidate si Banjul yi ñoo xam ne common nañ together join si Labour rek that's it dañ ko doon win even ki jël third Banjul su join on kele rek win nañ ko moom Rohey Malick Lowe so two of the candidates ñëwoon together KMC 2 or 3 of them ñëwoon together dañ doon win Talib Bensouda. That is the bottom line. They didn't have up to 50%. Not 50% of the Gambian people voted for UDP is the bottom line. It needs to be understood. You can call us Team Barrow, you can call us Team Khalifa Sallah, call us Team Team NRP or whatever. We are used to it. After all, why do you banyon nañ ko fi be respond to us officially di ñu attack. Gannaaw bi nga xamé né amna luñ bindon against them lo xamné favorable len won. So ñun we are used to it. The same thing GDC bindoon nañ fi a comparison between GDC ak Mama Kandeh ak Dr Amadou Kanté mi nga xam ne mu ngi taxaw es waa GDC génn bindal ñu audio naka bindal ñu a big response di ñu tontu di lifin ak ñun. So we are used to this and a lot of them condemn us. They did audios and videos against us. So almost all political parties APRC ooyee nañ ñu fi lu nekk. In fact APRC supporters yu bari seetaanatu ñu léegi sax xanaa suñ waree indi waa APRC rek pour interview lañ. That's the only time a lot of them watch us. The same thing with UDP. That is the bottom line. am na APRC ñoo militant boo xam ne kooku mënul laa jël moom. Wow, they don't listen to us anytime, so they can say ne ñi ngeen faral ñi la ngeen faral o ñi la ngeen faral. The bottom line is we are going to continue to do our analysis based on luñ gis, and the fact is UDP does not have 50% of the Gambian population voter lane. Based on the records we have 30-something% la gaay am. This is a fact. Go back to IEC. Go back to the records. Amuñ 50%. So which means they also have to struggle for another 18 to 20% of the Gambian people pour ñu support leen. At this point, instead of going for that, this is the bottom line, instead of going for that, at this point, instead of naka la ñoo naxante Gambian si pour ñu lifin leen, you want to resort to bullying people. You are supposed to be ñi defar ñi nga supposed to be nax nit ñi pour ñu ñëw join si seen parti bi. That is what every political party should do. Naka nga naxante nit ñi pour ñu ñëw bot mënu leen a forcer kenn pour mu ñëw bokk to be part of UDP and burning t-shirts of the president ak any other politician is not right. Whether UDP a ko def, whether DOI a ko def, whether NRP a ko def, whether NCP a ko def, whether GDC a ko def, it doesn't matter what party does it. It's wrong. It was wrong yesterday, it's wrong today, and it will be wrong tomorrow. Beko gaay defee taal t-shirt yaa léegi lu gaa yi def ne yëpp seen ni ñoo misbehavior ni yëpp ndax nekkuñ di gën a sax nit ñi sax duñ bugg a join seen parti ne because dafa parti discipline dafa am political discipline dafa am ñene la so loolu laa la bëgg a laaj léegi dañoo def ni yëpp ndax lu tax nit ñi sax pour ragal a join wala ñu ragal leen a sànni la because suñ toogee dafa worst because ñoom nekkuñ président ñuy def suñ nekkee président ndax nit ñi duñ leen ragal. Well, the bottom line is a lot of people are campaigning against them si jamono ji. This is based on what we see. Minorities yi ñu bari ñu ngi campaign against them ñoo xam ne even supportuñ benn party am na ñu bari right now. Actually we'll even do a survey on that. ñu bari ñu ngi campaign based on the numbers that we are seeing. ñu bari ñu ngi campaign jamono ji nii ñoo xam ne they don't even support any of the parties, but just because some of the actions of the UDP is what they don't even like. They just don't like a lot of the things. There is no doubt that I interviewed lawyer Daba Manekone Fabaka Tomong Jata Mungi claimed that APRC is the biggest. Mama Kandeh and MC Cham claimed that GDC is the biggest. Going by the numbers from the last official election, there is no doubt that they had the numbers from UDP. Of course, from the parliamentary election to the local government elections, they won all of those things. But they don't have 50% of the votes. That is what I am trying to get them to understand. UDP is the biggest party. They can be the biggest, but they don't have 50% of the votes. They didn't. And go back to the numbers. They did not have 50% of the votes. 30-something% of the votes like I am. So tally all the different results that we have. 30-something% of the votes that UDP am. They need to work hard in order to make that 50-something%. This is some genuine recommendation for them if they want to win the election. They need to be new bole nini, new dajale nini, rather than of course with what they are doing. Some of those aggressive behavior is not right. They but do right and it will never be right. Some of those aggressive behaviors, just because you are the biggest party. I listened to Almami Fanding Tal in an interview in which he said it. Ñoom dañ believe ne mu ne anywhere around the world, for the coalition is supposed to be party-led.
party led ne ñoom ñoo war a jiitu. This was the same belief that Lawyer Dabo had all along. Big coalition bi nekkutoon together si jamono jooju noonu ne moom moo war a UDP ñoo war a jiitu because ñoom ñoo ëpp mbooloo. They went on primaries dégg na ñoom Mai Fatty ak ñeneen ñu ne OJ Jallow Mai Fatty ak ñeneen ñi ñu ne ñoom ñoo convince woon askan wi pour ñoom ñëpp ñu sànnil kele ne le su fekkee ne each party dañ indi 70 delegates si seen congress si congress bi yow and Barrow ended up having over 200 of the votes. Halifa Sallah am 50 something votes or whatever. Margin bi Barrow rawee dafa overbari because ñeneen ñi yëpp ñoom OJ ak ñoom Mai Fatty mu ne moom moo convince even Henry Gomez pour Henry nitami sànnil Barrow. So which means all of them dañ rally woon pour jàppale Barrow ba taxoon mu win si jamono jooju noonu. Because UDP only brought 70 delegates just like everybody else. So yeneen parti yëpp a taxawoon foofu. Suñ ko sànnilu doon Barrow du doon win. That is the bottom line. Foofu politique ang fa woon politics da gaay def suñ leader si ñoom ñëpp they failed us. They are the ones that UDP ñoo njëkk a introduce nit ñi to Barrow Eva Sarr but yeneen partis yëpp dañ am cër si li Barrow nekk président ni Gambia tey because ñoom ñoo ko def GDC naka Mai Fatty ak GMCM bi ñu ne de ñoom ñëpp seen nit yi yëpp Barrow lañ sànnil. PPP seen délégué si 10 délégués yëpp Barrow lañ sànnil. Henry Gomez Barrow la sànnil ak ñeneen ñi fa nekk yëpp yeneen partis yëpp ñoom ñëpp ñu dem sànnil Barrow si jamono jooju kon ñoom ñoo taxawal Barrow because UDP only had 10 delegates rek la gaay am si congress bi nañ waxante dëgga it doesn't matter whether they are the biggest or not su yeneen partis yëpp decide on not to sànnil Barrow si jamono jooju ndekoon jamono ji Barrow du doon taxaw suñ sànniloon any other candidate ndekoon Barrow du doon win. To fekkee ne we were just going by the numbers that were present foofu noonu because each party only brought in 10 delegates rek each party only brought in 10 delegates. Lena nag xam naa ko 2021 will be very interesting in Gambia Eva because there are so many things that are happening. Political parties, whether they are going to come together, whether UDP is going to form a coalition with any of them, whether any of them is going to form a coalition. By the look of things as we speak this minute, lu orte wor moy ben si political parties si Gambians can pull 50% of the vote. So they don't even go by the last presidential election. Barrow won only 43% of the votes. Yes, 43%. Lola win si last presidential election bi. Yaya Jammeh APRC 39% of the votes la win on the last presidential election be 2016. Mama Kande won 18% of the votes. So if you are going by this, none of them has up to 50% of the votes. Whether Barrow la wo today the first Sukande kusi numbers him among as the coalition, even the coalition itself, which comprised of 8 different parties with the independent. Ñom sen bop amuñ won 50% of the votes. Mang la wax the entire coalition de li mu neex nit mu naxari nit nga bëgg ko dégg bëgguloo ko dégg. This is the bottom line. The numbers are there. Go check it out. Suñu def show next week Eva suñ ko ibbi next week sax dina dem ci IEC website bi. I will pull this and I will show the numbers. It is not loo xam ne time bi daf ñu jàmbu ba pare amuñ time pour loolu because we've been on for over 4 hours. But the bottom line is suñu def the show I will talk about it. I will pull those numbers. President Adama Barrow 43% of the votes la am. The numbers are there. Du caaxaan. So compile all the results 43%. Yaya Jammeh had 39% of the votes. Mama Kande had 18% of the votes. ñoom three ñoo doon context. So kon si ñoom jamono ji as we speak nobody has the 51% boo xam ne moom la ñoo soxla te each and every one of them da nga need pour work very hard including UDP. They can say they are the biggest party. Yes, they have the numbers when it comes to it, but they don't have 51% of the vote going by the last results that we see, the last statistics that we see. Iva Sarr ma bàyyi la su ko defee ñu continuer rek ndax yëf yaa ngi gudda si jamono ji jërëjëf. Diouf ñu xabaay jërëjëf li moom xanaa ñu ndar kepp ko fi rek mënuñoo wax yëpp waaye foog naa ne wax dëgg def nañ li nga xamante ne moom la askan bi bëgg a dégg rawatina ñun ñi nga xam ne ñun ñooñu fi teg sax laay mën a wax whether we are being paid or not waaye still dañu am rôle bi mooy lan pour représenter ñi nga xam ne ñooy di voice of the oppressed. li ma wax rek suma fu ma tëjee mooy ñun ak Ghana ñoo defandoor élection Pa Ousmane Ghana fu mu nekk seen doomi réew yi ci biti ñu ngi ñibbi de because liggéey am na seen dëkk bi fu mu nekk Ghana vraiment nga dem seet si internet bi si news bi waaye ñun ñu ngi toog benn tey ñu ngi def li nga xam ne mooy tribal politics te mu ñoo sonal lu neex Pa Ousmane ak groupe am
lu neex tribe A ak groupe am lu neex tribe B ak groupe am ñun dañ sono si façon boobu noonu Imam Babali waxoon na ko mu nekk ko Gambia lu seen problème mooy tribe Sénégal lu seen problème mooy tarixa na ngeen try ñu work on the this mu ñoo sonal Pa Ousmane ñu move on Gambia dafa soxla liggéey Gambia dëkk bu ndaw la a population of less than 1.2 million or under 2 million so seddoo 2 million boobu noonu so under 2 million bu Pa Ousmane 1 million bi rek ñoo si nekk Gambia ñu ne yëpp sax xëy na dañ nekk ñoo xam ne dañ si bokkaale ñëw toog dañ nekk Gambien Gambia dafa neex a defar Gambia tey su ma wiroon loterie bi Pa Ousmane dama koo fees courant du amat du ñàkkaate communication bi moom dafa flow def bu la fu nekk ni suñ communication bi mënuñ koo defar danañ dem jëli gan si biti mu métti ñu ñun ñëpp te mënuñ ci anything suñ courant baa ngi ne ñu jël ko asaalooyee ko yóbbu ko ci biti te mënuñ ci anything Gambia ñun from Jawara Jammeh ba tey ban avancement lañ am ñu ngi gën a dellu gannaaw ci wax rek from Jawara time or Jawara era ñu ñëw Yaya Jammeh ñu ne woon moo tawee te ñun bàyyi day gaawal jay nit Gambia ne dañ dee teel a jay nit trop Yaya Jammeh bu mu ñëwee woon noonu mu ngi doon nappa Barrow nag comme li nga wax la dama ko góom te Pa Ousmane loolu wax ñaare dama ko dee bëgg a góom gars yi ñu ngi ko endorse pour mu nekk ay dictateur nag whether we like it or not ma wax la suñ slogan bi si suñ office bi Gambia staff bu ees buñ am maak ñoom Fatou ak ñoom Guy su ñëwee rek gars yi suñ waxee ne dama leen ko wax suñ ne diw sangam kii moom is a hard working staff wala lii ma ne leen agum to dañ ci dee boole agum soo yow da ngaa wax ne Gambien ci képp kuñ indeeti mu jiite ñu suñ ne diw sangam lii balañ koo jey nañ ci boole agum ne right now so far waaw boromam weccee ko gut saxagut mbaga ba den there are a lot of things lii raam ci ñag bi la jëm te li nga wax ni ci yëfi tribal politics Eva I said this go back and watch my the analysis moom laa la wax ni may la fekk nga reference because yàlla nga ko wadi ko man ko remember on election day fii lañ ràccu ma toog yéen ñëpp ku si nekk dem tëddi nelaw def ba sonn na dem tëddi nelaw ñëwaat wala dem lijjanti man ma toog waaw election day man ma toog fi ma toog suma jabar ñëw di ma bosal suma tànkay suma añ fii laa ko añee on this chair fii laa reer fii laa ndéewooyee kerak election day analyzing the results and stuff and when I was analyzing the results I said it there is no doubt that tribal politics moo doon dox because Yaya Jammeh won all the naka Jola constituencies yu si bari Yaya Jammeh daf ko win that was the bottom line place yi lifin yi poli yu si bari Mama Kandeh daf ko win that was the bottom line Adama Barrow place yi soose yu si bari Adama Barrow daf ko win this is the bottom line yu si bari laa wax de he won it so tribal politics there is no doubt ne dafa nekk di dox Gambia there is no doubt ne dafa nekk di dox Gambia and we need to go past that level we need to start lii si election day bi laa defoon analysis yooyu and 2016 ba tey 2019 this is 3 years ago we've been talking about this and people need to understand maybe ñu bari ñu ñu door a follow léegi but this is something that we have been doing Lutakh Gambia du dem have been in existence for a very long time now I mean almost 6 years no more than 6 years ñu ngi def show yes ñu ngi def show bi nii and we've been talking about a lot of things yoo xam ne dafa affect dëkk bi politics ci réew mi I remember bi Yaya Jammeh di jàppa ñoom Ousainou Darboe when we did the shows on that when bi ñoo release ñoom Lantombong Tamba ak ñooñu we did shows on that there are so many things yoo xam ne ñu ngi happen ci réew mi yoo xam ne we talked about them back in the days and we were not listened to but sometimes ñun Gambians ci billaay ñoo dee forcer nit pour ñu nekk dictator especially jamono ji with the way things are going we need to change our attitudes but coming back to it even ñun dar keppa ko fii rek ñu àgg ci càppaandaw gi and end the show here the bottom line is UDP Lawyer Darboe we are appealing to you to address the UDP militants bul fàtte pour recommencer ak Diouf sa yaawloo rek pour gars yi bu defee ñu dégg suñu saaga yi xam na saagal nañu jóoral nañu ko rek time bi la it's okay we are used to it and we were prepared for this and we know it we know they are going to cuss at us they are going to call us names and on their platforms dinañ ñu fa toogee and everything we don't mind pour ñu defal ñu ay audios miin nañ ko yàgg nañ koo def anyway traité nañu ooyee nañu façon tur bu nekk and like I remember bi ma demee Gambia 2017 beneen dama interview Lawyer Darboe ci Tobaski bi bi ma joxee police bi suma business card bi nekkoon na ko wax ne journalist bi la according to the police he came back out ne Lawyer Darboe mu ne du wax ak journalist tey amul luñ ma ooyee wut ci tur buñ ma ooyee wut ci vidéo boobu jamono jooju amul tur buñ ma ooyee wut amul luñ ma waxut they send me messages threatening messages for that matter but who is going to do that as a leader
war ngaa disown anybody koo xam ne dafa ñëw nekk ci sa party di def naka su dul noonu you should be able to expel them from the party if they are doing otherwise su dee wax nga déglu wuñ sa kàddu that is where the leadership should come in Ebrima Dibba ngee wax loolu ne Barrow mu ne njiit da ngaa am kàddu yes at some point not everything but war ngaa am a great amount of authority at some point especially si li nga def su dee ci dëgg la nga am parti militant bu ñëw wax di def dara loo xam ne méngoo wut ak parti bi nga waxal ko dégluwut you should be able to export to let those people go kon lii mooy li nga xam ne lu am solo la ñu war koo def am na kuy callee an unknown number Eva out of curiosity let me just take the call and see what they have to say hello caller na nga def ok waaw ma la 1 minute bro yéen a ngee def liggéey bu correct yéen a ngee def liggéey bu baax bu leen faale prétexte yi gars yi di wax yëpp ñoo maa dégg sorry bàyyi ma génneen ma so man daal li ma wax kontaan naa trop si seen job bi man yal na leen yàlla fay continuer leen si bu baax a baax amul ragal amul tiit liggéey bi ngeen di def liggéey bu baax la good luck in the future ban parti nga support man support mo benn parti ñu foog rek ne ndax suba suñ waxee sa parti yooyu doo dal suñ ko buddil ñu comme ni waaw thank you very much thank you thank you jërëjëf comme liñ dee wax rek in the past we have been attacked by APRC in the past we have been attacked by DOI in the past we have been attacked by GDC and of course even my party living attack nañ ñu and we are used to it and not only them even the musicians and other people ñoo xam ne dañ dee binda si di wax si ñoom ñun si nit ñi si attaque ñu lañ dëkka because whenever we say something that does not favor them whenever ñu wax dara loo xam ne laay guñ ko wala méngoo wut ak ñoom seen bugga wala seen gis-gis rek keroog ñun ñooy the worst person waaye comme ni ma ko waxee 2 weeks ago because of the visibility we gave them because of the coverage we gave them dama bàyyi everything I was doing and went there to cover their event 2 weeks ago suma tripod bi yàqu fa suma lampa bi code bi réel foofu noonu li ma wax Seydi Cissé xam na ci dara I show it to them almost $300 worth of gadget yàqule naa ko ci seen event bi so su fekkoon ne dañ leen bañ duñ ñëw di cover seen event duñ leen jox benn visibility you can call us a biased medium whatever tour bu ngeen ñu bëgg a jox but then bi ñoo def coverage boobu waxu leen woon loolu a lot of them praise us like I said I had UDP militants from Europe and Angleterre ñu ma call ñi nekk America fii ñu ma call di ma wax di great job ñoom seen boppa xam nañ because out of mediums yi fa nekkoon yëpp we gave them the biggest visibility out of ñi doon cover foofu noonu yëpp dem leen ngeen seet number si is not a lie we gave them the biggest visibility jamono jooju ay heroes lañ woon we were the best waaye tey jii because of what we are saying we know they are gonna call us names they can unblock us they can block us they can unfollow our page and say whatever but the reality is dañ war a naxante and jamono ji politics dafa jeex te dañ war a bàyyi politics ñaari at yi ci des ñu liggéey ko you can continue to do your rally nag but this is the bottom line kon Eva ma bàyyi la rek nga wax sa final word su ko defee ñu continuer rek pour tàggatoo ak askan wi di la ñaan rek Diouf li moo tuma cee teg dara xanaa rek ma ñu close ok jërëjëf kon ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ñi ñuy déglu Eva Sarr kat sonn na dama liggéey suba nag 6 lay sàkk suba fi yàgg ndax waaye thank you very much képp ku ñuy dégg di ñu seetaan si jamono ji rek lu tax Gambia du dem show la share the video du leen wàññi waaye dina yokk askan wi is very important that we on the same page su dee audio bi ngay déglu share ko su dee video bi ngay déglu share ko su fekkee ne bi mooy sa first time nga ñoo toppal like our page on Facebook subscribe to our channel on YouTube ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax si seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet niñ ko waxee rek Gambia ñun ñëpp a ko bokka te jamono ji politique warut ñoo xaajale ñaar is our country and we need to do everything possible to safeguard the peace and stability of the country jamono ji suñ sàgganee party politics dina yàq dëkk bi a lot of negative energy
mu ngi ñëw jamono ji nekk ni it's gonna be worse than this, and it's very important that ñu bàyyi xel loolu noonu ñu xam ne dëkk bi moo gën a ëpp ñëpp at the end of the day. So party interest taxawee national interest taxaw dañ war a put national interest aside, waaye based on of course dima dégg Ebrima Dibba wax ko comme ni mu ko waxee, it looks like party interest is superseding wala mu ngi override a lot of the national interest ci UDP, and we need to consider that a lot. Jamono ji nii génne woon nañ ñu bari comme niñ ko waxee te kaasuñ wala defuñ ci dara. Kon suñ demee ba génne lawyer Ousainou Darboe, he should be able to move on to do what he wants to do. Jàmmane ñooy, but it shouldn't warrant a lot of the things that are happening. Loolu parti bu ko mënoon a def tamit is not right démba, is not right tey, and will never be right. Kon ñu ngi leen ay bëggee ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet. Lutakh Gambia du dem show la woon ci Gambian Talents TV. Like our page on Gambian Talents, follow us on YouTube Gambian Talents. Képp ku ñuy déglu rek ñu ngi leen ay bëggee di leen ñaax pour ngeen share videos yi ak audios yi. Until we come your way the next time, jërë ngeen jëf fii ci Gambian Talents lay jógee woon. Balama denu nante kabidu dem, balama denu nante kabidu dem. Way naka la moy demee fekk enen togun jama ku nekk bëgg wana sa morom mel ni jën. Xam naa su desoon si yéen mi kon du nokki oxygène. Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem. Lutakh Gambia du dem yéen sister Iva Sarr. Di dem Pa Ousmane. Lutakh Gambia du dem show every Sunday night on Gambian Talents Radio, hosted by Pa Ousmane and Eva Sarr. 6 p.m. la GMT, just in case you ain't know. Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambian Talents Radio, hosted by Pa Ousmane and Eva Sarr. 6 p.m. la GMT, just in case you ain't know. Gambian Talent TV, in the pure conqueror pouvoir, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the pure conqueror força, till you like Gambia. Gambian Talent TV, in the pure conqueror. Till you like Gambia, the Barrow Gambian Talent TV, in the pale Kumbelinge, till you like Gambia, the Barrow Gambian Talent TV, the Chirkarole Puar, Kanyan in the road. Nega geseng yang ngonje mamoi. Ngoto ejulolo fenne ka geseng yang nkonte mamoy fonde ma boy dindin faloli minni bali dundi sanyoti lole boyda dindin ifulanti yang Gambia Talent Promotional fulanti yang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pous nyaato ni amoy Gambia Talent Promotion wala mandi ka kangola ka Gambia la londo sama nyaato ay wule déglu leen ko Gambian Talents. nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële door leen di seetaan Gambia Talent Promotion, you get me? They promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, you get me? Suma fans soo leen ma bëggee gis boy fii rek la boy si hot platform bii la boy, yeah? You get me? This is how we do it. It's very good. I like so much. I'm very happy. Every time I'm happy for Gambian Talent. Wow. Because the people is good, it's very nice. Your boss is very good. I'm very happy, okay? Wow. Yeah, I learned me and my name is Electoral. Wow. This is talent. This is talent. Wow, talent. Okay? Wow. Yeah, man. Wow. I respect this Gambian Talent. Yeah, man. Yeah, man. Talent touch. I'm very happy. I'm very happy. Wow. Any moment, anytime, any night. Okay? Respect. Take it from a kid. Mim fama hadi fentuwa ja am giri roli son wale ja albeni la ye duale ja se jabur jam ndul ka bi freedom of space te buale jam duol be la duwa du bual be bua alla bolan esti Gambian dream brikama boyo ndul kanna kuole ki is all about Gambian Talent TV. Tune in direct ala jibe, stay tuned. Mimbe kiring Gambia bantala Gambia luo
suma xel gi dugana gune gi faxas xaar si digga bi bëggut benn bu dut bi pa os kuy dëbba ci génn gi Gambian Talent Radio wala boobu Gambian Talent Radio di bëggee waaw promoting Gambia to the world ma ne ko hey toj fu kenn tojut def lu kenn deful su leen neexee na xolli kapoor ñoo yéeg ak lu kenn jotul Gambian Talent up to any level better than the devil any beat nga jox ma ma lekka baseline di prix to treble paako suñ doole emul moo tax kenn duñu fi batul su dee nañ baxal ñoo raw gaas raw ketul ñam ñëw te duñu daw roof seen loxo setul ma pëndal faxas fépp ñu daw laaxu seen loxo setul toj Gambi toj Sénégal suy armée maay général di at maay Macky Sall